Today's class is about the anatomy of breathing or anatomy of respiration. Phases of respirations are inspiration and expiration. So what are the bony factors or bones that forms the chest wall? Bones forming the chest wall. Kiki bones? Sternum, ribs and vertebra. But here the vertebra, the thoracic vertebra having no role in, quite minor contribution from the thoracic vertebra. Mainly contribution from the sternum, ribs and a very important, you know, the musculotendinous. What is this? The musculotendinous partition between the abdominal cavity and the thoracic cavity, the diaphragm of the chest wall from anterior view, not the posterior view, anterior view. You will see the sternum, the ribs, vertebra, all over this here it is articulated with each other. Now, the question is that how the respiration occurs anatomically, not physiologically. It is not the physiology class, it is the anatomy class. So, in the thoracic cavity, what are the diameters of the thoracic cavity? How many diameters is there? What type of diameters? 3 types. First is AP diameter, anterior-posterior diameter. Second is transverse diameter. Third is vertical diameter, VD. Now, you know the lungs is a elastic tissue. Elastic tissue. So, if you pull the elastic, any elastic, like you, any elastic band, কি হবে? There is a stretching or expansion of the elastic. When you free the elastic, কি হবে? Again it comes to the normal position. So lungs acts like this. There is a expansion of the lungs and there is a reduction of the lungs. You know the costodiaphragmatic recess. Costodiaphragmatic recess লুড়া হয়েছে? প্লুরা হয়েছে? জেনে রাখো, প্লুরার সময় এটা জানবে। The costodiaphragmatic recess is a space between the costal pleura and thoracic chest wall. এই স্পেসটা কেন? Why this space is to accommodate the expanded lungs. To accommodate the expanded lungs. You know the lungs is half cone like this. This is lungs. So lung expand, downward displacement or upward displacement. And this diaphragm, when the diaphragm contracts, that is called diaphragmatic respiration. So how this diameter, you suppose you imagine the thoracic cavity is a closed box like this. The 3 diameters is there: anterior, posterior, vertical and transverse diameter. First I mentioned that there is a 2 phases of respiration is there. First inspiration and expiration. The inspiration, this inspiration, it is an active process, active mechanism, or the engagement of the muscles, engagements of the all the bony factors is there. But expiration is a passive process, is a passive mechanism. কেন হয় expiration? একটা জিনিস এক্সপ্যান্ড করলো, আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো, অর্থাৎ রিকয়েলিং, এই যে ইলাস্টিক রিকয়েল অফ দ্য লাংস, লাংস এক্সপ্যান্ড করলো, লাংস আবার ফিরে এলো, দ্যাট ইজ এক্সপিরেশন।
আর ডিউরিং ইন্সপিরেশন এই ক্লোজ টিউবের ওপরে একটা টপে একটা টিউব বসে আছে, এই টিউবটার নাম কি? ট্র্যাকিয়া, নট ইসোফেগাস। Why esophagus? It is trachea. Through this trachea, the oxygen from the atmosphere comes into the lungs. So in our environment there is a oxygen, positive atmospheric pressure. So how this oxygen enter into the lungs? So there is a negative intrathoracic pressure. When this box expand in three ways, like the anteroposterior diameter or vertical diameter or transverse diameter is increases, so the volume will be কমবে না বাড়বে? ভলিউমটা বাড়বে। তো অ্যাকর্ডিংলি ভলিউম যদি কমে, there is a reduction of the intrathoracic pressure. So the lungs created, expansion of the lungs is created by a negative intrathoracic pressure. Negative intrathoracic pressure. Negative intrathoracic pressure. এই যে ডায়াফ্রাম, দিস ডায়াফ্রাম ডিউরিং ইন্সপিরেশনে কাজ করে না এক্সপিরেশনে? এক্সপিরেশনে কাজ করে না? করে, কিন্তু ডায়াফ্রাম অ্যাক্টিভলি নট কন্ট্রাক্টিং during expiration. During inspiration, the diaphragm the dome of the diaphragm mainly, there is a downward displacement of the diaphragm. So the vertical diameter will be increased. কেন নিচেই ডায়াফ্রাম নামলো, ওপরে গেল না কেন? মানে ওপরে বাড়লো না কেন? বক্সের রুফ, এই যে রুফ, এটা যদি তুমি একটা লাংসের ক্যাভিটি ভাবো, লাংস, তাহলে এটা রুফ, নিচে ফ্লোর, ফ্লোরে কে আছে? মোবাইল ডায়াফ্রাম। ইউ নো, ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য thoracic cavity there is a diaphragm, and just below the diaphragm there is a different types of abdominal viscera, যেটাকে বলা হয় আপার abdominal viscera, like liver, stomach, spleen, kidney, and intestine is also, intestine like directly not contacted, but intestine upper abdominal viscera. So তাহলে during inspiration, quiet inspiration, the first, the vertical diameter increases by the downward displacement of the diaphragm. First, the vertical diameter increased because in the roof, you know, there is a very tough fascia. Which fascia? Simpson's fascia or suprapleural membrane. So this is a tough fascia. This covers the apices of the lung from the first rib to the C7 transverse process of the 7th thoracic vertebra. There is a tough fascia. এই ফাসাটার মাসেল কে তৈরি করছে? হুইচ মাসেলস? না, হুইচ মাসেল? ফাসা কোথা থেকে এসেছে দেখি কে বলতে পারে? এই সিপসন ফাসা মানে তো এক্সটেন্ড করলো, ফাসাটা এলো কোথা থেকে? অরিজিন অফ ফাসা, ফাসাটার এক্সটেনশন ফ্রম দ্য C7 টু দ্য ফার্স্ট রিব, ইনার বর্ডার অফ ফার্স্ট রিব, ইট কভার্স দ্য এপিসেস অফ দ্য লাং, যাতে এরকম বলের মতো ওঠানামা না করতে পারে লাংসটা এক্সপিরেশনের সময় বা ইন্সপিরেশন, ডিউরিং মুভমেন্ট অফ দ্য রেসপিরেশনে, রেসপিরেটরি মুভমেন্টে লাংসটা ওঠানামা করবে না। এটা টাফ ফাসা। এই ফাসাটা কোথা থেকে এলো? এই যে বাবু হাই তুলছো, বলো কোথা থেকে এলো? কেউ বলতে পারবে না? স্কেলিনাস, ভেরি গুড। স্কেলিনাস মিনিমাস বলে একটা মাসেল আছে, তার টেন্ডন থেকেই ফাসাটার জন্ম নেয়। এরকম অনেক তোমরা পেয়েছো, গ্লুটিয়াস রিজিয়নে পেয়েছো, এই যে স্যাক্রোটিউবারাস, স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্ট, এগুলো সব টেন্ডন থেকেই এসছে, মাসেলসের টেন্ডন থেকে। সো দিস সিপসন ফাসা উপরে যেতে দেবে না, তাহলে নামতে হবে ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার ইনক্রিজ করতে গেলে, for the due to the there is a increase of the vertical diameter,
only there is a downward displacement of the diaphragm. তো ডায়াফ্রাম যখন নামলো তো অ্যাবডোমেন তো বসে আছে, ডায়াফ্রামের নিচে অ্যাবডোমিনাল ভিসেরা ইজ দেয়ার, তার কি হবে? দেখো একটা ফার্স্ট কথা বলে দিলাম, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ভলিউম or intra-abdominal pressure is remains constant all time. প্রেসার যদি কনস্ট্যান্ট ইন অল টাইম হয়, আমার তো এখানে যখনই when there is a downward displacement of the diaphragm compresses or diaphragm কার উপর চাপ দেবে? intra-abdominal viscera, upper intra-abdominal viscera, তাই এই ভিসেরা গুলো কি হবে? সরে যাবে, ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ভিসেরা। সরে গেলে তো হবে না, প্রেসার তো বেড়ে গেছে, ইন্ট্রা-অ্যাবডোমিনাল প্রেসার রাইজেস, তাহলে আমাকে প্রেসারটাকে আবার ব্যালেন্স করতে হবে। প্রেসার ব্যালেন্স করতে গেলে কি করতে হবে? অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মাসকুলেচার কারা? দ্য অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনাল মাসলস, তাদের কি হবে? দ্য রিল্যাক্সেশন of the anterior of abdominal wall musculature, that is protrusion of the abdominal wall, outward bulging of the abdominal wall. It is one of the mechanism of the anterior, মানে সুজুদের মেকানিজমটা থোরাক্সে হচ্ছে তা নয়, থোরাসিক ক্যাভিটিতে, as well as in the intra-abdominal cavity তেও এটা হচ্ছে। anti-abdominal musculature রিল্যাক্সেশন হলো, ফলে যে ভিসেরাগুলো যেগুলো প্রেসার হয়েছিল তারা ডিসপ্লেস হয়ে গেল, দ্য প্রেসার রিমেন্স কনস্ট্যান্ট। এটা তো হলো ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার। তাহলে এতে কি হবে? অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র বা, আরে রিবস কেমন থাকে? তোদের রিবস কেমন আছে? হরাইজন্টালি না অবলিকলি? তো স্যার দেখ অবলিকলি প্লেসড, তার মানে এভরি রিবস হ্যাভিং ভার্টিব্রাল এন্ড অ্যান্ড স্টার্নাল এন্ড। সো ভার্টিব্রাল এন্ড অলওয়েজ হায়ার আপ দেন দ্য স্টার্নাল এন্ড, তার মানে এইরকম থাকবে রিবস গুলো, উপরে পেছন দিকে ভার্টিব্রাল এন্ডটা উপরে হায়ার আপ, তারপর যদি ভার্টিব্রাল এন্ডের যদি একটু হয় রিবস গুলো উপরে উঠে আসবে। দু রকম মুভমেন্টস ইজ দেয়ার। এবার এটা করো, ঘোরাও। টু টাইপস অফ মুভমেন্ট ইজ দেয়ার। এখানে একটা টাইপ দেখানো আছে, আরেকটা দেখানো হয়নি। কেউ গ্রামের বাড়িতে কলে জল আনতে গেছো? পাম্প হ্যান্ডেল মানে এরকম একটা হ্যান্ডেলও থাকবে, কলের সঙ্গে লাগানো থাকে, ট্যাপের সঙ্গে, সেটাকে আমরা এরকম করে মুভমেন্ট করি, তখন জলটা উপরে উঠে আসে। সো দিস ইজ দ্য পাম্প হ্যান্ডেল। আরেকটা, সবার বাড়িতে বাকেট আছে, ইন এভরি হোম দেয়ার ইজ এ বাকেট। সো বাকেটের কি থাকে? হ্যান্ডেল। আমরা এইভাবে ঝুলি নিয়ে যাই, কিন্তু যখন বাকেটটা পড়ে থাকে, হ্যান্ডেলটা কোথায় থাকে? সাইড অফ দ্য বাকেট। এই দুটো মুভমেন্ট কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রিব এলিভেশন, অর্থাৎ আপওয়ার্ড এলিভেশন অফ দ্য রিবস, টিপিক্যাল রিবস। তাহলে কোন রিবস গুলো ফিক্স থাকবে? 1 and 2, এবং নিচের 12 রিবস ফিক্সড। তাহলে উঠবে কারা? 3 থেকে 6, আবার 7 থেকে 11। তার মানে আপার রিবস অ্যান্ড লোয়ার রিবস দুটোরই এলিভেশন হবে, কিন্তু দুটোর মেকানিজম আলাদা। একটা পাম হ্যান্ডেল আর একটা বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্টস। আপার রিবসের যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাম হ্যান্ডেল মুভমেন্টস। আপার রিবসের ক্ষেত্রে পাম হ্যান্ডেল, সেটা আমি একটা ছবিতে দেখাচ্ছি, পাম হ্যান্ডেল মুভমেন্টস। এটা লিখে রাখবে, মনে রাখবে তোমরা, ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট thoracic respiration, the movement of the ribs, upper ribs, it is the palm handle movement. আচ্ছা, what is costo-transverse joint? Nobody? প্রিয়দর্শিনী, গালে হাত দিয়ে সুকান্ত, what is costo-transverse joint? কেউ না?
read from Ames. She was a nursing student in Ames. ঠিক আছে, এটা কোনো লজ্জার কিছু না। তোমার প্রমোশন হয়েছে, তুমি ডাক্তারি পড়তে এসছো, তো ভালো তো, দ্যাট উইল বি দ্য বেটার। আমি বললাম জানিস কিনা কষ্ট ট্রান্সভার্স জয়েন্ট শোনা আছে কিনা? ব্যাকে, ভার্টিব্রাতে না। কষ্ট ট্রান্সভার্স জয়েন্ট হচ্ছে, তোমরা যদি থোরাসিক ভার্টিব্রা ভালো করে অবজার্ভ করো, দেখবে বডিতে তো ফ্যাসেট থাকেই, as well as facets in the transverse process also. That is it, costal facets in the transverse process of the vertebra. সে কার সঙ্গে আর্টিকুলেট করবে? It articulates with the articular part of a tubercle of the neck. আমরা কি বলেছিলাম? On the posterior aspect or on the posterior end of the ribs, head, neck, টিউবারকেল। এই টিউবারকেলের কাজ কি? দিস টিউবারকেল articulates with the costal facets on the numerically corresponding transverse process of the vertebra. Fifth rib, fifth transverse process, fifth thoracic vertebra transverse process সঙ্গে আর্টিকুলেট করলো, তৈরি করবে কস্টো ট্রান্সভার্স জয়েন্ট। একটা জিনিস মনে রাখবে, রিবস অ্যাক্টস লাইক এ লিভার, is a leverage action. তো লিভার হলে তার ফালক্রামকে কস্টো ট্রান্সভার্স জয়েন্ট, যেখান দিয়ে মুভমেন্টটা হবে। এইরকম যদি হয়, তার মানে দুটো আর্মের লেন্থ পুরোপুরি ডিসপ্রপোর্শনেট। নেকের পেছন দিকে যেটা আছে এইটা শর্ট আর্ম, কিন্তু অ্যান্টিরিয়ারটা অনেক বেশি বড়। তাহলে এইটা যদি অ্যান্টিরিয়ার আর্ম হয়, এটা পোস্টিরিয়ার আর্ম। সামনে কে বসে আছে? এই যে সামনে এইখানটায় স্টার্নাম। তাহলে আমার যদি এইটা নিচে নামে, একটু নিচে নামে, তাহলে এই সামনের অ্যান্টিরিয়র এন্ডস অফ দ্য রিবস কি হবে? এলিভেট হবে, এলিভেট হবে। দ্যাট ইজ পাম হ্যান্ডেল, এলিভেট হবেই। এই এলিভেট হওয়ার সময় কি হবে? ডিউরিং এলিভেশন অফ দ্য আপার রিবস কি হবে? স্টার্নামের কি হবে? স্টার্নাম সামনে এগোবে না ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে না ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে? তাহলে ফরওয়ার্ড থ্রাস্ট অফ দ্য স্টার্নাম হবেই, কারণ দেয়ার ইজ এ হিঞ্জ জয়েন্ট। হিঞ্জ জয়েন্টের নাম কি? ম্যানুব্রিও স্টার্নাল জয়েন্ট। এখানে একটা মুভমেন্টস হয় 7 ডিগ্রি, অ্যাপ্রক্সিমেট 7 ডিগ্রি মুভমেন্ট অকার্স ইন দ্য ম্যানুব্রিও স্টার্নাল জয়েন্ট, ইজ এ হিঞ্জ জয়েন্টস মুভমেন্ট। তাহলে ফরওয়ার্ড থ্রাস্ট হলেই যদি সামনে এগিয়ে আসে, তাহলে এইটা কি ছিল? anteroposterior diameter, তাহলে anteroposterior diameter will be increased. স্টার্নাম যদি সামনে না এগোয়, রিবস তো সামনে এগোবে না, রিবস ওপরে উঠবে, এলিভেশন হবে। তার আগে ফিক্সিং দ্য ফার্স্ট রিব অ্যান্ড সেকেন্ড রিবস বাই কোন মাসল? কে ফিক্স করে দেয়? ফার্স্ট রিব সেকেন্ড রিব মুভমেন্ট করে না, কে ফিক্স করে? Which muscle fixes the first rib and second rib? Anybody? আরে পুরো সাইলেন্ট। কোন মাসেল? কোন মাসেল? ফার্স্ট রিবে কোন মাসেলস অ্যাটাচড হয়? নেকের মাসেল। কোন মাসেল? আরে স্কেলিনি গ্রুপ অফ মাসেল, স্কেলিনাস অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড মিডিয়াস attached at the first rib and posterior attached to the second rib. তারা এই দুটোকে ফিক্স করে দিল, কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্কেলিনি গ্রুপ অফ মাসেল। তারা নরমচরণ করতে পারবে না, তাদেরকে বেঁধে দিল। নড়বে কারা? দ্য টিপিক্যাল রিব 3 to 6 or 7, তারা এলিভেট হবে। কেন? by the movement of these costotransverse joints. তার সাথে সাথে the sternum moves forward, that is hinge movement at the manubriosternal joints. এটা হচ্ছে palm handle movements, এবং তার axis passes through the neck of the ribs. এবং সেক্ষেত্রে কি হয়? যখন এই রিব এলিভেট হলো, when there is a rib elevation, নেকটা কি হবে? ডিপ্রেশন।
এবং নেকের এই কস্টোট্রানভার্স জয়েন্টের মুভমেন্টস হবে সেটা কিরকম মুভমেন্টস, দ্য রোটেটারি মুভমেন্টস অফ দ্য কস্টোট্রানভার্স জয়েন্ট। একটু কমপ্লেক্স আছে। কস্টোট্রানভার্স জয়েন্টের রোটেটারি মুভমেন্ট ঠিক ভাইস ভার্সা, রিব যখন নিচে নামবে নেক উপরে উঠে আসবে, রিব যখন উপরে উঠবে নেক নিচে নামবে, দ্য ডিপ্রেশন অফ দ্য নেক অফ দ্য রিবস, টিপিক্যাল রিবস। 12 রিবস কে ফিক্স করে? একটা মাসেলস আছে পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে, একটা চারকোনা মাসেল কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম ফিক্সেস দ্য 12 রিবস। কারণ 12 রিবস উঠতে পারে না, 12 রিবস উঠতে পারবে না, এই দুটো ফিক্স করে দিতে হবে। আপার এন্ড লোয়ার রিবস আর ফিক্সড বাই দ্য অ্যাকশন অফ দ্য মাসেল। কি হলো? আরেকটা ডায়ামিটার কি রয়ে গেল? ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। তাহলে এই বাকেট হ্যান্ডেল যদি আমি তুলে আনি তাহলে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার বাড়বে কি বাড়বে না? লোয়ার রিবস কে আমি উপরে তুলছি, আপার রিবস নয়, লোয়ার রিবস উপরে উঠছে। তাহলে একটা ফলেন বাকেট, একটা হ্যান্ডেল অফ দ্য ফলেন বাকেট, সরি ফলেন হ্যান্ডেল অফ দ্য বাকেটস আমি উপরে তুলছি, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট। এটা কোন মুভমেন্টে হয়, কোন অ্যাক্সিসে হয়? ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস। ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার বলে অ্যাক্সিসটা হচ্ছে কস্টোকন্ড্রাল জাংশন থেকে, কস্টোকন্ড্রাল জাংশন অফ দ্য রিবস থেকে আপ টু দ্য জয়েন্ট অফ দ্য হেড অফ দ্য রিবস। হেড কার সঙ্গে করে আর্টিকুলেট করে? হেড আর্টিকুলেটস উইথ দ্য, আরে হেড কার সঙ্গে আর্টিকুলেট করবে? রিবসের হেড। আরে ভার্টিব্রাল বডি, কি অবস্থা! সেটাকে বলা হয় হেড অফ জয়েন্টস অফ দ্য হেড অফ দ্য রিবস, অ্যাক্সিস এইভাবেই পাস করে। সেটা হচ্ছে বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট। পাম হ্যান্ডেল হয়ে গেল, বাকেট হ্যান্ডেল হয়ে গেল, তাহলে আমার কি হলো? অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার বেড়ে গেল, সরি ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইনক্রিজড। অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট দ্য ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইনক্রিজড। তাহলে লাংস এক্সপ্যান্ড করতে পারলো। এইবার লাংস যখন, তাহলে এই ডিউরিং ইন্সপিরেশন লাংসের কি ভূমিকা হবে? লাংসে যেমন ছিল সেরকম বসে থাকবে ইন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটিতে? হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্ট অফ দ্য ইন্সপিরেশন অফ দ্য লাংস? আমি তো আগেই বলেছি লাংসে একটা ইলাস্টিসিটি আছে, প্রচুর ইলাস্টিক, স্মুথ মাসেলস, কার্টিলেজ, কার্টিলেজ নয়, কানেকটিভ টিস্যুস দেয়। তাহলে স্ট্রেচিং and expansion of the lungs in the pleural cavity and it goes down in the costodiaphragmatic recess. তাহলে এক্সপানশন অফ দ্য লাংস হলে লাংস কি করলো? ক্রিয়েট করলো নেগেটিভ ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসার। তাহলে পজিটিভ অ্যাটমসফেরিক প্রেসার যে ছিল অক্সিজেন, সেটা কি হবে আমাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে? নোজ, নাজোফ্যারিংস দিয়ে ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস দিয়ে ট্র্যাকিয়াতে ঢুকলো, ল্যারিংস থ্রু ট্র্যাকিয়া, ফ্যারিংস দিয়ে আসবে ট্র্যাকিয়া। তো ট্র্যাকিয়া দিয়ে এলেই ট্র্যাকিয়া কি করে? এই ধরো ট্র্যাকিয়া আছে এইখানে, এরকম ট্র্যাকিয়া সিসের কাটলে এটা কিসে হয়? ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন। তারপরে ব্রঙ্কাসে ঢুকে যাবে। ছবিটা দেখাও তো। আলটিমেট কোথায় যেতে হবে তাকে? অক্সিজেনকে যেতে হবে কোথায়? অ্যালভিওলাই। নিয়ে যাও, আরো নামাও, এইটা রাখো, আরেকটা উপরে তোলো। দেখো ট্র্যাকিয়া, দেন ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, আরো নামাও, এবারে নামাও আরো। আলটিমেটলি তাদের ডেস্টিনেশন কোথায়? আরো নামাও, নামাও। অ্যালভিওলাই। কিন্তু রেসপিরেটরি ফিজিওলজি কিন্তু শুধুমাত্র অক্সিজেন নিয়ে নয়, there is a pulmonary circulation also, gaseous exchange also, সেগুলো কিন্তু আমরা অ্যানাটমিতে বলবো না। অ্যালভিওলার চারপাশে ক্যাপিলারিজ আছে, অ্যালভিওলার ক্যাপিলারিজ, সেখানে অক্সিজেন থাকবে, অক্সিজেনটা অ্যালভিওলার স্যাকে ঢুকে যাবে। অ্যালভিওলাইটা ইন দ্য লাংস, তোমার থ্রু আউট অল দ্য লোবস, লবিউলস, সেগমেন্ট, ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টে অক্সিজেনটা ঢুকে যাবে। সে এইটাই হচ্ছে পাথওয়ে, এবং এটার জন্যই এত সব বাকেট হ্যান্ডেল, পাম হ্যান্ডেল, ডিসেন্ট অফ ডায়াফ্রাম। এইবার
একটা পেশেন্ট তোমার কাছে এলো, সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, তার মানে অক্সিজেনের ঘাটতি, কিন্তু আমাকে তো অক্সিজেন নিতে হবে, কি করব, কি হবে? ফোর্সড অ্যান্ড ডিপ ইন্সপিরেশন। ফোর্সড অ্যান্ড ডিপ ইন্সপিরেশন তার মানে কি? এই যে এত সব জিনিসগুলো বললাম, অল দ্য মাসেলস, অল দ্য বনি ফ্যাক্টরস আর এনগেজড, একদম ম্যাক্সিমাম থোরাসিক ক্যাভিটির যে ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে, আর কিছু করা যাবে না, তখন অ্যাক্সেসরি মাসেলস অফ রেসপিরেশন অ্যাক্ট ইন ডিপ অ্যান্ড ফোর্সফুল ইন্সপিরেশনে। কারণ যে ডায়াফ্রামটা নিচে নেমেছিল, আর ফার্দার নিচে নামতে পারবে না। কেন? অ্যাবডোমিনাল মাসেল হাইয়েস্ট রিল্যাক্সেশন হয়ে গেছে, তারা আর জায়গা দিতে পারবে না ডায়াফ্রামকে, ডায়াফ্রাম নিচে নামতে পারবে না, ডায়াফ্রাম ইজ ফিক্সড। ডায়াফ্রামের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, উপরে উঠাও তো, ডায়াফ্রামের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে লিভার, স্টমাক, স্প্লিন, এরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিল। অন দিস প্ল্যাটফর্ম ডায়াফ্রাম রেস্ট, আর নামতে পারবে না, সম্ভব নয়। ইটস নট পসিবল ফর ফার্দার ডিসেন্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম। রিবস এলিভেট হয়ে গেছে, তারা পারবে না, তাহলে করবে কারা? অ্যাক্সেসরি মাসেলস অফ ইন্সপিরেশন। তারা কারা? দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, the sternocleidomastoid muscles, trapezius, fixing the scapula, scapula কে ফিক্স করে দাও। কে, কোন মাসেল করবে? তোমরা পড়েছিলে ইন দ্য আপার লিম্ব, লিভেটার স্ক্যাপুলি, একদম আপার অ্যাঙ্গেল অফ দ্য সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দ্য এতে আছে, অন দ্য কোস্টাল বা ডরসাল সার্ফেস, আমি ভুলে গেছি, অন দ্য ডরসাল সার্ফেস, কারণ ওটা তো লিভেটার স্ক্যাপুলি উপরে চলে যাচ্ছে। লিভেটার স্ক্যাপুলি, রম্বয়েডিয়াস মাইনর অ্যান্ড ট্রাপিজিয়াস মাসেলস, এরা ফিক্স করে দিল স্ক্যাপুলাকে। দ্য ফিক্সিং দ্য স্ক্যাপুলা, তখন এলো কারা অ্যাকশনে? পেক্টোরালিস মাইনর, কারণ স্টার্নাল অরিজিন আছে, এটাতেও হচ্ছে না, দেন কামস দ্য পেক্টোরালিস মেজর মাসেল। দেখবি যখন খুব রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয়, আমরা কি করি? হাত দিয়ে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি, টেবিলের কোনা, দ্য কর্নার অফ দ্য টেবিল বা চেয়ার, খুব রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে, কিছু করা যাচ্ছে না, তখন ওই অ্যাক্সেসরি মাসেলস অফ ইন্সপিরেশন, এই এত মাসেলগুলো কামস ইনটু অ্যাকশন। তারপরে যদি তাতেও না হয়, তো লেবার ব্রিদিং হচ্ছে, ব্রিদিং তো লেবার আর পাচ্ছে না, তখন কি করতে হবে? মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন। তোমাকে অক্সিজেন দিতে হবে থ্রু মাস্ক, পাইপের সাহায্যে, থ্রু মাস্ক, টিউবের সাহায্যে তোমাকে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন করতে হবে। এই যে কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন, এটা বিশাল বিশাল ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট। সিপিআর এ এবিসি মেনটেন করতে হয়, এয়ারওয়ে, ব্রিদিং অ্যান্ড সার্কুলেশন। এয়ারওয়ে মানে কি? আমাদের ফার্স্ট এয়ার ঢুকবে কোথা দিয়ে? আমরা তো যদি নাক দিয়ে না নিতে পারি, আমাদের কি দিয়ে, আমরা কি দিয়ে নিই? মাউথ ব্রিদিং। ধর টাং ফলিং ব্যাকওয়ার্ড অন দ্য পোস্টেরিয়র ফ্যারেঞ্জিয়াল ওয়াল, তাহলে টাংটা অবস্ট্রাক্ট করে দিল, এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন ইজ দেয়ার, তাহলে তোমাকে আগে এয়ারওয়েটাকে সিকিউর করতে হবে, তারপরে ব্রিদিং। দেখবি অনেক সিনেমাতে জলে পড়ে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে নি, কি করা হয়? অনেক সময় বদমাশিও করে, মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং, দ্যাট ইজ ভেন্টিলেশন করা হয়। তার মানে তুমি ব্রিদিংটাকে সিকিউর করে দিলে, ব্রিদিং সিকিউর করে দিলে। তাহলে এই থোরাসিক মুভমেন্টে শুধু কি থোরাক্সের মুভমেন্ট হয়? ইট ইজ অলসো the abdominal cavity or abdominal muscles comes into action. এবার ডিউরিং এক্সপিরেশন কি হবে? ঠিক রিভার্স অ্যাকশন, সেটা প্যাসিভ, কিছু করতে হয় না। ইন্সপিরেশন শেষ, এক্সপিরেশন স্টার্টস, তার মানে কি? কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভড আউট ফ্রম দ্য লাংস থ্রু ইন দ্য থ্রু এক্সটেরিয়ার, মানে থ্রু দ্য ট্র্যাকিয়া ইন দ্য এক্সটেরিয়ার। তাহলে ইলাস্টিক রিকয়েল, এই একটা কথায় সব উত্তর হয়ে যাবে। দ্য ইলাস্টিক রিকয়েল অফ দ্য লাংস অ্যালং উইথ দ্য ব্রঙ্কাই, তারা কন্ট্রাক্ট করবে, শর্টেন হবে, উপরে উঠে আসবে, আর নিচে নামার সময় ব্রঙ্কিওল ডাইলেটস হবে, ইলংগেটস হবে, লাংসটা অনেকটা নিচে চলে যাবে। এই যে ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন,
টু ভার্টিব্রা লেভেলে চলে যায়, ওটাও তো ইলাস্টিক, দুটো ভার্টিব্রা লেভেলে চলে যায় ডিউরিং ইন্সপিরেশন, এটা মনে রাখ। লাং রুটটাও নিচে নেমে আসে ডিউরিং ইন্সপিরেশন। ডিউরিং ইন্সপিরেশনে যে লাংয়ের যে মুভমেন্ট হয়, কি করছে রে মোবাইল, কি দেখি হাতে, মিথ্যে বলছিস কেন? সব মানে সত্যি কথা বলার সাহস নেই, তাই তো? একটা মোবাইলে এনগেজ হয়ে গেল, মানে রেসপিরেশন কিন্তু হচ্ছে, ওর যে রেসপিরেশন হচ্ছে না তা নয়, রেসপিরেশন ইজ গোয়িং অন, কোয়াইট রেসপিরেশন। দেখ চুপচাপ বসে আছে, তাকে রেসপিরেশন করছে না, অক্সিজেন নিচ্ছে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছে না, সবই ছাড়ছে ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্ট থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে, এনভায়রনমেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছে, কিন্তু মোবাইলে এনগেজড। তার রেসপিরেশন জানে আমার তো হচ্ছে, আমার শুনে কি লাভ, মানুষের লাভ নেই। কোয়াইট রেসপিরেশন টেকিং অল। একটা নাম শুনেছিস এমফাইসেমা? হয় এই এমফাইসেমাতে কি হয়? এই যে ম্যানোব্রিয়াস টার্নাল জয়েন্ট, এটা অ্যাঙ্কাইলোজড হয়ে যায়। তার মানে দেয়ার ইজ নো মুভমেন্ট অফ দ্য ম্যানোব্রিয়াস টার্নাল জয়েন্ট। আর ম্যানোব্রিয়াস টার্নাল যদি মুভমেন্ট না হয়, ইফ দেয়ার ইজ নো মুভমেন্ট অফ দ্য ম্যানোব্রিয়াস টার্নাল জয়েন্ট, তাহলে অ্যান্ট্রোকস্টাল ডায়ামিটার উইল নট বি ইনক্রিজড। তার মানে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ, রেস্ট্রিকটিভ নট অবস্ট্রাকটিভ। অবস্ট্রাকটিভ তো অনেক আছে, তোরা এগুলো মেডিসিনে পড়বি, রেসপিরেটরি মেডিসিনে অবস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ। আর এই ব্রিদিং নিয়ে অনেক ধরনের ব্রিদিং আছে, কুসামাল ব্রিদিং, চেইনি স্ট্রোক ব্রিদিং, এগুলো সব কিন্তু ফিজিওলজি, নট অ্যানাটমি। আচ্ছা, এই যে আমরা বসে আছি চুপচাপ, রেসপিরেশন চলছে, কোনো কথা নেই, বার্তা নেই, সাইলেন্স, আমার তো রেসপিরেশন হচ্ছে। হু কন্ট্রোল দ্য রেসপিরেশন? ও দাঁড়া, একটা পয়েন্ট মিস করে গেছি। ডিউরিং এক্সপিরেশন হোয়াট উইল অ্যাবাউট দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসলস এর যে স্ট্যাটাস কি? কন্ট্রাকশন। যেই কন্ট্রাকশন হলো, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ভিসেরা উপরে উঠে এলো, তাহলে ডায়াফ্রামকে আমরা বলি না যে লাথি মেরে কাউকে সরিয়ে দেওয়া বা ধাক্কা দিয়ে, আপওয়ার্ড thrust of this viscera on the diaphragm, তাহলে ডায়াফ্রাম কি করবে? আপওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম, ডায়াফ্রামও উপরে উঠে আসবে, ডায়াফ্রামও উপরে উঠে আসবে। উপরে একটু তোলো তো, নামো, নিচে নামো, নিচে। এই দেখো, আরো নামো। এই যে রিবসের মধ্যে, দুটো রিবসের মাঝে কে থাকে? আমি, তুই, না সবাই? কারা থাকে? ইন্টারকস্টাল মাসলস। খুব ওল্ড কনসেপ্ট ছিল যে এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল it is responsible for the inspiration and internal intercostal is responsible for expiration. It's a old concept. এটা নয়। The external intercostal বা internal intercostal or other intercostalis intima বা transversus thoracis, এই পুরো মাসল গুলো, এর হয় টুইস্টিং মুভমেন্ট অফ দিস মাসল। কন্ট্রাকশন যখন হবে, টুইস্টিং মুভমেন্ট অফ দিস মাসলস হবে। এরা থোরাসিক মুভমেন্টের সময় টুইস্টিং মুভমেন্ট করে। কি করে এরা? ইন্টারকোস্টাল মাসলস গুলো আরে যখন রিবস, when there is a elevation of the ribs, তাহলে রিবস গুলো কি করবে? বাইরের দিকে চলে যেতে চাইবে, বালজিং হবে। সো দিস ইন্টারকোস্টাল মাসলস প্রিভেন্ট দ্য আউটওয়ার্ড বালজিং অফ দ্য ইন্টারকোস্টাল স্পেস, সেটাকে টট করবে। কখনো হয় রিবস এরকম চলে এলো আবার এলো, এটা তো হয় না, হয় ইন প্যারাডক্সিক্যাল রেসপিরেশন, when there is a rib fracture, multiple rib fracture, যাকে বলা হয় ফেইল চেস্ট। ফেইল চেস্ট, এটা একটা অর্থোপেডিক্স এ ফেইল চেস্ট, তখন রিব ব্রেস দিতে হয়, রেস্ট, অনেক ব্যাপার আছে, অ্যানালজেসিক্স, কিন্তু সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু নর্মাল রেসপিরেশন তো প্যারাডক্সিক্যাল রেসপিরেশন নয়। তাহলে ইন্টারকোস্টাল মাসলস এর মেইন অ্যাকশন to prevent the outward bulging of the intercostal space.
ইন্টারকোস্টাল স্পেসগুলো মানে স্কিন বালজিং আউট হবে না, সেটাই দেখিয়েছে ইন্টারকোস্টাল মাসেলস ইন এক্সপিরেশন এন্ড ফোর্সড এক্সপিরেশন। কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম মাসেল লাস্ট রিবকে ফিক্স করবে। একটু উপরে তোলো, না নিচে নামো, নিচে 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 না। এই যে স্কেলিনাস অ্যান্টেরিয়র এন্ড মিডিয়াস মাসেল, ইট অ্যাক্টস অন দ্য ফার্স্ট রিব মেনলি, পোস্টেরিয়র তো নয়, এটা ফিক্সিং দ্য ফার্স্ট রিব। বাকি রিবস গুলো ওঠানামা করবে, বাকি রিবস গুলো ওঠানামা করে। ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যান্ড লাস্ট রিবস আর ফিক্সড বাই দিস মাসেল। আবার নামাও। এই দেখো, এই যে হচ্ছে এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল মাসেলস এর রিবসে এলিভেটিং হয়, কিন্তু এরা রিবসের এলিভেশনের জন্য নয়, এরা টুইস্টিং মুভমেন্টের জন্য দায়ী। এই যে হেভি আউটলাইন রিপ্রেজেন্ট টু রিবস কানেক্টেড বাই মাসেল ফাইবার্স, দ্য ইন্টারাপ্টেড আউটলাইন রিপ্রেজেন্ট টু রিবস হোয়েন এলিভেটেড। ইন্টারাপ্টেড হয়েছে, দুটো রিবসে কি ইন্টারাপ্টেড করেছে। ইন্টারাপ্টেড লাইন হচ্ছে তাদের মধ্যে মাসেল ফাইবার্স। ইন স্পাইট অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য টু রিবস আর দেমসেলস ফার্দার অ্যাপার্ট, the muscle fiber is shorter because it now lies more nearly at the right angle between the ribs. Ribs এর কাছাকাছি চলে আসে মাসল ফাইবারস গুলো, শর্টেন হয়। আর শর্টেনিং মানে কন্ট্রাকশন, কন্ট্রাকশন। এখানে ইন্টারকোস্টাল মাসল বা ডায়াফ্রাম একই সঙ্গে সাইমultaneously হতে পারে মুভমেন্ট। না একটা বন্ধ হয়ে গেল আর একটা চালু হলো, এরকম হতে পারে? এখানে সাইমultaneous ডায়াফ্রামের ডিসেন্ড হবে, রিবসেরও এলিভেশন হবে, কারণ আমার তিনটে ডায়ামিটারকে বাড়াতে হবে। আমার প্রাইম টার্গেট আমাদের ইন্ট্রাথোরাসিক ক্যাপাসিটি বাড়ানো। তার মানে কি, এই ক্লোজ বক্সটাকে, এই যে প্রথমে দেখিয়েছিলাম একটা বক্স, বক্সের ওয়ালগুলোকে বাড়াও। কিভাবে বাড়াবে? ভার্টিক্যালি বাড়াবে, ট্রানভার্সলি বাড়াবে, অ্যান্টেরোকোস্টালি বাড়াবে। না বাড়ালে, ডায়ামিটার না ইনক্রিজ করলে তোমার অক্সিজেন ঢুকবে না। তাহলে এইটা আমাদের একটা ছিল যে লাং এক্সপ্যান্ড করলো, অক্সিজেন ঢুকলো, এটা নয়। সরি, এইটাই অক্সিজেন ঢুকলো, লাং এক্সপ্যান্ড করলো নয়। লাং এক্সপ্যান্ড করলো তবে অক্সিজেন ঢুকবে, না হলে নেগেটিভ ইন্টারথোরাসিক প্রেসার ক্রিয়েশন হবে না। বিলো 2 years, বিলো 2 years চিলড্রেন, তাদের শুধু ডায়াফ্রামের ডিসেন্টের জন্যই হয়। there is a no movement of the ribs as well and the sternum, আর রিবস এলিভেট না হলে স্টারনামের ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে না। সুতরাং তারা নির্ভর করে, they solely depends on the diaphragmatic descent or ascent। তাদের অ্যাবডোমিনাল মাসেল রিল্যাক্সেশন এন্ড অ্যাবডোমিনাল মাসেল কন্ট্রাকশন, মানে প্রোট্রুশন এন্ড রিট্রাকশন অফ দ্য অ্যাবডোমেন হয়, ফুলে ওঠে আবার সাকিং হয়। সেটা বাচ্চাদের হয়, গিয়ে দেখবি 2 বছরের নিচের বাচ্চা, অ্যাবডোমিনাল টাইপ অফ রেসপিরেশন ইজ দেয়ার। কেন? বিকজ দ্য রিবস আর হরাইজন্টাল, রিবসের মুভমেন্ট হবে না। রিবস যখনই অবলিকলি প্লেসড হয়ে গেল, স্লোপিং হয়ে গেল, তখনই দেয়ার ইজ এ মুভমেন্ট অফ দ্য রিবস। সেটা হচ্ছে আফটার 2 years। ফিমেলদের কেমন হয়? দেয়ার ইজ এ সেক্সুয়াল ডিফারেন্স অলসো। ফিমেলদের কেমন হয়? থোরাসিক টাইপ অফ রেসপিরেশন, মানে এরা মেনলি ডিপেন্ড করে, যারা এখানে লেডিজ আছে, তোমাদের রেসপিরেশন কিন্তু মেনলি রিবসের এলিভেশন ডিপ্রেশনে হয়। তোমাদের অ্যাবডোমিনাল মাসল অতটা বেশি অ্যাক্টিভ নয়, যেটা মেলদের ক্ষেত্রে হয়। দা থোরাকো অ্যাবডোমিনাল টাইপ, মানে থোরাসিক রেসপিরেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাবডোমিনাল রেসপিরেশন অলসো, মানে অ্যাবডোমিনাল মাসলস হেভি কাজ করে। তাহলে এবার আমি যখন বলছিলাম কখন আমাদের ডিস্ট্রেস হয়, কখন রেসপিরেশন হয়, অনেক অনেক ফিজিওলজি আছে, প্যাথোলজি আছে, সেগুলো যাচ্ছে না। কে কন্ট্রোল করে? এই যে আমরা চুপচাপ বসে রেসপিরেশন নিচ্ছি, কে কন্ট্রোল করছে? ব্রেন। এই যে ব্রেন বললি, ব্রেন তো একটা বড় জায়গা, মেডুলা, এই কথাটা যে বলেছে ভালো।
দেয়ার ইজ এ ইন্সপিরেটরি সেন্টার, সবারই সেন্টার আছে, স্পিচ সেন্টার আছে, ভয়েস সেন্টার, সবারই সেন্টার আছে, যা কিছু আমাদের মুভমেন্টস হয় সব সেন্টার আছে। তো ইন্সপিরেটরি সেন্টার কোথায় আছে? ইন্সপিরেটরি সেন্টার আছে এনটিএস, মানে কি? হ্যাঁ, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াসে আছে ইন্সপিরেটরি সেন্টার এনটিএস। তাদের অ্যাকশনগুলো কোথায় আসবে? ফ্রেনিক নার্ভ নিউক্লিয়াসে। ফ্রেনিক নার্ভ যে নিউরনস গুলো বসে আছে অন দা সার্ভাইকাল পার্ট অফ স্পাইনাল কর্ড, কন্ট্রাল্যাটারাল সাইডে পাঠাবে, রাইটটা লেফটে, লেফটটা রাইটে, এই অ্যাকশনগুলো চলে আসে। আর ফ্রেনিক নার্ভ কাকে সাপ্লাই করে? সবাই এক বাক্যে বলবে, স্যার ডায়াফ্রাম। তাহলে এই যে ডায়াফ্রাগমেটিক রেসপিরেশন ডিসেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট ফর ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার, টু ইনক্রিজ দ্য ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার, এটা ইন্সপিরেটরি সেন্টারে কাজ। তাহলে আর কোন সেন্টার আছে? এই তো ভালোই বলছিস, নিউমোট্যাক্সিক, অ্যাপনিউস্টিক, ডিফারেন্ট সেন্টার ইজ দেয়ার। কারণ সেই নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার হচ্ছে পন্সে থাকবে, ইন দ্য সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কেল, এগুলো সব নাম শুনবে তোমরা, পন্সে, সুপিরিয়র সেরিবেলার, মিডিল সেরিবেলার, ইনফিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কেল। পেডাঙ্কেল মানে একটা ট্র্যাক্ট, রাস্তা, ওগুলো ব্রেনে দেখতে পাবে। ওখানে থাকবে নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার। তারা কি করবে না, সুইচ ওভার টু ইন্সপিরেশন টু এক্সপিরেশন, প্রয়োজন মতো, অ্যাকর্ডিং টু ইউর ডিমান্ড, তোমরা ইন্সপিরেশন থেকে এক্সপিরেশনে সুইচ করতে পারো, আবার ইন্সপিরেশন থেকে এক্সপিরেশন সুইচ করতে পারো, সুইচ ওভার। আর অ্যাপনিউস্টিক সেন্টারের কাজ হচ্ছে ডিউরেশন অফ দ্য রেসপিরেশনকে কন্ট্রোল করা। কেমোরিসেপ্টর কোথায় বসে আছে? পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টরস। তাহলে ক্যারোটিড বডি অ্যান্ড অ্যাওর্টিক বডি, ঠিকই বলেছিস। দে আর দ্য পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর। তারা কি ডিটেক্ট করে? চেঞ্জেস ইন দ্য ব্লাড, এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন যে চেঞ্জেস হচ্ছে তারা ডিটেক্ট করে। এছাড়া ব্রেন ইটসেলফ ডিটেক্টস দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড চেঞ্জ, নট অক্সিজেন। এটা মনে রাখবি, কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে কি? হাইপার ক্যাপনিয়া, প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেল, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? অক্সিজেন আনাতে হবে, অক্সিজেন আনতে হবে, তার মানে আমাকে রেসপিরেশন করতে হবে। এটা তো গেল সেন্ট্রাল। জাংশন থেকে হেডে যাচ্ছে, এটাও কিন্তু বাকেট না পাম্প, ইটস এ বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্টস। দ্য অ্যাক্সিস পাসেস ফ্রম দ্য কস্টোকন্ডাল জাংশন, বি মানে কস্টোকন্ডাল, এ হচ্ছে হেড, এইভাবে যে মুভমেন্ট আছে। আর সিডি হচ্ছে পাম হ্যান্ডেলের মুভমেন্টস, বিটুইন দ্য নেক, থ্রু দ্য নেক যে অ্যাক্সিসটা যাবে, এটা রোটেটারি মুভমেন্ট হবে, কস্টোট্রানভার্স জয়েন্ট। এই জয়েন্টস গুলো কিন্তু হবে কখন? ডিউরিং এলিভেশন অফ দ্য রিবস। দু রকমের মুভমেন্টস হয়, পাম হ্যান্ডেল অ্যান্ড বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্টস, এই দুটো মনে রাখতে হবে কিন্তু। আপার রিবসে পাম হ্যান্ডেল, লোয়ার রিবসে বাকেট হ্যান্ডেল। লোয়ার রিবস গুলোকে নিচ থেকে তুলে আনা ওপরের দিকে, আর আপার রিবস গুলোকে একটু উপরে তোলা, মানে পাম হ্যান্ডেল। আর একটু নামাও, না না না, এই যে এই ছবিটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? আর একটু নামাও। বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্টসে ট্রানভার্স ডায়ামিটার ইজ ইনক্রিজড, বাট পাম হ্যান্ডেলে কি হবে? অ্যান্টেরোপোস্টের ডায়ামিটার, কারণ উপরের রিবস না উঠলে স্টারনাম সামনের দিকে এগোবে না। আর স্টারনামের যদি ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট না হয়, তাহলে দেয়ার ইজ নো ইনক্রিজ অফ দ্য অ্যান্টেরোপোস্টের ডায়ামিটার অফ দ্য থোরাক্স। তাহলে সেটা হচ্ছে বাকেট হ্যান্ডেলের জন্য, এই সরি পাম হ্যান্ডেল। আর বাকেট হ্যান্ডেল হচ্ছে লোয়ার পার্ট অফ দ্য টার্ন, মানে লোয়ার পার্ট অফ দ্য টার্ন, বা একটা থোরাক্সের ওয়াল কি ওপরেও আছে, নিচের দিকে ট্রানভার্স ডায়ামিটার আছে, তাহলে মিড লাইনেও আছে, আর দ্য মোস্ট ল্যাটারাল পার্টের। নেক্সট ক্লাস ইউর স্ট্যাটিস্টিক্স। তাহলে আমাদের কনক্লুশন করতে গেলে কি বলবো? The inspiration is an active process.
এক্সপিরেশন ইজ এ প্যাসিভ প্রসেস। এক্সপিরেশনেও যখন ফোর্সড এক্সপিরেশন হয়, আমি অনেক নিই, তখনও মাসেলস কাজ করে। সেরেটাস পোস্টেরিয়র, ইনফিরিয়র, সেরেটাস পোস্টেরিয়র, সুপিরিয়র, অনেক মাসেলস আছে, ল্যাটিসিমাস ডরসাই, এরা করে। কিন্তু মেনলি যে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম হয়, সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসল, কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসল, সেটা মেন। তাহলে মোটামুটি তোমরা মেকানিজম অফ রেসপিরেশনটা পড়ো গিয়ে, কিন্তু এটা তো শুধু বললাম দ্য অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। রেসপিরেশন কিন্তু এত সহজ নয়, এত ইজি প্রসেস নয়, কারণ দেয়ার ইজ এ রেসপিরেটরি ফিজিওলজি, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ, পালমোনারি সার্কুলেশনস, ব্লাডও তো আসতে হবে, শুধু অক্সিজেন এলে কি করে হবে? অক্সিজেন ডুবলো, অক্সিজেন যাবে কার মাধ্যমে? থ্রু ব্লাড। তাহলে তোমাকে সেখানে ডাইলেটেশন অফ দ্য ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক, ডাইলেটেশন অফ দ্য ব্রঙ্কিওলস, ডাইলেটেশন অফ দ্য অ্যালভিওলার ডাক্ট, সব ডাইলেট হবে। অ্যালভিওলার ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন আলটিমেট, তবে তো অ্যালভিওলার স্যাকে গিয়ে ঢুকলো, পড়তে হবে। এই যে রেসপিরেটরি ফিজিওলজি, এটা কেউ পড়েই নি, বলে পরে পড়বো স্যার, মানে পড়বো কি ফার্স্ট এমবি ক্লিয়ার, তখন রেসপিরেটরি ফিজিওলজি পড়ছি, সে তো হবে না, তার আগেই পড়ে নিতে হবে। চলো আপাতত আজকের মতো ক্লাস শেষ। যখন থিসিস লিখতে হবে, ইউ নিড টু অ্যানালাইজ ইউর ডেটা, কারণ নইলে কোনো ইনফারেন্স তো আমরা কিসের বেসিসে আনবো? তো সেগুলোকে অ্যানালাইজ করার টুলই হলো স্ট্যাটিস্টিক্স। দেখ, স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য কালেকশন, অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ ডেটা। তো আমরা এতগুলো পেশেন্টকে অ্যানালাইজ করে যেই ডেটাটা পাবো, সেটাকে দেন মানে সেটা তো আলটিমেটলি অ্যানালাইজ করে একটা ইনফারেন্স আমাদের ড্র করতে হবে। তো সেটার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স, তো সেই টুলগুলো আমরা শিখবো। তো দেখ, স্ট্যাটিস্টিক্সের অ্যানালিসিস হয় দুই রকমের, কিছু হয় ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, কিছু হয় ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স কি? আমার হাতে একটা ডেটা সেট এলো, সেই ডেটা সেটটাই খালি ডেসক্রাইব করবো, দ্যাট ইজ ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, নাথিং এলস। তাহলে একটা সামারি আমি বের করবো, নাথিং এলস। আর ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কি? যে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের অ্যানালিসিস করে আমরা পপুলেশনের ব্যাপারে কোনো একটা আইডিয়া বের করার চেষ্টা করবো ফ্রম দ্য স্যাম্পল। সেটা সিলেবাসে নেই এখন অবধি আমাদের স্কোপে, যদি দেখি পরে হয় পড়ানো যাবে, দ্যাট ইজ ভেরি মোর ইন্টারেস্টিং। এবার বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স কি? ইটস দ্য ব্রিজ বিটুইন স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইউর সাবজেক্ট, যে কারণে আমি এখানে আছি আর কি। বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স হলো দ্য ব্রাঞ্চ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স দ্যাট ডিলস উইথ ডেটা রিলেটিং টু লিভিং অর্গানিজমস। মানে অ্যানালিসিসটা একই হবে, খালি আমাদের ডেটাটা আসবে লিভিং অর্গানিজমস থেকে বা কোনো বায়োলজিক্যাল ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট থেকে। সেরকমই ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স হলো পপুলেশনের ব্যাপারে কিছু তথ্য যেগুলো আমরা তুলে থাকি, ডিউ টু we need to like analyze those things as well for the getting the scenario of the demography. তো vital statistics সেই জন্য আমরা তুলে থাকি। Is the data accumulated for live births, deaths, migration, fetal deaths, marriages, divorces, etc. That's it. তো মেজার হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। কাদের কথায় আসি, সব ফালতু কথা বলে লাভ নেই, কতবার একই জিনিস পড়াবো। দেখ, ধর আমাদের হাতে একটা ডেটা সেট রয়েছে অফ হাইটস, 50টা পেশেন্ট দেখেছি, তাদের হাইট আমি নিয়েছি। তো কেউ বললো আমার 170 সেন্টিমিটার্স, কেউ বললো আমার 150, এরকম করতে করতে আমি 50 জনের ডেটা নিয়েছি। কাউকে যদি আমি সেটা বলতে চাই, আমি কি 50খানা ডেটা বলবো? না, নিশ্চয়ই একটা সেন্ট্রাল ভ্যালু খুঁজে সেটা বলার চেষ্টা করবো। তো দ্যাট ইজ কল্ড মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। তো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইজ আ মেজার ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য টিপিক্যাল or central value of a data set. It gives a single value that describes the centrality of the frequency distribution. ফন্টটা বড় করো, ফন্টটা বড় করো। ওটা লেখাটা, ও সেটা এটাকে ফন্ট বলে না রে, বড় করে লিখুন বলে। তো এরকম 100-150 জনের ডেটা তো আমি বলতে পারবো না মুখে, তো আমি সেন্ট্রাল ভ্যালুটা খুঁজে বের করবো। তো তার জন্য কি কি মেজার্স আছে আমাদের হাতে? মিন আছে, মিডিয়ান আছে, আর মোড আছে। মিন হলো কি? আমি এদের সবার একটা অ্যাভারেজ করে নিলাম, যতগুলো ভ্যালু আছে যোগ করলাম, দিয়ে নাম্বার অফ ডিস্ট্রিবিউশন মানে নাম্বার অফ অবজারভেশন দিয়ে ভাগ করে দিলাম, দ্যাটস ইট।
মিডিয়ান হলো কি আমি মিডিল মোস্ট ভ্যালুটা বের করলাম, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে মিডিল মোস্ট ভ্যালু কোনটা, যে তার থেকে বড় যতজন হচ্ছে ছোট ততজন হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো সেন্ট্রাল পজিশন। অ্যান্ড সিমিলারলি মোডটা একটা অদ্ভুত জিনিস। মোডটা বলে হলো দ্য ভ্যালু হুইচ ইজ অকারিং দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টাইমস। এটা বহু জায়গায় কাজে লাগে, ম্যাক্সিমাম জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগে মোডই, বায়োলজিক্যাল ফিল্ডেই মোস্টলি কাজে লাগে। সে উই ওয়ান্ট টু মেক মাস্কস, তার জন্য ফেসিয়াল স্ট্রাকচারের মেজারমেন্টসের মোড ভ্যালুটাই তো চাই না, যেটা ম্যাক্সিমাম লোকের আছে সেটাই তো ফিট করবে, সেটাই তো সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট হবে। তো মোড ইজ ইম্পর্টেন্ট। মিন অবভিয়াসলি নো ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড মিডিয়ান ইজ অলসো মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। তো দেখ, মিনের কিছু ফর্মুলাস হয়, বুঝতে হবে না, সাইডে হয়ে যাবে। ফর্মুলাস অফ মিন, মিনের কিছু ফর্মুলা হয়। আমি কি বললাম, পুরো ডেটা সেটের যতগুলো ভ্যালু আছে তাদেরকে যোগ করে যেটা পাবো, যে নাম্বার অফ অবজারভেশন যে ভাগ করে দেবো। ইট ক্যান বি রিটেন এজ সামেশন xi বাই n। সামেশন হলো সেই সাইনটা যেটা বলে আমি সবাইকে যোগ করে দেবো, সেই ফাংশনটা। তো ঠিক আছে, এবার ধর আমাকে বললো যে না এরকম নয়, 150 40 ধর এরকম পাওয়া যাচ্ছে, 10 জনের হাইট 150 সেন্টিমিটার, 30 জনের হাইট 155 সেন্টিমিটার, এরকম। তো আমি পুরো ভ্যালুটা যোগ করতে গেলে ইটস লাইক আই এম অ্যাডিং 150 10 টাইমস, তাই তো? তো সেরকম না করে উই ক্যান জাস্ট মাল্টিপ্লাই দিস থিংস। তো দিস ফর্মুলা রিডিউসেস টু দিস। না এবার এফআইটা কি? এফআই হলো ফ্রিকোয়েন্সি, নাম্বার অফ অবজারভেশনস, যে 150 সেন্টিমিটার হাইট কত জনের রয়েছে, 10 জনের, তো 10 নাম্বার অফ অবজারভেশন। সো উই মাল্টিপ্লাই ইট উইথ 150 and keep on doing it. Divided by summation. What is summation effect? The total number of observations, which was 150 here also. So this is how we get the mean. Okay. So this is how we get the mean. Understood? Understood, right? করাচ্ছি, একটা অঙ্ক করাচ্ছি, বুঝতে পারবি সবাই। তো মিনের ফর্মুলা কি কি দাঁড়ালো? করাচ্ছি, একটা অঙ্ক করাচ্ছি, নিলে হবে না, স্বাভাবিক। আমাদের ধর গ্রামের হাসপাতালগুলো যেগুলো আছে রুরাল হসপিটালস, তোদের নিয়ে যাওয়া হবে এই বছরেরই মাঝে শেষের দিকে। তোদের না, ওদের সেকেন্ড প্রথে নিয়ে যাওয়া, তোদের সেকেন্ড ইয়ারে নিয়ে যাওয়া হবে। আরে যাবি, তোরা যাবি, আমরাই নিয়ে যাবো। তো এরকম ধর 150খানা রুরাল হসপিটাল রয়েছে, ঠিক আছে? সেখানে যে কটা ডেলিভারি হয় তাদের মধ্যে কিছু স্টিল বার্ডসও হবে। নাম্বার অফ স্টিল বার্ডস আমরা লিখেছি যে 14খানা হাসপাতালে 1খানা স্টিল বার্থ হয়েছে, 20খানা হাসপাতালে 2টো স্টিল বার্থ হয়েছে, এরকম ভাবে আমরা 8খানাতে স্টিল বার্থ দেখতে পেয়েছি এক একটা হসপিটালে। তো সেগুলো আমরা নোট ডাউন করেছি। ওকে, আন্ডারস্টুড? তো এখানে মিনটা বের কর দেখি তোরা, ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ। অ্যাভারেজটা বের কর দেখি, এটা অ্যাভারেজ নাম্বার অফ স্টিল বার্থস। Just multiply these two, right? এটাই তো বললাম, just multiply xi with fi, do the sum up to this and then divide it by 150. আমার হাতে কি রয়েছে, চল আমিও করছি তোদের সাথে। $14, $20, $22, $30,
3, 25, 18, 12 and 9. So how are we supposed to compute the mean over here? We are supposed to multiply these two. This is it, right? These are the exercise and exercise. So we need to add this up. যা আসে তাই 10, 15, 25, 29. এটা হচ্ছে 10, 15, 25, 29. That's it. 1, 4, 11, 13, 15, 5, 7. Whatever it comes. তো বোঝা গেছে আমরা কি করলাম এখানে? Everyone understood? Hope so. এমন কিছু কঠিন কিছু তো পড়ালাম না। তো আমরা মিন বের করতে শিখলাম। এবার আমার একটা কথা বল, ধর আমাকে যে ডেটাটা দিল সে এইভাবে দিল না, সে বলল যে নাম্বার অফ স্টিল বার্ডস আমি এইভাবে বলবো না, আমি ইন্টারভালে বলবো যে 1 থেকে 3টে স্টিল বার্থ হয়েছে এরকম, 4 থেকে 6টা স্টিল বার্থ হয়েছে এরকম, আর 7 থেকে 7 অ্যান্ড অ্যাবাভ স্টিল বার্থ হয়েছে এরকম। কত? 6, 56, 3, 7, 21। ধর আমাদেরকে এইভাবে দেওয়া হলো, এইভাবে দেওয়া হয়েছে, এইভাবে দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা কি করে মিনটা বের করবো? আমাদের হাতে এক্সআই ভ্যালুজই তো নেই, তাই না? আমাদের হাতে এক্সআই ভ্যালুজই নেই, তাহলে আমরা মিনটা কি করে বের করবো? এবার কি করে বের করবো বলতো? আমরা তখন এর ভেতরে ভেতরে রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালুজ খোঁজার চেষ্টা করব। কীভাবে খুঁজবো? 1 আর 3-এর মাঝামাঝি কে রয়েছে? 2, তাহলে এদের সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিটাকে এই ক্লাসের রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু ইউজ করবো, তখন আমি একটা এক্সআই পেয়ে গেলাম আর এফআই পেয়ে গেলাম। এইভাবে আমরা কাজ করবো। আবার এট দ্য সেম টাইম এখানে যে কী করবো বলতে, এখানে 7 অ্যান্ড অ্যাবাভ বলেছে, আমরা মাঝখানের ভ্যালু করতে খুঁজবো 7 অ্যান্ড অ্যাবাভের। আমি তো জানি না যে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা 8 আছে, তাহলে অ্যাবাভ ভ্যালুটা করতে খুঁজবো। এই ক্ষেত্রে মিন বের করা পসিবলই নয়। এখানে যদি আমরা 7 to 8 বা 7 to 9 বলা থাকতো, তাহলে আমি এটা মিডল ভ্যালু খুঁজে বের করতে পারতাম। কিন্তু if it is 7 and above, we cannot find a mean out here. So what is necessary out here? মিডিয়ান। মিডিয়ান এইখানে কাজে লাগে, যেখানে আমরা মিন বের করতে পারবো না। এখানে বলে 7 and above, বা এখানে যদি বলতো 3 and below, 0 তো হতে পারতো, আমি তো জানি না। তো আমরা কি করবো? মিডল মোস্ট ভ্যালুটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো, সেটা তো অ্যাভেলেবেল, কিন্তু আমরা এখানে ক্লাস মার্ক বের করতে পারবো না, মানে এই মিডল মোস্ট ভ্যালুটাতে রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালুটাই বেরোবে না। তো ফর ওপেন এন্ড ক্লাসেস উই ক্যানট কম্পিউট দ্য মিন, দ্যাটস ওয়্যার উই নিড দ্য মিডিয়ান। গট ইট? তো মানে তোদের মনে যদি কোয়েশ্চেনটা হতো, হয় না আমি জানি, বাট যদি হতো যে কেন হঠাৎ করে আমরা মিডিয়ান বের করবো, মিনটাই তো খুব সুন্দর একটা অ্যাভারেজ, তাহলে মিডিয়ানের কি প্রয়োজন? উচিত ছিল এই কোয়েশ্চেনটা হওয়া, বাট ওকে, বলে দিলাম। এবার মিডিয়ান বের করে কি করে? ইট ইজ সাপোজ টু বি দ্য মিডল মোস্ট ভ্যালু, রাইট? তো মিডল মোস্ট ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের দেখতে হবে যে এর তলায় কতগুলো ভ্যালু রয়েছে, বা এর সমান বার তলায় কতগুলো ভ্যালু রয়েছে। ইমপ্লিকেশন কি বলে দিচ্ছি।
কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি লেস দ্যান টাইপ, এটাকে বলা হবে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি লেস দ্যান টাইপ। কি করছি দেখ, আমি দেখতে চাইছি যে একের সমান বা ছোট কজন রয়েছে, মানে হয় একটা স্টিল বার্থ হয়েছে নয় তার থেকেও কম স্টিল বার্থ হয়েছে। কোথায়? কতগুলো হসপিটালে? 14টা হসপিটাল। দুখানা স্টিল বার্থ হয়েছে বা তার থেকে কম স্টিল বার্থ হয়েছে, এরকম কটা হসপিটাল রয়েছে? 20 প্লাস 14, 34। সিমিলারলি 3টে বা তার কম স্টিল বার্থ রয়েছে, কটা? 56। অ্যান্ড ইট কিপস অন অ্যাডিং আপ। এরকম করতে হতে লাস্টেরটা কত আসবে? 150 আসবে। এবার দেখ, আমি কি চাই? মিডল মোস্ট ভ্যালু, তাই তো? মিডল মোস্ট ভ্যালু আমি কেমন করে বের করবো? ইটস লাইক অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি আমি সাজাতে থাকি, এরকম করতে করতে 14খানা 1 লিখলাম, তারপরে 20খানা 2 লিখলাম, এরকম করতে করতে যাবো। উই ওয়ান্ট দ্য 75th ভ্যালু, তাই তো? কেন? টোটাল ভ্যালু রয়েছে 150খানা, উই ওয়ান্ট দ্য 75th ভ্যালু। তো লেটস কম্পিউট দ্য রেস্ট। নইলে তোরা বুঝতে পারবি না। ক্যারি 1 1 1 1 1 9 2 1 4 1 1 1। দেখ, এরকম ভাবে যদি আমি সাজাতে 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 যাই, 56th ভ্যালুটা হবে তোর 3, তাই তো? 56th ভ্যালুটা হবে 3, 57th ভ্যালুটা কি হবে? 4, তাই তো? এরকম করতে করতে তাহলে আমি জাস্ট দেখবো কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা কে, মানে জাস্ট 75 কে ক্রস করেছে বা n/2 কে ক্রস করেছে। যে ফার্স্ট ক্রস করবে সে হবে মিডিয়ান। এটাই তো হিসেব, তাই তো? কঠিন কিছু না। তুমি জাস্ট কম্পিউট দ্য কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিজ, ডিভাইড দিস বাই 2, দেখবো যে কে ফার্স্ট ক্রস করেছে সে হবে মিডিয়ান। গুড। এবার ধর আবার ওই সেটটায় ফেরত আসি। কত হয়েছিল আবার করতে হবে। এখানে মিডিয়ান কি করে বের করব? আমি দেখবো কে প্রথম ইয়ে ক্রস করেছে, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি প্রথম আমার 75 ক্রস করেছে, অবভিয়াসলি এডি ক্রস করবে, গোজ উইদাউট সেইং। তার মানে মিডিয়ান আছে 4 থেকে 6 এর মধ্যে। এবার 4 থেকে 6 এর মধ্যে কোন ভ্যালুটা আমাদের এক্সাক্ট ভ্যালু চাই, তার জন্য একটা বিচ্ছিরি ফর্মুলা হয়ে যায়, সেটা হলো এই ফর্মুলাটা। ওটা বিচ্ছিরি কিছু নয়, ইজি ফর্মুলাটা, বাট ওই আর কি, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। ফর্মুলাটা ফেলে দেয়, একটা কোনো ভ্যালু পেয়ে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য মিডিয়ান অফ দ্য ডেটা সেট। এই ফর্মুলাটা কোথা থেকে আসে জিজ্ঞেস করেছিল, মাথা খারাপ হয়ে যাবে বললে। এটা খুব বাজে একটা ডেরিভেশন আছে স্ট্রেট লাইনের, যাই হোক। এরকম ফ্রিকোয়েন্সিগুলো হলে তোর এইটার এটা মিলিয়ে এখান দিয়ে একটা আনতে হয়, যাই হোক বাদ দে। তো এই ফর্মুলাটাতে ইফ ইউ জাস্ট ইনপুট দিস, L0 is the lower class boundary of the thing, n/2 is 75 as we have found out, Fp is the cumulative frequency of the previous class, which is this, perfect. Fm is the frequency of the median class, which is this, perfect. And it's the class which is 2. তো এটা করে যাওয়ার সাথে, তো মাই পয়েন্ট ইজ এইভাবে আমরা একটা মিডিয়ান বের করতে পারি। দ্য ফর্মুলা ইজন্ট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, বাট ইয়েস আই এম গোনা মেক ইউ ইউজ ইট এনিওয়েজ। আর কি, আচ্ছা আমার একটা কথা বলতো, এটা মানে এই পিপিটিতে নেই এমনি বলছি, তোরা একটা স্টাডি করতে চাইছিস, দেখতে যে ধর আমাদের বীরভূম এরিয়াতে কতগুলো ইয়ে রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি ধর বিশাল হাইট কত, অ্যাভারেজ হাইট কত লোকের, বা অ্যাভারেজ ওয়েট কত, এরকম একটা ইজি একটা স্টাডি করছিস, তখন কতগুলো স্যাম্পেল নিবি, কতগুলো স্যাম্পেল পয়েন্ট নিবি, না কতগুলো পেশেন্টকে দেখবি, তারপরে তুই সেই তাদের ডেটা নিয়ে স্টাডিটা করবি। খুব ইনারমাস নাম্বার অফ পেশেন্টস দেখলে তো কোনো লাভ হবে না, হতেই থাকবে, দেখতেই থাকবে, পেশেন্টই দেখছি আর কোনো কাজ করতে, মানে অ্যানালিসিসটা হচ্ছে না। খুব কম নাম্বার অফ পেশেন্টস দেখলে এরার আসবে। সো দের ইজ এ স্পেসিফিক ফর্মুলা ফর ইট, that also arises from descriptive statistics only, but how it arises you won't get it. This is the allowable error, this is the
tau, what do you call that, the cutoff values for the error, and this is the variance of the distribution. এবার ভেরিয়েন্স কি সব বলবো একটা একটা করে, এগুলো তোদের এর পরের বছরই কাজে লাগবে, যখন তোদের ওয়ার্ড ক্লিনিক পড়বে তখনই এই ফর্মুলাটা তোদের কাজে আসবে, কতগুলো আমাদের ডেটা নিতে হবে। তার আগে তোদেরকে অ্যানালিটিক্সের একটু আইডিয়া দিতেই হবে, নাহলে কিছুই বুঝতে পারবি না এখন। So this is how everything works. তো মিডিয়ান বের করতে আমরা শিখেছি, I guess. You can compute the median formulaটা তো দেখিয়ে দিলাম, how to use it সেটাও দেখিয়ে দিলাম। এবার মোড বের করে কি করে? মোড ইজ দ্য নাম্বার which occurs the maximum number of times. তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্টিল বার্ডস কতগুলো দেখা গেছে? 4টে। ফ্রিকোয়েন্সিটা সব থেকে বেশি, তো সেটাকে বলবো আমরা মোড। তো মোট কোন কাজে লাগে? যদি দেখা যাচ্ছে যে 4খানাই বেশি হচ্ছে, তাহলে আমি 4খানার মতো প্রভিশন রাখবো, মোস্টলি চেষ্টা করব যে অ্যাটলিস্ট 4টে যেন থাকে, তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম জায়গাটা কভার হয়ে যাবে। দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। কঠিন কিছু নয়। তো এই ডেটা সেটের মিডিয়ানটা কম্পিউট করার কথা ছিল আমাদের, করে ফেলি। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো কম্পিউট করে এখানটা যে এইভাবে মিডিয়ান তো বেরিয়েছে, আমরা ওপেন ইন ইন্টারভাল তো শিখেছিলাম, তাহলে মোডটাও করি। এটাতে করলাম, এবার দেখি এটাতে কি হয়। Let's figure out the frequencies. প্রথমটা ছিল 56, তারপরটা ছিল 73, তারপরটা ছিল 21, তারপরে comes out to be 150. এটাই ছিল। তো এখানে মোট কোনটা হবে? অবভিয়াসলি যার ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি। আবার এট দ্য সেম টাইম আমরা এখানে কোনো ভ্যালু পাচ্ছি না, তো ভ্যালু বের করার জন্য একটা বিচ্ছিরি ফর্মুলা আছে। Don't ask for the derivation. I would love to show, but I cannot because it's limited with the syllabus. So this is the formula. FM টা কি? ফ্রিকোয়েন্সি দ্য মোডাল ক্লাস। FP মানে কি? P মানে প্রিভিয়াস ক্লাস, S মানে সাকসেসিভ ক্লাস। তার ফ্রিকোয়েন্সি দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস, সাকসেসিভ ক্লাস, এন্ড ক্লাস C ইজ দ্য ক্লাস উইথ। তো কম্পিউট করে দেখ কি দাঁড়ায়? 4 প্লাস 73 minus 56 So compute করে দেখ কি আছে? That is the mode. That is the maximum number of occurring that is the maximum number of the occurrence of the vital event of still birds. Dispersion একটু পরে ঢুকবো তো বটেই, একটু পরে। তো বোঝা গেছে মোটামুটি। ডিসপারশন ঢুকেই যাই। সো মোড আমরা কম্পিউট করতে শিখেছি, I hope so.
ডিসপারশন কাকে বলে? ধর একটা ডেটা সেট দিলাম তোদেরকে, আমি আগেবারও দেখিয়েছিলাম। আর একটা ডেটা সেট দিলাম তোদের, একবার অ্যাভারেজটা বের করে দেখতে দেখি কত আসে। 6ই আসবে, 6 আসতেই বাধ্য। মিডিয়ান বের করে দেখ, 6ই আসবে। মোড আর কি বেরোবে? ফ্রিকোয়েন্সি নেই, মোড কি বেরোবে? বুঝলাম, অ্যাভারেজটা দেখ 6ই আসবে, আসতে বাধ্য। 2 + 4 6 + 6 + 18, 12 + 18 comes out to be 30, 30 কে 1 2 3 4 5 5 দিয়ে ভাগ কর, 30ই আসবে। Same comes out to be here. So how are we going to differentiate the data sets? That is the question. তো ডেটা সেটটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো কি করে? বা দুটো যে ডেটা সেট আলাদা, সেটা আমরা নিজেরা চোখে খালি দেখতে হবে, সেটাকে কোয়ান্টিফাইও করতে হবে ম্যাথসের ভাষায়। সেটা করবো কি করে? আমরা করব, এরা এই সেন্ট্রাল ভ্যালুটাতে কতটা ডিফারেন্সে ছিটিয়ে রয়েছে সেটা দেখে এই গ্যাপগুলোকে মাপবো, তাদের অ্যাভারেজ গ্যাপটাকে নেওয়ার চেষ্টা করব। সো দ্য গ্যাপ হিয়ার ইজ 1, 2, the gap here is 4, the gap here is 2 again, the gap here is 4 again, the gap here is 3, the gap here is 3, the gap here is 1, the gap here is 4, and the gap here is 4. তো অ্যাভারেজ করে দেখ, এবার অ্যাভারেজটা করে দেখ, ডিফারেন্ট আসবে। 4 1 1 4, এই 4 2 2 4, হাউ মাচ ইজ ইট? 12। এখানে টোটালটা দেখ, ইটস 7 7 14। দেখ এখানে ডিসপার্স বেশি, দেখতে পাচ্ছিস গ্যাপগুলো বেশি আছে, এখানে আনইভেনলি বেশি আছে, তো সেই জন্য এখানে দেখ ডিফারেন্সটা 14 এসেছে, এখানে ডিফারেন্সটা 12 এসেছে। তো আমরা কি এইভাবেই একটা কোনো মেজার তৈরি করার চেষ্টা করি। এবার হাউ আর উই গোনা ডিফাইন দিস মেজার? উই আর গোনা রাইট xi মাইনাস তার মিন। এবার যখন আমি 2 থেকে 6 কে বিয়োগ করব তখন ডিফারেন্সটা 4 থাকবে না, -4 হয়ে যাবে। 4 থেকে 6 কে বিয়োগ করব তখন ডিফারেন্সটা -2 হয়ে যাবে। এটা +2 থাকবে, এটা +4 থাকবে। তাহলে অ্যাড করলে কত আসবে তখন? ডিফারেন্সগুলো 0 আসবে। সেম গোস ফর দিস, অ্যাড করলে আসবে 0। তো কি করে সেটাকে, সেই সমস্যাটাকে কি করে ঠিক করব? স্কোয়ার করে দেবো। স্কোয়ার করলে নেগেটিভটা পজিটিভ হয়ে যায়, বা মড নিয়ে নেবো, মড নিয়ে নিলেও নেগেটিভটা পজিটিভ হয়ে যায়। মডুলাস, ঠিক আছে, মডুলাসটা শিখে রাখ, শিখতে তো সমস্যা নেই। বাট উই আর গোনা ইউজ দিস মোস্টলি বিকজ দিস ইজ ভেরি মাচ ওপেন টু অ্যালজেব্রা। উই ক্যান ডু অ্যালজেব্রা ভেরি ইজিলি উইথ দিস। তো কি করবো? ডিফারেন্সগুলোর স্কোয়ার নিয়ে নেবো। ডিফারেন্সগুলোর স্কোয়ার কত? 16, 4 4 16, and then we're going to add this up. কত হয়? 20 20 40। we are going to take the squares of the differences. তো কত হয়? 9 9 16 16, how much is it? 9 16 25, 9 9 16 25, 50. So this is a good measure of dispersion, right? This is how we are going to define the variance. What is variance? Variance is given by the formula. Variance is given by this formula. তো তার মধ্যে এই জিনিসটা আমরা কম্পিউট করলাম, এই জিনিসটা কম্পিউট করে এইটা পেলাম, ডিভাইডেড বাই দ্য টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশনস, ইউ গেট দ্য ভেরিয়েন্স। দিস ইজ হাউ ইউ সে দ্যাট ডেটা ইজ মোর ক্লাস্টার্ড অর স্প্রেড অ্যাপার্ট, অ্যান্ড দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমরা তাহলে বুঝতে পারবো যে আমাদের যেই ট্রিটমেন্টটা ইউজ করছি সেটার মধ্যে ভেরিয়েবিলিটি কতটা থাকবে ইন দ্য পপুলেশন। অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফ ডেটা সেট হাতে না পেলে কখনোই কিছু বোঝা সম্ভব নয়। ডিপার্টমেন্ট থেকে তোদের যখন ফ্যামিলি অ্যাডপশন করানো হবে তখন বুঝতে পারবি। তার একটা মেজার অফ ডিসপারশন দেখ, দিস ইজ ভেরি ফান। ওয়ান 4 6 8 পারফেক্ট। এখানে দেখ
আমরা চোখে দেখেই বুঝতে পারছি যে ডেটাটা আলাদা দেখতে লাগবে যখন আমরা গ্রাফে প্লট করব। দিস ইজ স্প্রেড ফ্রম 1 to 11, 1 যদি এখানে থাকে 11 যদি এখানে থাকে এতখানি স্প্রেড, এটা দেখ এটা 2 to 10 অব্দি স্প্রেড, মানে এখান থেকে এইটুকু অব্দি স্প্রেড। আমরা এটাই দেখে বুঝতে পারছি ইটস ডিফারেন্ট। সো উই ক্যান কম্পিউট আ মেজার অফ ডিসপারশন কল্ড রেঞ্জ। হোয়াট ইজ রেঞ্জ? What is range? Range is the highest value minus the lowest value. See, both are different. আর যত মেজার অফ ডিসপারশনের ভ্যালুগুলো ছোট হবে তত আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ ডেটাটা ক্লাস্টার্ড, আর যত জিনিসটা বড় হবে তত ডেটাই ওয়াইড স্প্রেড। That's what we can conclude from this. এবার দেখ আচ্ছা, আমি এক্ষুনি একটা অদ্ভুত কথা বললাম যে আমরা সামেশন স্কোয়ার করে এই ডিফারেন্স নেগেটিভগুলোকে পজিটিভ করতে পারছি, সেটা আমরা মড দিয়েও করতে পারি, রাইট? মডুলাস ভ্যালু সবাই জানি এটা নিশ্চয়ই, নইলে ইন্টারেন্স দিতেই পারতাম না আই গেস। এই মডিউলাস ভ্যালুটার যে ডিফারেন্সগুলো হচ্ছিল, মানে সে 2, 4, 6, 8, 10, এটা কত 4, 2, 2, 4 মাইনাস, এর মডিউলাস ভ্যালুটা কত হবে? 4, 2, 2, 4, and it adds out to be say 12. So if we divide this by the total number of observations, it is what? 2, 3, 4, 5. It is 5 out here. What do we get? 2.4. That is called the mean absolute deviation. যেমন mean square deviation হয়েছিল আগেরটা, এটা mean absolute deviation. That's it. So this is this. Quartiles and quartile deviation কি বোঝাই? হ্যাঁ, এবার দেখ আমরা মিডিয়ান মানে কি মিডল মোস্ট ভ্যালুটা বের করেছিলাম, এরকম ভাবে আমরা যেই মিডল মোস্ট ভ্যালুটা যেই বের করলাম তখনই আমরা ডিস্ট্রিবিউশনটাকে দুভাগে ভাগ করে দিলাম। যেই দুভাগে ভাগ হলো তখন এই ওপরটা একটা আলাদা ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে ট্রিট করা পসিবল, নিচেরটাও একটা পসিবল, ইউজুয়ালি করা হয় না বাট ইট ইজ পসিবল। তখন তারও একটা ইন্ডিভিজুয়াল মিডিয়ান বেরোবে, এরও একটা ইন্ডিভিজুয়াল মিডিয়ান বেরোবে। তো এবার যখন এই মিডিয়ানটা পেলাম এবং এই মিডিয়ানটা পেলাম এবং তারপর আবার পুরো ডেটাকে ক্লাব করে দিলাম, তখন এই মিডিয়ান এই পয়েন্টটা কিসে করসপন্ড করবে? 25% অফ দ্য ভ্যালু বা 25th percentile of the value. Get my point? This will correspond to the 75th percentile of the value, and this is the median only, which is also the 50th percentile. Yeah. তো এবার আমার বক্তব্য হলো এর নিচে হোয়াট ইজ দ্য 25th percentile, যে তার থেকে ছোট অবজারভেশনদের সংখ্যা 25% অফ দ্য টোটাল পপুলেশন, এন্ড তার থেকে বড় অবজারভেশনের সংখ্যা 75% অফ দ্য টোটাল পপুলেশন। দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। তো এটা বলা যায় যে ডিস্ট্রিবিউশনটাকে ও চারখানা কোয়ার্টারে ভাঙা হলো এখানে, দিস দ্য ফার্স্ট কোয়ার্টার, দিস দ্য সেকেন্ড কোয়ার্টার, দিস দ্য থার্ড কোয়ার্টার, দিস দ্য ফোর্থ কোয়ার্টার। তো 25th percentile-কে আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টাইলও বলতে পারি। এটাকে আমরা সেকেন্ড কোয়ার্টাইলও বলতে পারি, এটাকে আমরা থার্ড কোয়ার্টাইলও বলতে পারি। তো এবার দেখ আমি যদি সেকেন্ড কোয়ার্টাইল মাইনাস ফার্স্ট কোয়ার্টাইল করি, আবার থার্ড কোয়ার্টাইল মাইনাস সেকেন্ড কোয়ার্টাইল করি, যদি তাদের অ্যাভারেজটা নিই, আমি বুঝতে পারছি ডেটাটা কতটা ছড়িয়ে রয়েছে। another measure of dispersion, right? So quartile deviation is, তোদের কখনই কোয়াটা quartile deviation করতে হবে না বলে expected, but why won't we learn? But I don't think
not that tough also. This is the quartile deviation. Q3 की third quartile এটা, Q2 এটা, Q1 এটা। তো এই ব্র্যাকেট গুলো খুললে তুই দেখবি এটা এটা ক্যান্সেল আউট করে যায়। So it turns out to be Q3 minus Q1 by C. Is also a measure of dispersion. যখন আমরা মিন কম্পিউট করতে পারবো না তখন আমাদের এই মেজার অফ ডিসপারশন গুলোতে অপ্ট করতে হবে। যখন আমাদের ওপেন এন্ড থাকবে 7 and above, below 3, বোঝা যাচ্ছে? যখন আমাদের ওপেন ক্লাসেস থাকবে 7 and above, below 3, এই টাইপের যখন থাকবে তখন তো আমরা মিন কম্পিউট করতে পারবো না, ওগুলোও কম্পিউট করতে পারবো না, তখন আমাদেরকে কোয়ার্টাইল ডিভিয়েশনসে সুইচ করতে হবে। Now another important measure of dispersion, which is the last, I guess. It's called standard deviation. আর একটা মেজার অফ ডিসপারশন হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই এটা তোরা? তোদের বোর্ডসে এটা ছিল, আই গেস, ইফ আই এম নট রং, ছিল না? তোদের ম্যাথসে ছিল না এটা 11-12-এ? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, রেঞ্জ, ভেরিয়েন্স থাকা তো উচিত, ছিল না? তো আগেই তো থাকবে। এত বোর্ডস কবে দিছিস তোরা? 2 বছর আগে? আচ্ছা, তার মতো ছিল, মানে তোরা অ্যাটলিস্ট রিলেট তো করতে পারছিস কি বলছি। ওগুলো অ্যাকচুয়ালি বলে দেওয়া, কারণ প্রজেক্ট বানাতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হলো জাস্ট ভেরিয়েন্স যেটা বেরিয়েছে তার স্কোয়ার রুট করতে হবে। কেন আমরা হঠাৎ করে স্কোয়ার রুট করি কেন? আমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করার সময় দেখতাম যে ইউনিটটা থাকতো, তাই তো? তো যখন আমরা ভেরিয়েন্স কম্পিউট করেছি, ভেরিয়েন্সের ফর্মুলা কি ছিল? স্কোয়ার করছিলাম, তো স্কোয়ার করে সাম করছিলাম। স্কোয়ার করে সাম করলে ইউনিটটাও স্কোয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড হোয়াট আর উই সাপোজ টু ডু উইথ কিলো স্কোয়ার, উইথ সে সেন্টিমিটার স্কোয়ার? উই আর নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট, রাইট? মানে অবভিয়াসলি আমরা একটা মানুষের এরিয়াকে বের করতে বসবো না, যেটা মানুষ হয়েছে তার এরিয়া কতখানি দেখি, নিশ্চয়ই করতে বসবো না। না, আমরা যে হাইটটা বের করছি, হাইটটা দিয়ে একটা মেজার বের করছি, তো তার স্কোয়ারটা হলে আমরা যদি সেন্টিমিটার স্কোয়ার দেয় উত্তরে, তাহলে আমি কিছু বলতে পারবো না, কেউ ওটা বুঝতেও পারবে না। তো উই নিড টু স্কোয়ার রুট ইট। তো ভেরিয়েন্সটাকে যখন স্কোয়ার রুট করবো আমরা এসডি পেয়ে যাবো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেজার অফ ডিসপারশন। এবার দেখ, এই সবকটা মেজার অফ ডিসপারশনই একখানা ডেটা সেটের উপর অ্যাপ্লিকেবল। এটা কখনোই দুখানা ডেটা সেটকে কম্পেয়ার করতে কাজে লাগবে না। আমাদের জন্য কম্প্যারিজন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নইলে আমরা কি করে বলবো যে এখানকার হেলথ কন্ডিশন অন্য একটা পার্টিকুলার জায়গার হেলথ কন্ডিশনের থেকে ভালো বা খারাপ? কম্পেয়ার করতেও তো জানতে হবে। তো কম্পেয়ার করার জন্য there are different forms of measure of dispersions, যেগুলোকে বলা হয় রিলেটিভ মেজার্স অফ ডিসপারশনস। রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপারশন কি? আমরা বেসিক্যালি মেজার অফ ডিসপারশনগুলোকে ইউনিট ফ্রি বানাবো। আমরা মেজার অফ ডিসপারশনগুলোকে ইউনিট ফ্রি বানাবো। তো আমরা যদি এসডি পেয়েছিলাম, সেই এসডিটাকে যদি তার মিন দিয়ে ভাগ করে দিই, তাহলে এখানে যা সেন্টিমিটার ছিল এখানেও যদি সেন্টিমিটার ছিল, ধর এখানে ধর গ্রাম ছিল এখানেও গ্রাম ছিল, সেগুলো ক্যান্সেল আউট করে যাবে। তো করার পর যে জিনিসটা পাবো সেই জিনিসটাকে আমরা বলো কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। It measures the consistency of the data. Measures the consistency of the data. এবার দেখ, যদি আমাদের মিনটা বড় হয়, ধর আমি দেখতে চাইছি, ধর ম্যালনিউট্রিশন দেখতে চাইছি, তো যাদের মোটামুটি ইয়েটা বেশি,
মানে ধর মানে এমইউএসিটা বেশি, এখানে একটা মেজারমেন্ট নাই এমইউএসি বলে, এমইউএসিটা যাদের বেশি হলো তারা ম্যালনারিশ তো নয় আশা করা যায়। তো অ্যাভারেজ এমইউএসিটা যদি বেশি হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের সিনারিওটা ভালো, তো ডিনোমিনেটরটা বেশি হলে ভালো। আবার এসডিটা যদি কম হয়, ধর আমাদের অ্যাভারেজটা বেশি বেরোচ্ছে কিন্তু আমাদের অনেক মোটা মোটা বেরোচ্ছে, অনেক রোগা রোগাও বেরোচ্ছে, তো এসডিটা বড় হবে। সেটা যদি কম হয় তাহলে আমাদের সিনারিওটা ভালো। তো বেসিক্যালি কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের ভ্যালুটা যত ছোট হবে তত আমাদের ডেটাটাকে কনসিস্টেন্টও বলবো, সিনারিওটাকে ভালো বলবো। ক্লিয়ার? এবার ধর দুটো জায়গার আমি কম্পিউট করলাম, একটা জায়গায় ধর আমাদের হাইট কি বলে এমইউএসিটা এসডিটা দুটোই ইঞ্চিতে দিয়েছে, আবার একজন দিয়েছে আমাদের সেন্টিমিটারে। আমি কি করব, সিভি কম্পিউট করব, সিভি কম্পিউট করলেই আমাদের ইউনিট কেটে বাদ চলে গেল, সব যা স্কেল ফ্যাক্টর অরিজিন ফ্যাক্টর কেটে বাদ চলে গেল। তাহলে আমাদের তাহলে আমরা কি আরামসে কম্পিউটটা করতে পারবো উইদাউট হ্যাভিং টু চেঞ্জিং দ্য ইউনিটস। দিস ইজ হাউ কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন ওয়ার্কস। আন্ডারস্টুড? এটাই আছে তোদের সিলেবাসে, পয়েন্টটা হচ্ছে হ্যাঁ এটাই মোটামুটি, আর এই যে এইটাই আছে তোদের সিলেবাসে, এইগুলো আর জানার কোনো প্রয়োজন নাই। এগুলো তোদের মোমেন্টস কিউরেশন কার্তুস হিসেবে অনেক কাজে লাগতে পারে, এগুলো যদি তোদের থাকা তো উচিত, অ্যাটলিস্ট ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স সেটা তো পুরোটা থাকবে। তাহলে এই ডেটা সেটটার একটু ভেরিয়েন্স টেরিয়েন্স বের করা যাক দেখি। রেঞ্জ তো আমি বের করেই দেবো 8-1, রেঞ্জ তো আমি বের করে দেবো, ইট উইল বি 8-1। আর তারপরে কি বের করব, আমরা ভেরিয়েন্স বের করে দেখা যাক। ভেরিয়েন্স কত আসবে, তো ভেরিয়েন্স বের করার জন্য আমরা কি করতে হবে, প্রথমে ভ্যালুগুলোর থেকে তাদের মিনটাকে বিয়োগ করতে হবে, মিনটা বের করতে হবে। দ্য মিন ওয়াজ 509/150 ইফ আই এম নট রং। যেই ভ্যালুটা বেরোলো, কি ভ্যালু বেরোয় দেখা যাক। 509/150 3.4, দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ। তো আমি কি বলেছিলাম, এখানে আমরা ডিফারেন্সটা অ্যাভারেজ থেকে দেখবো। এই যে ভ্যালুগুলো বেরোবে, এই ডিফারেন্সগুলো, সেগুলো আমরা এখানে বের করব। বের করার পর তাদের স্কোয়ারগুলো করব। এই স্কোয়ার ভ্যালুটা পেলাম। এবার এখানে ফ্রিকোয়েন্সিজ রয়েছে, তো মানে আমি যদি একটাকে আমরা অ্যানালাইজ করতে যাই, একটাকে আমি 14 বার রিপিট করতে হবে, তো 14 বার রিপিটেশন করার থেকে আমি তাদেরকে গুণ করে দিলেই কাজ এসে যায়। তো এখানে যেই ভ্যালুটা বেরোবে তার সঙ্গে এফআই গুলোকে গুণ করে করে এখানে লিখবো। এবার তাদের যে সামটা আসবে, এই সামটাকে 150 দিয়ে ভাগ করবো, আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে, ভেরিয়েন্স আমরা পেয়ে যাবো। তো কর দেখি এটা কত হয় বল, এটা করে বল কত হয়। খুব কঠিন কিছু হওয়ার কথা না। আচ্ছা ঠিক আছে, তোরা না কমপ্লিট করতে এখন তো বিরক্তিকর লাগে, করিস না। তোরা সকাল থেকে ক্লাস করিস, বাড়িতে কখনো করিস? কারণ কি বলতো, why didn't I put emphasis on this? কারণ এগুলো আমাদেরকে এখন আর হাতে করতে হয় না, মাইক্রোসফট এক্সেল ডাজ এভরিথিং ফর আস। আমরা খালি যেন ফর্মুলাটা জানি, আমরা খালি ইনপুটটা যেন করতে জানি, আমি যেন এই ফর্মুলাটাকে লাগাতে জানি,
ও ভ্যালুগুলো ও কম্পিউট করে দেবো, আমি স্কোয়ারটা লিখবো যেন স্কোয়ারটাও করে দেবে আমার, কিন্তু আমি কি করছি সেটা যেন জানি, এবং সেখান থেকে যে উত্তরটা পাবো সেটাকে যেন আমি অ্যানালাইজ করতে পারি বা সেটাকে বুঝতে চাই। দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট। কারণ অবভিয়াসলি আমি ক্যালকুলেটরে বসে বসে 1 থেকে 3.4 বিয়োগ করবো, তার স্কোয়ার করবো, করে লিখবো, তার যোগফল করবো, এই যোগফল বলছি, তাদের সঙ্গে আবার এফআই গুলো গুণ করবো, সেটা লিখবো, তাদের যোগফল করবো। এত করার থেকে সেটা এক্সেলই করে দেবেন না। আর অবশ্যই যখন 150টা 200টা 300টা ডেটা সেট থাকবে, আমি থোড়ি না হাতে বসে বসে করবো। Excel will do the trick for me. Like if I had access to the computer right now, I could have shown it to you. পলাশ কোথায়? ছেলেটা কোথায় গেল? কম্পিউটারটা ইউজ করতাম। এ দেখ, সিনারিওতে আমি যে এক্স এর ভ্যালুগুলো পেলাম, সেখান থেকে আমি সিভিটা কম্পিউট করলাম, কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। আর একটা কম্পিউটে একটা জায়গায় ওয়াইটা পেলাম, সেখান থেকে আমি যে সিভিটা কম্পিউট করলাম। যদি আমি দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন করতে, তাহলে আমি দেখতে চাই সিভিটা কার বড় আর কার ছোট। তো ইফ দিস ইজ গ্রেটার দেন দিস, then this set is way more consistent. If these are equal, then the scenario is exactly the same. And if this is the case, then this set is better, way more consistent. তো অ্যানালিসিস করলে বেশি এফেক্টিভ কোথায় হবে? কনসিস্টেন্ট সেটের ওপর। কোনো ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্লাই করলে কোথায় বেশি ইউনিফর্ম রেজাল্ট দেখতে পাওয়া যাবে? কনসিস্টেন্ট সেটের ওপর। অবভিয়াসলি যেখানে ভেরিয়েশন বেশি, সেখানে তো আমার ট্রিটমেন্টেরও ভেরিয়েশন বেশি হবে, তাই না? অ্যানালিসিস কঠিন হবে। তো এই জিনিসগুলো আশা করছি বোঝা গেছে, তাই তো? বোঝা গেছে কি? এক্সেলে কম্পিউট করে কি করে এটা করে দিলে আমি দেখিয়ে দিতাম, বাট ঠিক আছে, এটা মানে তোদের ল্যাবে করানো উচিত আর কি, এখানে তো করানো উচিত না, বাট ঠিক আছে। যাই হোক, বল, কার কোনো ডাউট আছে? কারো কোনো ডাউট আছে? কোথাও নেই আছে? কারণ তো লেটস হোপ উই মিট সামটাইম লেটার, কারণ খুব শীঘ্রই তো হচ্ছে না, আশা করা যায়। যখন হবে আমি এর পরের পার্টটা কন্টিনিউ করবো। উইল ট্রাই টু এন্টার বাই ভেরিয়েট অ্যানালিসিস। এখানে দুখানা ভেরিয়েবলকে একসঙ্গে অ্যানালাইজ করতে হয় কি করে। ওকে, ডু দ্য সাম and after that, oh sorry, sorry my bad, আমি ওটা কি ক্যালকুলেট করেছিলাম মুখোমুখি আমি জানি না, বাট ওকে। 4.19 ইজ দ্য মিন। এবার আমরা কি করছিলাম? এটার থেকে মিনটাকে বিয়োগ করছিলাম, তাই তো? এ দেখ, একবারে হয়ে যাচ্ছে, তো সেই জন্যই আমি তোদের ক্যালকুলেশনটা অতটা জরুরি মনে করি না। হাতে করতে হবে না কখনোই এটা থেকে। What do you want the squares, তাই তো? We want this sum, and after that what do we want? And this is the variance which we are looking for. Oh no, this is not the variance. Wait. This is definitely not the variance. And here we have the variance.
and this is how where we have the variance. This is the variance. So now you understand আমাদেরকে হাতে করার দরকার ছিল না, কিন্তু আমরা কি করছি কেন করছি যেন আমাদের বোঝা থাকে, রাইট? যাতে আমাদেরকে যখন ডেটা সেটটা হাতে আসবে আমরা বের করে নিয়ে বলতে পারি হ্যাঁ ডেটার মধ্যে ডেটাকে অ্যাটলিস্ট চিনতে পারি, তাহলে ডেমোগ্রাফির ব্যাপারে আইডিয়াটা অনেক ক্লিয়ার হবে, তাই? আন্ডারস্টুড? With a fresh brain, name one amino acid that is glucogenic. Glutamic acid, glutamate. Alanine, these are glucogenic. Some may be partially, we are not going into that subject. So that, and protein catabolism is responsible for these amino acids, and they provide the substrate for this, so that the glucose can be produced. Now some of this glucose may be utilized, and some is converted into glycogen for deposition in the liver or elsewhere. Deposition. Because in health, all the hormones are secreted in adequate amounts, and the balance is maintained, normal balance is maintained. There is neither excess nor deficiency of any hormone, and that is required. Yeah. Now this fat metabolism is important. Free fatty acid level increases. Free fatty acid level increases, and it is mainly by the permissive action of catecholamines. Free fatty acid is derived from the stored triglycerides with the help of the hormone sensitive lipase, and this part is same as in biochemistry and physiology. During our student days, there is no separate subject of biochemistry. It was amalgamated within the physiology. Now it is a separate subject, it is better for that. But some knowledge of biochemistry is required to understand physiology. Similarly, some knowledge of physiology is required to understand the biochemistry. Now this fat deposition is, as the free fatty acid is required. Whenever there is insulin deficiency, then there is every chance of increase in the sugar level, and at the increase in the fatty acid level, and the ketosis. Yeah. In an individual, these glucocorticoids causes neoglucogenesis, and at the same time there is increased in the glucose 6 phosphatase activity. So glucose level go on increasing. Glycogen is in the muscle, within the muscle is broken down, but it cannot generate glucose. Instead of pyruvate, from the level of the pyruvate it is converted into lactate. Lactate come into circulation, and within the liver it can bypass of neoglucogenesis, it can give rise to glucose. Some may be utilized peripherally, and some may be liberated into the, so there is increase in the blood sugar level. Yeah. And whenever there is insulin deficiency in diabetic conditions, then there is increase in the free fatty acid level, and there is formation of ketone bodies. Yeah. But whenever there is no diabetes, whenever there is some increase in the blood glucose, there is increased secretion of insulin, and it is anti-ketotic. So ketone bodies, they do not go beyond the normal range, anti-ketotic, and they can be utilized. Yeah. But the acidosis is not serious in these cases. Now, in this case, so whenever there is
Cushing syndrome due to increased formation of glucocorticoid either by endogenous secretion or for the treatment of some inflammatory disease. Then what occurs? And in that case, if there is a tendency of diabetes, then there is development of the diabetes in these individuals. There may be ketosis, there may be to some extent acidosis, but not serious one. Sodium retention and potassium loss, they are mainly the functions of the mineralocorticoids, and most of the glucocorticoids, they have minor effect on mineral metabolism. Similarly, mineralocorticoids may have some effect, upon there is the metabolism of protein, carbohydrate, fat and water. Water metabolism. So sodium retention, potassium loss in health during normal conditions, it is the domain of the function of mineralocorticoids. But in diseased conditions, suppose whenever there is a Cushing syndrome, and in that case excess amount of glucocorticoid is secreted, and if it is ACTH dependent, then there is deoxycorticosterone level goes up, and it has mineralocorticoid activity that is definitely much lower than that of the aldosterone. But when its concentration is more, then they do have their effect. They have some mineralocorticoid effect. So in Cushing syndrome, there is accumulation of sodium ion, and there is accumulation of water, and there is also peculiarities of the distribution of the fat. In Cushing syndrome, fat is liberated from the periphery. They become thin because there is also at the same time there is depletion of proteins. These limbs become thin, but fat accumulates within the central part of the body, within the abdomen, nape of the neck, buffalo hump that is produced. And how it occurs and what is not known, but it is the feature that is seen. Within the face, there is accumulation of fluid, accumulation of fat, and that produces the moon-like face in Cushing syndrome. Rounded moon-like face in Cushing syndrome. Now, more important is the water clearance, free water metabolism. If there is deficiency of glucocorticoid in an individual, and if there is water, if ingested or glucose infusion is given, then there is a glucose fever. Suppose if an individual has a deficiency of glucocorticoids and even the mineralocorticoids combined also, and in that case, if the individual drinks substantial amount of water, the water is eliminated, but at a lower rate. If a healthy individual takes good amount of water, then after 15 minutes or so, there is increase in the urine flow rate, and it become maximum in 40 minutes or so. And after that, this extra water is eliminated. You can do experiment yourself. If you take 1 liter of drinks, then you will find that rate of maturation increases 15 minutes after, and within 1 hour or so, and you have eliminated this. But whenever there is glucocorticoid deficiency, then the rate is slow. Suppose if in the individual there is glucose infusion, glucose will be metabolized, but the water part remains, and it is eliminated at a slow rate. So there is development of hypoosmolarity of the extracellular fluid. And it will act upon the hypothalamic centers
temperature regulatory centers, and there is a disruption of this, and there is production of high fever, confusion, coma, and even death is possible. Water intoxication. We have a limit. We have normally a limit of concentrating the urine, at the same time diluting the urine. And if water is taken in excess of our capacity, then is every scope of water intoxication. And if whenever there is a deficiency of the glucocorticoids, or in clinically along with mineralocorticoids, then what is the defect? That is the vasopressin. Vasopressin is secreted is more, and it will reabsorb. At the same time, there is fall in the glomerular filtration rate. Mineralocorticoid alone can help by reabsorbing sodium along with water, and GFR to some extent increased, but that is not sufficient. Glucocorticoid will, if some glucocorticoid is present, then it will have this particular effect. That is, it will increase the GFR much more, so that it can be eliminated. Yeah. And there is a free water clearance. Free water clearance is a function of the glucocorticoid. Now, permissive actions. It is mostly due to glucocorticoids. It is applicable to other hormones also. There are some metabolic functions. The hormone either do not do it itself, or if it does at a low level, but it facilitates this function of other hormones, so that they have their effect. That is this calorigenic function of the catecholamines. Calorigenic functions of the catecholamines and glucagon, that is facilitated by glucocorticoids. Neoglucogenetic activity of the glucagon is facilitated by cortisol. They are neoglucogenetic themselves, but their main function is permissive. It will facilitate the neoglucogenetic function of the glucagon. Similarly, that is this lipolytic effect. Cortisol does not have direct lipolytic effect, but it facilitates the action of the catecholamines to have the lipolytic effect. Yeah. Maintenance of blood pressure and bronchodilation by the catecholamines are facilitated by cortisol. So they are the examples of permissive action. It may appear in the universal examination as a short note. Permissive action of glucocorticoids. Then you have to define it, what is permissive action, and give some example, and you can get the full marks. Permissive action. Now, uric acid production. In some cases, glucocorticoid, whenever there is suppose protein catabolism, lymphocyte, there is the death of the lymphocytes, and in some other areas there is some destruction of the cells, and in that case uric acid production will increase. Uric acid is produced from which compound primarily? Uric acid? Uric acid is an important purine metabolite. Nucleotide. Purine metabolite. 2,6,8 tetrahydroxy purine. And it is then its secretion increased. In diseased conditions, or when they are secreted in excess,
then there is more cellular destruction and uric acid will increase. Normally there is a balance and there is a normal range. Uric acid excretion increases. Now circulating neutrophils over the blood, there is some blood cells, there are some effects of glucocorticoids. There is increase in the neutrophil levels, but there is fall in the circulating eosinophils, circulating lymphocytes, and lymphocyte level go down by apoptosis. That is the division of the lymphoid tissues is reduced, division, and they undergo apoptosis. That is the destruction, and it is utilized clinically whenever there is some diseases that is lymphocyte proliferation, in malignant diseases, lymphoma also, and in that case glucocorticoid is used along with other drugs. Circulating eosinophils go down, and it is mainly due to sequestration in the spleen and lungs. But there is to some extent increase in the number of platelets, also to some extent increase in the number of RBCs. It may be responsible to some extent the plethora that is seen in case of Cushing syndrome also. Increase in the number of the RBCs, to some extent increase in the number of the platelets, and fall in the number of the basophils also. And in that way there is the hypersensitivity reactions are reduced. Now host response to infection, it has anti-inflammatory role. Normally inflammation in most cases beneficial to the host, but it is suppressed by corticoids, and in some disease conditions this inflammation must be suppressed. In that case it is not curative, it is destructive. And how it is possible? Because it has been seen there is formation of cytokines depends upon some transcription factor. That is the nuclear factor kappa B also. And it is a transcription factor. It is a heterodimer, and it normally inhibited by a inhibitor, and and whenever there is some infections, some oxidants, viral infection, and even cytokines, they causes the separation between this nuclear factor kappa B and its inhibitor, and inhibitor is destroyed, and nuclear factor kappa B enters the nucleus, and where it causes increased mRNA formation for different cytokines, including interleukin 2, interleukin 1 also, and in this way it inhibits the proliferation of the lymphocytes and other cells. And it is one important mechanism. Another is that prostaglandin synthesis is inhibited by glucocorticoids by inhibiting phospholipase A2. You are familiar with the function of the phospholipase C, phospholipase A1, phospholipase D, or in biochemistry text you will get the figure. In phospholipase A2, it liberates the arachidonic acid from the second position of the glycerophospholipid, and arachidonic acid is the mother substance for the formation of all sorts of prostaglandins. Prostaglandin G, prostaglandin H, prostaglandin E2, F2, leukotrienes C4, D4, thromboxanes, prostacyclins,
they are all produced. And some of them are important inflammatory mediators. Some attract neutrophils, and neutrophils then liberate many substances so that it has inflammatory action. Vasodilatation, that is this, then cells will come out of the capillaries and there will be exudation, all sorts of, that is the activities is found in inflammation, and it is suppressed by this. And so it has host response to it, inhibits or decrease inhibits host response to infection, and it is sometimes beneficial. Suppose in tuberculosis or pneumococcal pneumonia, the toxicity and the symptoms will diminish, and there will be symptomatic improvement. But appropriate antibiotics should be given, otherwise the infection will spread. Clear? And it is beneficial in the treatment. So it is, in this case, steroids, corticosteroids are given along with appropriate antibiotics, so that there is symptomatic relief of the individual, and also there is relief from the infections. Lymphocyte transformation. We have lymphocytes, functional differentiated into B lymphocyte and T lymphocyte. And for the T lymphocyte, there is transformation into different types: CD4 cell, CD8 cell, T helper cells, T suppressor cells, cytotoxic T cells. They are transformation. Antigen, there are antigen presenting cells, and the antigen presenting cells, they may be suppressed by this. Whatever mechanism, there is lymphocyte transformation is inhibited to some extent. From B lymphocyte থেকে ultimately give rise to which cell? কেউ বলো। বি লিম্ফোসাইট কিসে পরিণত হয়? বি লিম্ফোসাইট কিসে থেকে কি পরিণতি হয়? বি লিম্ফোসাইট প্লাজমা সেলে পরিণত হয়। প্লাজমা cells present in the lymph nodes, that is responsible for the synthesis and secretion of immunoglobulins. Concentration of which immunoglobulin is highest in the blood? Plasma কার concentration সবচেয়ে বেশি থাকে? কোন ইমিউনোগ্লোবুলিন? ইমিউনোগ্লোবুলিন জি। এই যে উত্তর পাওয়া গেছে, বুঝতে পেরেছো? উত্তর পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে, কারণ বোঝা গেল যে বইপত্র কেউ খুলেছিল। আমি তো বই খোলো না, সবই কম্পিউটারে দেখে, আর সমস্ত দিন পাল্টে গেছে আমাদের, উই আর মানে গোয়িং অ্যাওয়ে। কিন্তু যাই হোক, সেখান থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করেছে, এতে বোঝা গেল যে পড়াশোনার সঙ্গে একদম সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। নাও in eosinophilia they can be used. In bronchial asthma, glucocorticoids are used. Glucocorticoids can be used along with catecholamines. Glucocorticoids can be used by inhaler or by oral or other routes. They may be used. Now this feedback activity is important. Glucocorticoid and androgens, they are controlled primarily by which hormone? Glucocorticoid level
কোন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সাধারণ ক্ষেত্রে? হ্যাঁ হ্যাঁ এসিটিএইচ, এসিটিএইচ, এসিটিএইচ হরমোন, তার প্রিকারসারের কি নাম? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্রিকারসার অফ এসিটিএইচ? প্রোপিও মেলানোকর্টিক, পিওএমসি, প্রোপিও মেলানোকর্টিক, ACTH. And ACTH, whenever there is increase in the glucocorticoid activity, it may be endogenous cortisol or by exogenous substances like prednisolone, dexamethasone, whatever it may be, then there is its suppression both at the anterior pituitary level and also in the hypothalamic level, clear? Hypothalamic level. And whenever there is, due to any reason, there is fall in the cortisol level, if there is a destruction of the adrenal gland due to tuberculosis or due to autoimmune disease, then there is fall in the cortisol level, there is increase in the ACTH secretion, and ACTH secretion, and there is structural similarity between ACTH and melanocyte stimulating hormone, and in that condition, whenever there is deficiency of cortisol secretion and then primary disease, and ACTH level will be elevated and there is increased pigmentation. Yeah. Now if you consider an individual of rheumatoid arthritis and he has given a relatively high dose of glucocorticoids and it is abruptly stopped, and if it is abruptly stopped, what will be the effect? Now due to its continuous application for a good number of days, there is suppression of ACTH secretion at the anterior pituitary level and also CRH from the hypothalamus, and due to lack of ACTH effect, then the adrenal gland is, there is this layers, it becomes to some extent atrophy, and in that case, if you give a single injection of ACTH, it is not effective. It requires continuous infusion so that the sensitivity can increase, and it may require even months. Yeah. And even if by means of ACTH you can secrete this exogenous ACTH, you help adrenal gland to synthesize cortisol and secretion, and it is not adequate because ACTH formation in the anterior pituitary gland is reduced, it becomes atrophy. So sufficient time is required so that there is the not only the increase in sensitivity and ACTH secretion of the anterior hypothalamus is also delayed for months. So during this period there is every chance of severe deficiency of the glucocorticoids, and glucocorticoid, mineralocorticoids, they are relatively essential hormones. Yes, if there is depression of glucocorticoid, mineralocorticoid activity, then what will be, that is sodium level will be low, and this circulating blood volume and blood pressure will be low, hypotension, and they may produce shock, and at the same time, due to this lack of activity of the glucocorticoids, insulin sensitivity will increase, and if the individual can eat sufficiently, then his blood sugar level is maintained. If due to some reason the food is not available or any form of stress, then there is severe hypoglycemia. That cannot be counteracted. At the same time, this glucocorticoid helps in it is a pressure response,
upon the blood vessels, it increases, it maintains the pressure. And if this is absent, then within, that is this, in the peripheral circulation, the arterioles will not constrict, and then capillaries, blood will go into the capillaries, and there is transmission, loss of fluid from the circulatory system. Then there is profound hypotension, and this, it is one of the important permissive action, so that the cortisol increases the constrictive power of the resistance vessels, and if it is gone, then there is severe hypotension. So hypoglycemia, hypotension, and all this effect will come together, so the individual is in a condition of collapse. And for this reason, you have seen in the prescriptions that they are gradually tapered. Cortisol is given, or not cortisol, that is a glucocorticoid in any form is given, the dose is tapered gradually, so that the inhibitory effect can be avoided. But it is essential in some situations. Suppose if there is inflammation of the nerve, then local injection near the nerve is essential to reduce the inflammation. Within the eyes or so, there are some infections that produce inflammations, and that is detrimental. So you have to avoid this with the help of steroids. In local applications, this withdrawal effect is not much important. But when it is generalized effect, as in connective tissue disorders, as in rheumatoid arthritis, then the drug is not given continuously at a high level. It is gradually tapered, so that this feedback effect is there. Feedback effect can be avoided. That is, this deficiency can be avoided. Now this glucocorticoid activity has also other important effects. Suppose in bones there is osteoporosis. It inhibits protein synthesis, and that is applicable also to osteoblasts. So there is, in prolonged treatment, then there is decreased bone formation and increased bone resorption by the osteoclasts. So whenever there is Cushing's disease or so, then there is every chance of pathological fracture, rarefaction of the bones. Glucocorticoid has also other important functions. It causes a retardation of the growth and inhibits growth hormone secretion. It inhibits TSH secretion. But the beneficial effect is also that it induces PNMT. You can remember the PNMT. PNMT means, what is the function of PNMT? Phenylethylamine N-methyl transferase, and it induces PNMT, that is responsible for the formation of epinephrine from norepinephrine. And in the fetal lungs, it can increases the formation of surfactant. It is definitely beneficial. These are also other important functions. So I cannot remember everything in details. আমি তোমাদের যতটা সম্ভব বলে দিলাম, টাইম ইজ লিমিটেড, তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে, তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ নট পসিবল টু কভার এভরিথিং ফ্রম মাইন্ড। You have to read yourself. There will be another class of adrenal mineralocorticoid and summary and other part, only one class. আমি কি বলছি, স্পাইনো থ্যালামিক ট্র্যাক, স্পাইন থেকে হচ্ছে, কোন একটা জায়গা যাচ্ছে,
These are the sensory system. Sensory যেটা চিমটি কাটলাম, পেরিফেরাল থেকে ব্রেনে যাবে, দেন আই পারসিভ। তার মানে আমার কি লাগছে? রিসেপ্টর লাগছে, ট্র্যাক লাগছে, আর ব্রেন লাগছে। আর আমার এখানে কি হচ্ছে? আমি হাতটা যে নাড়াচ্ছি, এই কথা বলছি, এগোচ্ছি, এই মাসেলের কন্ট্রাকশন হচ্ছে কিছু একটা। তারপর আমি এখানে ভাবছি যে আমি হাতটা বেন্ড করবো, প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশনস। আমার এখানে মনে করো হাতটা কিছু প্রবলেম হয়েছে, প্যারালাইসিস, প্যারাপ্লেজিয়া বলছি, প্যারাপ্লেজিয়া না, প্যারাপ্লেজিয়া মিনস আলাদা, হেমিপ্লেজিয়া বলছি, তাহলে হাত সাইডে আমার গেছে, চলে গেছে, আমি হাত না দেওয়া পারছি না, এরকম করে এটাই করতে পারছি, এটা কিছু করতে পারছি, এরকম করে পড়ে আছে, ফ্ল্যাসিড হয়ে পড়ে আছে। সেখানে আমি টোন যা দেখা দেখবো, সেটা আমি আসছি পরে। কিন্তু আমার এই হাতটা, রাইট সাইডের হাতটা আমি নাড়াতে পারছি না, পাটা নাড়াতে পারছি না, দ্যাট মিনস আমার কোনো সেন্সেশন এখান থেকে আসছিল সেটা আর আসছে না, তবেই তো আমি এটা নাড়াতে পারছি না। হোয়াট আর দোজ? সেখানে আমার দুটো কথা আসবে, আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন। আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর, এগুলো সব তোদের থিওরিটিক্যাল হবে, এই জন্য বলতে চাইছি, কারণ যদি বুঝতে পারবি না আমার ক্লাসে, একটু যদি না জানা থাকে বুঝতে পারবি না। তাহলে আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড লোয়ার মোটর নিউরন, এটা পড়ে যাবে না তো? আপার মোটর নিউরন মানে হচ্ছে আপার, তার মানে আপার থেকে হবে। তার মানে কি হচ্ছে, এখানে যদি একটু ছোট্ট করে আঁকতে চায়, যদি এটা ব্রেন হয়, আর আমার যদি মনে কর এখানে এটা ব্রেনের হেমিস্ফিয়ার, এখানে মনে কর মিড ব্রেন, পন্স অ্যান্ড হলো মেডালা, তারপরে আমার স্পাইনাল কর্ড শুরু হলো, হ্যাঁ স্পাইনাল কর্ডগুলো শুরু হলো। তাহলে আমি এটাকে একটা ভাগ করে দিচ্ছি মিড লাইন থেকে, এটা রাইট সাইড করলাম, এটা লেফট সাইড করলাম। কি হবে এখানে? কি হয়? আপার মোটর নিউরন মানে হচ্ছে ফাইবার কামিং ফ্রম দ্য মোটর কর্টেক্স। আমি কোনো লেয়ারে যাচ্ছি না, লেয়ার 5 আছে, ঘেটে ঘুটে একাকার হবে, মোটর কর্টেক্স বলছি একটা, বা সিম্পল সেরিব্রাল কর্টেক্স বলছি। সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে ফাইবার ইজ কামিং ডাউন 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 ডাউন, মেডালার কাছে যখন এলো, দেন মনে কর এইদিকে এলো, এদিকে ফাইবারটা আসছে 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 আসছে, ডেকুসেট, ভাগ করে গেল, ভাগ করে আবার যেই ভাগ হলো তার নাম হয়ে যাবে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক, যেটা এতক্ষণ বলছিলি তোরা, ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল। কর্টিকো মানে কি? কর্টেক্স, কর্টেক্স থেকে শুরু হচ্ছে, কর্টিকোস্পাইনাল, স্পাইনে আসছে, এই এবারে স্পাইনাল এবার ঢুকে এবারে করলো, কত দূর যাবে? আপ টু দ্য অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল, অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল, হর্ন সেল, হর্ন সেলটা কোথায় থাকে? স্পাইনাল কর্ডের যে ফেসিকুলাস আছে, অ্যান্টিরিয়র ফেসিকুলাস, ওইখানে থাকবে। একটু পড়বি স্পাইনাল কর্ডটা, তাহলে বুঝতে পারবি এই টার্মগুলো। আমার এখন পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি মোটর সিস্টেমে জানতে গেলে আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড লোয়ার মোটর নিউরন জানলে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। আপার মোটর নিউরন মানে হচ্ছে যে একটা ফাইবার, the fiber coming from the cerebral cortex down to the internal capsule, then the brain stem, midbrain pons and medulla. From medulla, এখানে আবার pyramidal oblongata আছে, pyramid oblongata, and then this decussate in the opposite side, and then it ends in the anterior horn cell. এইটুকু পোর্শন হয়ে যাচ্ছে আমার আপার মোটর নিউরন। তাহলে লোয়ার মোটর নিউরন কি না? ফ্রম অন্টিরিয়র হর্ন সেল থেকে, যেটা কিনা আমার বিভিন্ন নার্ভ ফাইবারস গিয়ে মাসেলের ফাইবারের সঙ্গে অ্যাটাচ হচ্ছে। তাহলে আমি যে এখানে কন্ট্রাকশন করছি, তার মাথা থেকে আগে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক, ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল, এখানে কোনো স্পাইনো থেকে ব্যাপারটা আসছে না, কোত্থেকে আসছে? কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক, ল্যাটারাল, আর একটা আছে অ্যান্টিরিয়র। কেন ল্যাটারাল অ্যান্টিরিয়র? ল্যাটারালটা হচ্ছে ভাগ হয়, যে ফাইবারগুলো ভাগ হচ্ছে তারা হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক। এটা একটা পিরামিডাল ট্র্যাকের একটা পার্ট। কার পার্ট বললাম? পিরামিডাল ট্র্যাকের পার্ট। দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা পিরামিডাল, একটা এক্সট্রা পিরামিডাল। যখন সিএনএসে ঢুকবি তখন বুঝতে পারবি। তাহলে এটা ল্যাটারাল। আর যেটা আর মনে কর কিছু আছে যারা ভাগ হলো না, তারা হয়ে গেল অ্যান্টিরিয়র corticospinal tract. These two are pyramidal tracts. তার মধ্যে লার্জেস্ট হচ্ছে সব থেকে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক।
that ends into the anterior horn cell of the spinal cord. The spinal cord আমার এসে horn cell স্টপ হয়ে যাচ্ছে, and then lower motor neuron start হচ্ছে, এই পোর্শনটা আমার হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন। তাহলে কিছু পেশেন্টের হবে আপার মোটর নিউরন লিসেন, কিছু ঘটনা হবে লোয়ার মোটর। মনে কর এইখানেতে কারো একটা কিছু একটা ইয়ে হয়ে গেছে, প্রবলেম, কি টিউমার লিসেন, তাহলে কি হবে, তার আপার মোটর নিউরন লিসেন হবে। তাহলে আপার মোটর নিউরন লিসেনটা শো করবে কোথায়, মনে কর এই ফাইবারটা রাইট সাইডে ছিল, তাহলে এ শো করবে লেফটে। মনে কর সাপোজ আমি একটা পেশেন্টকে এক্সামিন করতে গিয়ে দেখলাম, এই কে সাবজেক্ট হবি আর একজন, যে গেঞ্জি পরে আসিস, চলে এখানে, জামা খুলতে হবে, জামা খুলে এখানে বস। এনি ওয়ান যে কোঅপারেট করবে ফর সাবজেক্ট, চলে আয়, আর একটা টুল নিয়ে চলে আয়, বই আগে লেখা কিছু দরকার, সব বই আছে। ইয়েস, জামা খুলে। আমরা আমাদের রেডিতে কত সময় জামা করার জন্য রেডি থাকতাম, কে আজকে জামা খুলবে না, ঠিক ঠিক আছে, হ্যাঁ পুরোটা ইয়া, কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড অলসো এটা আমি এই জন্য বললাম, সোমবারের দিন একটা ক্লাসে তোদেরই বন্ধুকে ডাকা হয়েছিল, সে জামা খুলবে বলে সে করেনি, জামা খুলতে হবে বলে সে করেনি। দিস ইজ দ্য আইডিয়াল বিকামিং এ ডক্টর। টিচার ক্লাস নেবে, তুমি তাকে হেল্প করবে না, হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট যে তুমি ভালো করে শিখবে? নেভার। এবং আমি ওকে বলেও দিয়েছি, যদি কখনো ভালো ডাক্তার হতে পারিস তাহলে আমার নাম্বার নিয়ে রাখিস, আমাকে খবর দিস। কোনো দিন হতে পারবে না যদি এই ইনহিবিশনস থাকে। আলটিমেটলি আরেকজন করেছে, আরেকজন হেল্প করেছে, তারপর যে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। যে এই অ্যাটিটিউড থাকলে কিন্তু হবে না বাবা। ক্লিনিক্সে তোমাকে জামা খুলতে বলা হয়েছে, তোমাকে প্যান্ট খুলতে বলা হয়নি। মাইন্ড ইট, সবাই এখানে ফ্রেন্ডস। আমরা মেডিকেল সায়েন্স শিখতেছি, ইচ অ্যান্ড এভরি অর্গান ইন আওয়ার মাইন্ড অ্যাজ এ অর্গ্যানস, নট নাথিং আদার সেন্স, যতক্ষণ তুমি মেডিকেল সেট আপে আছো। দেন তাহলে মনে কর এই পেশেন্টের আমি পেলাম মাসেল জাক্স খুব এক্সাইটেড, আমি যাচ্ছি না এদিকে, টোন তুলতেই পারছি না, হাত তুলতেই পারছি না, প্রচণ্ড টোন হাই। দিজ আর মানে হাইপোটোনিয়া, রিফ্লেক্স খুব হাই, দিজ আর দ্য ফিচার অফ আপার মোটর নিউরোলেশনস। তাহলে যদি আমি এই হাতে ওর কোনো প্রবলেম পাই, তাহলে ওর আপার মোটর নিউরলটাকে লেফট সাইডে প্রবলেম হচ্ছে, এইটা আমার বোঝাবার জন্য তোকে এত কথা বলা। বোঝা যাচ্ছে কেন না? ওই যে তাহলে সেখানে এইখান থেকে আমাকে কর্টেক্স, দেন ইন্টারনাল ক্যাপসুল, ব্রেন স্টেম, মেডালা ভাগ নামলো, অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। এটা হচ্ছে আপার মোটর নিউরনসের কোর্স। আর ফ্রম দ্য লোয়ার অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল লোয়ার মোটর নিউরন কোর্স হলো। দ্যাট মিনস আপার মোটর অ্যান্ড লোয়ার মোটরকে কমিউনিকেশনস না করলে, বলো থ্যাংক ইউ আপার মোটর অ্যান্ড লোয়ার মোটরকে যদি আমি কমিউনিকেট না করি, তাহলে আমি মারতেও পারবো না, লিখতেও পারবো না। মাসেলস লাগছে কাজে, আমি ভাবছি সেই মাসেলস যাবে। তো যার হেমিপ্লেজিয়া আছে, হেমিপ্লেজিয়া মানে কি না, একটা সাইডে ও কিছু করতে পারছে না। প্যারাপ্লেজিয়া মানে কি, মানে দুটো পা গেছে, পায়ে প্যারালিসিস হয়েছে, দুটো পা প্যারা। কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, চারটে লিম্বি গেছে, কোয়াড্রি চারটে, হ্যাঁ হাত হতে পারে, হাত অ্যান্ড পা, দুটো হাত কিংবা দুটো পা, একটা লিম্বস, আপার লিম্বস কিংবা লোয়ার লিম্বস। প্যারাপ্লেজিয়া গেল, কোয়াড্রিপ্লেজিয়া দুটোই গেল, হেমিপ্লেজিয়া অর্ধেকটা গেল, এগুলোই আবার প্যারাসিস হবে। সো দিস থিংস আর থিওরিটিক্যালি ইম্পর্টেন্স ফর স্টার্টিং দ্য মোটর সিস্টেম, রাইট? সো সাপোজ একটা পেশেন্ট এসছে, তাই সে উঠতে পারছে না, নামতে পারছে না, হাত মুখাতে পারছে না, দ্যাট মিনস আমাকে মোটর সিস্টেমে যেতে হবে আফটার ডুইং আওয়ার হায়ার ফাংশন টেস্ট। কারণ যদি হায়ার ফাংশন টেস্ট আমি না জানি, তাহলে আমি ওগুলো করতে পারবো না। যদিও মোটর সেন্সর সিস্টেমে যেন হায়ার ফাংশন ইজ মাস্ট, বাট নট ইন কেস অফ মোটর সিস্টেম। কারণ মোটর সিস্টেম এক্সামিনার বেশি এলিসিট করবে, এটা কি হচ্ছে, কি করব আমি। একটা কারো টেপ আছে, টেপ আপনাদের আমাদের মেজারিং টেপ আছে, একদম পাতলা, কফি চিনি নেই, জঘন্য কফি বানিয়েছে। আচ্ছা, সো ডিউরিং স্টার্টিং অফ আ মোটর সিস্টেম, আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন, পিরামিডাল ট্র্যাক, এইটুকু আমি এখন পড়িছি, আর কিছু বলিনি।
আপার মোটর নিউরন বলেছি কি রকম, যে একটা কর্টেক্স থেকে শুরু হবে যে কোনো দিক থেকে, রাইট কিংবা লেফট, লেফটের জন্য লেফট, রাইটের জন্য রাইট। রাইট মনে করো রাইট কর্টেক্স থেকে শুরু হলো, দেন দি ডাউন ডাউন ইন্টারনাল ক্যাপসুল, ব্রেন স্টেম, মেডালা, বাগ, নাম হলো অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। দেন লোয়ার মোটর নিউরন স্টার্ট, লোয়ার মোটর নিউরন কী দেওয়া গেলো, অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল থেকে মাসেলস ফাইবারসে চলে গেল ফর দ্য কন্ট্রাকশন আর ফার্দার অ্যাকশন। আমি যে হাতটা তুলছি মানে আমার মাসেল কন্ট্রাকশন হচ্ছে, আমার কিন্তু দুটো জিনিসই লাগছে, আমার আপার মোটর নিউরনের হেল্প লাগছে, আমার লোয়ার মোটর নিউরন হেল্প লাগছে, দেন অনলি ইউ ক্যান এক্সিকিউট দ্য ফাংশনস। এই হচ্ছে টোটাল বেসিক কনসেপ্ট। তাহলে আপার মোটর নিউরাল লিশন কথাটা আর লোয়ার মোটর নিউরাল লিশন কথাটা যদি হয়, তার মানে তার রোগ হয়েছে, ডিজিজ হয়েছে। এবার সেইটা নিয়ে তোর কাছে এসেছে। তাহলে যদি আপার মোটর নিউরাল লিশন থাকে, মানে ওই ট্র্যাকের কোথাও একটা লিশন হয়েছে। ট্র্যাকটা কদ্দূর থেকে কদ্দূর না, কর্টিকো স্পাইনাল, কর্টেক্স থেকে স্পাইনাল, অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। কি রকম টাইপের আছে, ল্যাটারাল কর্টিকো স্পাইনাল, অ্যান্টেরিয়র কর্টিকো স্পাইনাল। ল্যাটারালটা কোনটা না, যেটা ডেকুসেট করছে, আর যেটা ডেকুসেট করছে না সেটা অ্যান্টেরিয়র। অ্যান্টেরিয়র কিন্তু ফাংশন একদম আলাদা। অ্যান্টেরিয়র পজিশন হচ্ছে পজিশনটা আমাকে বুঝবে হেল্প করে, ব্যালেন্সে হেল্প করে, এইসবে হেল্প করে হচ্ছে আমাদের, মানে এই যে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার এখানে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাকের কিছু ফাইবার্স আমাকে হেল্প করছে টু স্ট্যান্ড বাই। টু স্ট্যান্ড বাই হোয়াট, স্ট্যান্ড বাই সাম মাসেল কন্ট্রাকশন করছে, সবই করছে, তবে তো আমি দাঁড়িয়ে আছি। কন্ট্রাকশন না হয় তাহলে পড়ে দিস হ্যাপেন। যদি হেমপ্লেজিয়া পেশেন্টকে তুই দিস বা মনে কর কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, সে আর দাঁড়াতে পারবে? কোনদিন দাঁড়াতে পারবে না, মানে কোনদিন মানে তোকে যখন এলো তখন সে দাঁড়াতে পারবে না। নাও হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য কজ। ইফ ইউ ডিটেক্ট দ্য কজ, কি দেখে না, মাসেলের বিল্ড দেখে বা নিউট্রিশন দেখে। তারও আগে শুরু করতে হয় দেখে, অবজারভেশন বা ইন্সপেকশনস। সোজা এসো, এ বস, ইয়া এইভাবে একটা সাবজেক্টকে দেখতে হয়। আমি আজকে আপার লিম্বই করবো, আপার লিম্বের মতোই পাই লোয়ার লিম্ব। লোয়ার লিম্বটা নিজেরা বইতে গিয়ে পড়বি, যদি অসুবিধা হয় তখন আমি আছি, সেম থিং। তাহলে এখানে কি হলো, আমি এক্সপোজ করলাম, আমি সব কেন এইটা করতে গেলাম কেন, বিকজ আই উইল সি এনি অ্যাট্রফি অফ দিস, এলা কি মাসেল বলে এটাকে, থেনার, এন্ড এদিকে কি বলে এটাকে, হাইপোথেনার মাসেলস আমি দেখবো। দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং অফ অ্যাট্রফি অফ মাসেলস, অ্যান্ড অ্যাট্রফি অফ মাসেল ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ লোয়ার মোটর নিউরন লিসেন। ফট করে দেখে যদি অ্যাট্রফি আছে, তাহলে আমি ভেবে নিলাম ওই অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল থেকে মাসেলে যে ফাইবারটা গেছে সেইখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, সেইখানকার কাজ হচ্ছে, তার জন্য আমার এখানে। তাহলে তার মানে কি হলো, লোয়ার মোটর নিউরন লিসেনের কিছু ফিচার্স আছে। সেটা কি কি, এক নম্বর বললাম যে অ্যাট্রফি হতে পারে, সেকেন্ড হচ্ছে ফ্যাসিকুলেশন হতে পারে। এই যে ফ্যাসিকুলেশন কথাটা বললাম, ফ্যাসিকুলেশন চোখে দেখা যায়। এই জন্য অবজারভেশনে আমি যেমন মাসেল বাল্ক দেখছি, তেমনি অবজারভেশন দিয়ে, এই অবজারভেশনটা মাসেল বাল্ক দেখছি, আমি ফ্যাসিকুলেশন দেবো, কীভাবে দেখতে হয় আমি বলছি। দেন আমি দেখবো কি না আমার থেনার অ্যান্ড হাইপোথেনার মাসেলসের আমার অ্যাট্রফি আছে নাকি। যদি কোনো অবভিয়াস অ্যাট্রফি থাকে, তাহলে আমার মাইন্ডে স্ট্রাইক করবে যে আমার এটা লোয়ার মোটর নিউরন লিসেন নিয়ে আমি ডিল করছি, সেটা অনেক ধরেই হয়েছে এবং অনেক ধরেই ডিল করছি। আর যদি না থাকে তাহলে আমি অন্য জিনিস দেখবো। বা আমি দেখলাম যে একটা পেশেন্টের আমার এই মাসেলের থেকে এই মাসেলের নিউট্রিশন কম। নিউট্রিশন কম কী করে দেখবো, দেখ কারো কাছে মেজারিং টেপ নেই, মেজারিং টেপ না নিয়ে এসে প্রবলেম। কীরকম জিনিস না, এখানে বিল দেখতে হয়, এখানকার সার্কামফারেন্স আর এখানকার সার্কামফারেন্স দেখতে হয়। অফিসে গিয়ে দেখতো কোনো বিল আছে নাকি, কেউ বলে একটা মেজারিং টেপ দিতে, যা। তাহলে কি করতে হবে, আমার মেজারিং করার জায়গা আছে, কিরকম জায়গা আছে, ফ্রম এলবো জয়েন্ট, আমি যখন আর্মে আমি যখন মাসেল বাল্ক দেখবো, দেন ইট উইল গো অ্যাভাভ দ্য কত সেন্টিমিটার, 5 সেন্টিমিটার উপরে আমি দেখবো, 5 সেন্টিমিটার নিয়ে আমি মাপবো, বিলো 4 সেন্টিমিটার। থাইয়ের জন্য অ্যাভাভ নি 9 সেন্টিমিটার সার্কামফারেন্স দেখবো, অ্যান্ড কাফ মাসেলের জন্য মানে বিলো দ্য নি আমি দেখবো 6 সেন্টিমিটার। তাহলে 5, 4, 9, 6, 5, 4, 9, 6। 5-এর জন্য হচ্ছে কি বললাম, 5-এর জন্য হচ্ছে আমার আর্ম, আর 4-এর জন্য আমার হচ্ছে ফোর আর্ম, থাইয়ের জন্য আমার হচ্ছে 9, অ্যান্ড বিলো দ্য নি হচ্ছে আমার 6 সেন্টিমিটার। কি করলাম, এটা ডিস্টেন্সে নামবো, নেমে ফিতে দিয়ে মাপবো। সিম্পল থিং হচ্ছে মেজারিং টেপ দিয়ে আমি মাপবো। যার যার ঘুম পাচ্ছে ঘুমিয়ে যা, কোনো অসুবিধা, ডিস্টার্ব করছিস না, কারো কারো ঘুম পাচ্ছি জানি,
কারণ এই ক্লাসগুলো খুব কঠিন ক্লাস। নেই, চলো বুঝো, নেই তো নেই। তাহলে আমি ফিতে দিয়ে মাপবো, যে সাপোজ এখানে দেখলাম আমি মানে কর 15 সেন্টিমিটার হলো, এই দিকে দেখা গেলো যে আমার 10 সেন্টিমিটার, তাহলে আমার দুটোর মধ্যে কিছু একটা প্রবলেম আছে, তাহলে বিল্ড আমার ভালো নেই। তো দ্যাট মিনস আমার মাসেল নিউট্রিশন ভালো নেই। তাহলে নিউট্রিশন ভালো নেই মানে কি, খাচ্ছি তো সমান, তাহলে কি খাওয়ার জন্য হচ্ছে? নো, তার মানে আমার কোনো একটা মাসেলের অ্যাট্রফি হয়েছে। দেয়ার ইজ সামথিং হোয়ার ইজ অ্যাট্রফি ইজ দেয়ার। দেন ইফ ইট ইজ অ্যাট্রফি, দেন মিনস ইন মাই মাইন্ড কোন লিসেন আসবে? অ্যাট্রফি মানে লোয়ার মোটর নিউরোলেশনস আসবে, লোয়ার মোটর নিউরোলেশন আসবে। তাহলে আমি ভাবতে হবে, তাহলে আমি লোয়ার মোটর নিয়ে ডিল করছি। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমার অবজারভেশনসে আমি দেখছি কি দেখছি, আমি দেখছি মাসেল আমার বিল্ড, কেন অ্যাট্রফি আছে নাকি। ফ্যাসিকুলেশন বলেছি, ফ্যাসিকুলেশন কি মিনস না ইনভলন্টারি মুভমেন্ট অফ মাসেল, এখানে একটু এমনি করছে, এখানটা একটু এমনি করছে, মুভমেন্ট হচ্ছে, মুভমেন্টস। সেটাকে দেখার জন্য একটু ফ্লিকারিং মুভমেন্ট অফ ইয়োর ফিঙ্গার করতে হয়। এমনি করা হলো, এমনি করা হলো, এমনি করা হলো, এমনি করা হলো, এই করা হলো, এই করা হলো। পায়ে তো সিম্পল। এটা কি করছি, আমি মাসেলকে স্টিমুলেট করছি ফর দ্য ফ্যাসিকুলেশনস। কি দেখছি? ফ্যাসিকুলেশন। ফ্যাসিকুলেশন ইজ প্রেজেন্ট ইন কেস অফ লোয়ার মোটর নিউরাল লিসেন। তাহলে লোয়ার মোটর নিউরাল লিসেনে আমি অ্যাট্রফি পাচ্ছি, আমি টোন কম পাবো, আমি ফ্যাসিকুলেশন পর্যন্ত পাচ্ছি। তাহলে একটা পেশেন্টের আমি দেখে যদি দেখি ফ্যাসিকুলেশন পাচ্ছি বা এরকম করে পাচ্ছি, মনে করো এমনি দেখাচ্ছে, তা এমনি করতে হবে, তখন পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে আমি বুঝতে পারি যে উই আর ডিলিং উইথ লোয়ার মোটর নিউরন লিসেন। তাহলে আমি লোয়ার মোটর নিয়ে ডিল করছি, মানে আমি স্পাইনাল কর্ড থেকে আমি মাসেলের পর্যন্ত কোনো একটা রুটে প্রবলেম পাচ্ছি। Then that is why this is lower motor neuron lesion. If it is cortex to the spinal, that means corticospinal tract কোনো problem, that may be anterior, that may be lateral. So these are the upper motor and neural. প্রত্যেকটা কাজে কাজে আমরা বলতে যাবো এই জিনিসটা দেখতে। তাহলে আমি কি হলো, অবজারভেশনস করলাম, বিল দেখলাম, মাপলাম, 5 4 9 6, 5 4 9 6, সিম্পল। সেন্টিমিটার থেকে এটা কি জিনিস না, ওই পর্যন্ত নিয়ে আমি ফিতেটাকে মাপবো। 5 সেন্টিমিটার গিয়ে তার ফিতেটাকে মাপবো, 4 সেন্টিমিটার গিয়ে ফিতেটাকে মাপবো, অ্যান্ড দেন কাউন্ট, মেজার দ্য বিল্ড। তারপরে আমি কি করব, তারপর দেখবো আমি মাসেল টোন। তারপরে দেখবো আমি মাসেল টোন। মাসেল টোন দেখতে গেলে আপার লিম্বে হচ্ছে সবসময় হ্যান্ডশেক। হ্যান্ডশেক করে রিল্যাক্স, আমাকে পেশেন্টকে বলতে হবে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। কিন্তু তার আগে আমাকে কি করতে হতো, ইন্ট্রোডাকশনস। হাই, আই এম ডক্টর সুভাশিস মুখার্জি, আই উইল এক্সামিন ইউ। তুমি কি কনসেন্ট দিচ্ছ? আর ইউ গিভিং কনসেন্ট ফর দ্যাট? শিওর। এক্সপোজার অ্যান্ড দেন স্টার্ট। সাপোজ ওই খেয়ে গেছিস, আমি বললাম আপার লিম্বের টোন করে দেখা, ছট করে গিয়ে হ্যান্ডশেক করে খুললি না কিছু, এনে করছিস, পুরো ডিসক্রেডিট। ফার্স্ট অফ অল introductions, consent, then ask for the exposure. এক্সিবিশনের সময় আমার সময় বলি না ঠিক আছে খুলতে হবে, এমনি কর। ম্যাক্সিমাম টাইম এটাই করি, সাবজেক্ট এটা না দেয় তখন আমার শুরু করতে হবে। এক্সপোজ না করেও করতে পারি আমি, দুটো এক্সাম, বাট নিয়ম হচ্ছে এক্সাম। যদি এক্সামে আমার না করো বলতে হবে যে কার কাছে পড়বি কেউ জানে না, দেন বলতে হবে পেশেন্টকে আমার হাতের উপর পুরো হাতটা ছেড়ে দিতে, ছেড়ে দে হাতটা পুরো। দেন উই ডু দ্য এলবো জয়েন্টের ফ্লেকশন এক্সটেনশন করছি, শোল্ডার জয়েন্টসের ফ্লেকশন এক্সটেনশন করছি। টোন মানে কি? রেজিস্ট্যান্স গিভিং বাই আফটার দ্য মুভমেন্ট, রেজিস্ট্যান্স গিভিং বাই মাসেল মুভমেন্ট। তো রেজিস্ট্যান্স কিছু নেই, ওর নর্মাল। যদি থাকতো তবে আসছি আমি। তাহলে কি করলাম আমি এখানে? রিস্ট জয়েন্টের ফ্লেক্সিবিলিটি দেখলাম, আমি এলবো জয়েন্টের ফ্লেক্সিবিলিটি দেখলাম, আমি শোল্ডার জয়েন্টের ফ্লেক্সিবিলিটি দেখলাম। সেম থিং হেয়ার অলসো। Always do the bilateral because কোথায় আপার মোটর, কোথায় লোয়ার মোটর, লেফট রাইট কিছু জানিস না। So and again this one and this one. So I am saying the tone. Suppose এই টোনটা বেশি লাগছে, মানে রেজিস্ট্যান্স লাগছে, তাহলে তাকে কি বলবো না, হাইপারটোনিয়া বা হাইপারটোনিসিটি। মেডিকেল সায়েন্সে হাইপারটোনিসিটি যখনই আসে তখনই দুটো আমার ওয়ার্ড মাথাতে আসবে। ওয়ান ইজ স্প্যাস্টিসিটি, অ্যানাদার ইজ এ রিজিডিটি। পার্কিনসন ডিজিজটাকে মাথায় একটু আনতে হবে। এখন পার্কিনসন ডিজিজে কি হয় না, সমস্ত কিছু তুলতে ওর কষ্ট হয়, একটু কেটে কেটে তোলে, হাঁটছেও এরকম থপ থপ করে কেটে কেটে চলে, গেটটাও তার খারাপ। তার কারণ হচ্ছে কি, এক্সট্রা পিরামিডাল লিসেন হয় ওখানে।
তাহলে পিরামিডাল কথাটা বলেছিলাম, corticospinal, anterior corticospinal, lateral corticospinal, these are the pyramidal tracts. These are the pyramid. What are the extrapyramidal tracts? Extrapyramidal tracts are rubrospinal, tectospinal. These are the extrapyramidal tracts. আরো আলাদা আছে, যেহেতু থিওরি দিকে যাবো না আমি, সেহেতু আমি যাচ্ছি না বেশি ডেপথে। তাহলে আমি টোন আমি এখানে বেশি পেলাম, মানে হাইপারটোনিসিটি পেলাম, দুটোই চট করে মাথায় এলো, স্প্যাস্টিসিটি অ্যান্ড রিজিডিটি। স্প্যাস্টিসিটির জন্য আমার একটা নাম আসবে ক্ল্যাপস নাইফ স্প্যাস্টিসিটি। নাম্বার 1 ক্ল্যাপস নাইফ স্প্যাস্টিসিটি। স্প্যাস্টিসিটি স্প্যাস্টিসিটি, ঠিক আছে, এইটা আসবে। কি জিনিস এটা? ছুরি খুলেছিস? ছুরি কখন? এই যে সেই লাগানো থাকে সবজি কাটে, হ্যাঁ ইয়েস। এটা কি হয়, এবার তুই আমাকে করবি এটা, কারণ আমি রেজিস্ট্যান্সটা যেহেতু জানি আমি জিনিসটা কিরকম হবে। ধর আমার হাতটা, আমি এইদিকে আনতে যাবো, তুই আমাকে আনতে দিবি না, বুঝতে পেরেছিস? এটা এটা কিরকম জিনিস হচ্ছে, এই যে রেজিস্ট্যান্স উঠে যাচ্ছিস, ও আচ্ছা ঠিক আছে। তুই ব্যাপারটা কি হবে, মানে আমি যখন শুরু করছি তখন রেজিস্ট্যান্সটা থাকবে, তারপরে তুই আমাকে ছেড়ে দে, মানে হতে দিবি, রাইট, আমার দিকে। এই তাহলে কি হলো, স্টার্ট অফ দ্য মুভমেন্ট ইজ রেজিস্ট্যান্স। ছুরিটা যখন বের করছি তখন আমার রেজিস্ট্যান্স আসছে, যখন বেরিয়ে গেল তখন কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই। তার মানে ওটা কি হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি কি করছি, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স। দিস ইজ স্প্যাস্টিসিটি অ্যান্ড ক্ল্যাপস নাইফ স্প্যাস্টিসিটি। ইট ইজ এ ফিচার অফ পিরামিডাল ট্র্যাক লিসেন। কেন? কারণ হচ্ছে হাইপারটোনিসিটিটা আইদার পিরামিডাল ট্র্যাক লিসেন অর এক্সট্রা পিরামিডাল লিসেন্স। পিরামিডাল ট্র্যাকটা কি? অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক। তো সেইখানকার যদি কোনো লিসেন হয় তো সেই পেশেন্টের টোন বেশি থাকবে। বেশি টোন ফিচার হচ্ছে কার? আপার মোটর নিউরোলিসেন্স। টোন কম কার? হাইপারটোনিয়া কার? লোয়ার মোটর নিউরোলিসেন্স। লোয়ার মোটর নিউরো আদার্স কি কি আছে? ফ্যাসিকুলেশন অ্যান্ড অ্যাট্রফি। আপার মোটর নিউরোলিসেন্স টোন একটা বললাম বেশি, আর রিফ্লেক্স বলি, রিফ্লেক্সও খুব এক্সাইটেড হয়। তাহলে লোয়ার মোটর নিউরোর জন্য ফ্যাসিকুলেশন পাবো, যেটা একটা ইনভলিউটরি মুভমেন্টস অফ মাসেল ফ্লিকারিং করে করে করা যেতে পারে। টোন কম পাবো, রিফ্লেক্স কম পাবো, অ্যাট্রফি পাবো। ঠিক উল্টোটা, ওখানে টোন বেশি পাবো, আপার মোটর নিউরোলিসেন্স বলছি, রিফ্লেক্স হাই পাবো, আমি কোনো অ্যাট্রফি পাবো না, আর আমি পাবো হচ্ছে আমার রিফ্লেক্স খুব এক্সাইটেড থাকবে। রিফ্লেক্স যেহেতু আমাদের মোটর সিস্টেমের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা ওটাকে আলাদা করে করাবো, মোটর সিস্টেমে কিন্তু রিফ্লেক্স আছে। তাহলে কি কি বললাম? টোনের মধ্যে আমি বলেছি হাইপারটোনিসিটি, হাইপারটোনিসিটির মধ্যে বলেছি স্প্যাস্টিসিটি অ্যান্ড রিজিডিটি। এখনো পর্যন্ত স্প্যাস্টিসিটির কথাটা বলেছি এবং শিখিয়েছি। কীরকম জিনিসটা? শুরুতে রেজিস্ট্যান্স দেন রিল্যাক্স, শুরুতে রেজিস্ট্যান্স দেন রিল্যাক্স। দিস ইজ এ স্প্যাস্টিসিটি ফিচার অফ দ্য পিরামিডাল ট্র্যাক লিজিশনস। ফিনিশ। তাহলে আবার আদার্স কি কি আছে হাইপারটোনিসিটির মধ্যে? নাম্বার 2 কগ হুইল রিজিডিটি, কগ হুইল রিজিডিটি। এবার কিন্তু রিজিডিটি বলছি, এবার আর স্প্যাস্টিসিটি বলছি না। নাম্বার 3 হচ্ছে লেড পাইপ রিজিডিটি। বললাম একটু আগে যে হাইপারটোনিয়া যখনই বলবো তখনই 2 টার্মস উইল কাম, ওয়ান ইজ স্প্যাস্টিসিটি, অ্যানাদার ইজ রিজিডিটি। Spasticity is only for the cleft knife spasticity, that is a feature of pyramidal track lesion. But these two are the extra pyramidal features. These two rigidities are the feature of extra pyramidal. This is the extra pyramidal. এটা extra pyramidal আর এটা হচ্ছে pyramidal lesion. These are seen in the Parkinson disease. Cogwheel rigidity কি রকম? কগনিটিভ মেনলি আমাদের দেখা হয়, মেনলি রিস্টে দেখা হয়। কীরকম করবে সেটা? কগনিটিভ মানে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্ট রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্ট রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স, এই যে রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, এই ঠাক ঠাক ঠাক। এখানেও পারবো করতে। রেজিস্ট্যান্স
রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, এটা হচ্ছে কগ হুইল, ট্যাক 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 করছে। রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, দিস ইজ কল্ড কগ হুইল রিজিডিটি। লেড পাইপ রিজিডিটি কি? একটা মানে লেড পাইপ, লেডের একটা পাইপ এরকম করে বেন্ড করছিস, তাহলে কি হবে? থ্রু আউট দ্য মুভমেন্ট রেজিস্ট্যান্স, মানে কিরকম? ধরে থাক ভালো করে, আমাকে এদিকে করতে দিবি না। থ্রু আউট রেজিস্ট্যান্স, থ্রু আউট রেজিস্ট্যান্স, নেই না খাস না নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা গুড, বেশি খাবি না, তার কারণ কি না? কার্বোহাইড্রেটস। হাইপার ইনসুলিনিমিয়া যদি হয় আস্তে 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 করে, এখন তো হবে না, 15-20 বছর পরে হাইপার ইনসুলিনিমিয়া মে ট্রান্সফর্ম ইন্টু insulin resistance. Be very careful. It is already happening and many diseases are now related to insulin resistance. So another topic. So pyramidal tract lesions, spasticity. Extrapyramidal tract, rigidity. তাহলে কি কি বললাম? spasticity means শুরুতে resistance, relax. শুরুতে resistance, relax. Pyramidal tract lesions. Extrapyramidal lesions, like example is a Parkinson disease. কি হবে? cog wheel. Track, 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 track. Resistance, relax throughout the movement. That is cog wheel. Lead pipe মানে পাইপের মতো throughout the movement is resistance, পুরো জুড়ে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, that is a lead pipe. Rigidity is a feature of extrapyramidal lesions by extrapyramidal tract problem, pyramidal, extrapyramidal, upper motor neuron lesions. So these things are both three are the that may be present as a upper motor neuron lesions. কেন? These are the part of the hypertonicity. This is not a part of a total তিনটেটা হচ্ছে hypertonicity part. Hypertonicity, tone বেশি হবে, hypertonia, not hypotonia. Upper motor neuron lesions feature. Hypotonia is a feature of lower motor neuron lesions. Hypertonicity is a feature of upper motor neuron lesions. Upper motor মানে cortex, then internal capsules, brain stem, মেডালাতে এসে ডেকুসেট করে স্পাইনাল করে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল হলো, দেন অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল থেকে আমার আবার পেরিফেরাল দিকে চলে যাবে। দিজ আর দ্য ফিচার অফ হাইপারটোনিসিটি। হাইপারটোনিয়া মিনস আপার মোটর নিউরন লেশনস। আপার মোটর নিউরন লেশনসের মধ্যে হাইপারটোনিয়া হলে তিনটে জিনিস থাকবে, স্প্যাসিসিটি, টু রিজিডিটি। স্প্যাসিসিটি একটাই, ক্লাস 9 রিজিডিটি, এই স্প্যাসিসিটি অ্যান্ড টু রিজিডিটিস লাইক কক হুইল রিজিডিটি অ্যান্ড আনাদার ইজ এ লেড পাইপ রিজিডিটি। তাই যদি আমার ক্ল্যাপস নাইভ হয় কেমন হবে বল? ক্ল্যাপস নাইভের ক্ষেত্রে কীরকম হবে? ক্ল্যাপস নাইভ স্প্যাসিসিটি কীরকম হবে দেখতে? কীরকম হবে জিনিসটা? শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, কীরকম হবে বল, মানে নিজের হাত দিয়ে বল। হ্যাঁ, হচ্ছে না, তাহলে এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স দেন রিলিজ। কক হুইল কেমন হবে তুই বল? কক হুইল কেমন হবে? কক হুইল রিজিডিটি কেমন হবে? কক হুইল কেমন হবে? কক হুইল, হ্যাঁ, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স, রেজিস্ট্যান্স রিল্যাক্স। লেড পাইপ কেমন হবে? থ্রু এজ। ভেরি গুড, ফিনিশ। সো দিস আর দ্য ফিচার অফ আপার মোটর নিউরন লেশনস, রাইট? নাও আই কাম টু দ্য পাওয়ার। পাওয়ারে 5টা গ্রেড হয়। একটা পেশেন্ট চুপচাপ বসে আছে, কিছুই করছে না, আগুন নাড়ছে না, কিছু না, নো মুভমেন্টস, তাহলে 0 গ্রেড। একটা পেশেন্ট শুধু আঙুলটা নাড়াচ্ছে, ফ্লিকারিং মুভমেন্টস অফ ফিঙ্গার্স, ফ্লিকারিং মুভমেন্টস অফ ফিঙ্গার, নো মুভমেন্ট অ্যাট অল, এনি এগেনস্ট গ্র্যাভিটি অর গ্র্যাভিটি কোনোটাই হচ্ছে না, দেন 1। নাম্বার 2, মুভমেন্ট হচ্ছে কিন্তু গ্র্যাভিটির এগেনস্টে হচ্ছে না। কীরকম জিনিসটা? মনে কর ও আছে, বসে আছে, ও এখন প্যারালাইসিস, ও এখন প্যারালাইস হয়ে গেছে, টাচউড যেন না হয়, তাহলে ও শুধু এইভাবেই বসে আছে, 0, কোনো মুভমেন্ট করিস না। নাও ইউ মুভ অনলি দ্য ফিঙ্গার্স, দিস ফিঙ্গার্স আর মুভিং, দ্যাট মিনস গ্রেড 1, রাইট? নাও ইউ মুভ অনলি প্যারালাল টু দ্য গ্র্যাভিটি। কি হবে জিনিসটা? এই যে হাতটা শুধু এরকম করছি, গ্র্যাভিটি উপরে তুলছি না আমি, এগেন্স্ট গ্র্যাভিটি তুলতে পারছি না, বাট এরকম, হ্যাঁ, ইয়েস, এটা খানিকটা উঠছে, সাইডে একটু যাচ্ছে, সাইডে একটু যাচ্ছে। সো ইট ইজ গ্রেড 2। নাও গোয়িং টু দ্য গ্র্যাভিটি, এবার হাত তুলতে পারছি মানে গ্রেড 3 হয়ে গেল। তার মানে আমি এটা শুরুতেই করতে পারি। যখন আমি আরো মানে একদম ভালো ক্লিনিশিয়ান হয়ে যাব,
হাত তোলো, হাত তুলে দিল, তাহলে গ্রেড 3 হয়ে গেল আগেই। তাহলে এবারে গ্রেড 4 কি হবে? তোল, এমনি তুলে রাখ। ইয়েস, তুলে রাখলো আমার হাত। এবার আমি কি করব, আমি এইদিকে ঠেলবো, তুই আমাকে ঠেলতে দিয়ে দিবি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে মডারেট রেজিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে মডারেট রেজিস্ট্যান্স এগেনস্ট গ্র্যাভিটি, বাট মুভমেন্ট এগেনস্ট গ্র্যাভিটি হয়ে গেছে, তুলে দিয়েছি এগেনস্ট গ্র্যাভিটি হয়ে গেছে, বাট উইথ মডারেট রেজিস্ট্যান্সও ও পারছে, দ্যাট ইজ 4। তাহলে মডারেট করছি। এবারে সিভিয়ার রেজিস্ট্যান্স দেবো, তখন হবে 5। সিভিয়ার রেজিস্ট্যান্স 5। তাহলে গ্রেড 1 নো মুভমেন্ট এট অল। গ্রেড 2 গ্রেড 1 কি বলছিলাম, গ্রেড 0 পাওয়ার। সো 0 মিনস ওর কোনো মুভমেন্ট নেই। 1 মানে জাস্ট ফিঙ্গার টাইম করছে, পায়েও তাই, ফিঙ্গার টোস্টে শুধু এরকম করছে। মনে কর এরকম করে, এটা হচ্ছে বেডের উপর শুয়ে আছে, সাপোজ এরকম করে শুয়ে আছে, এটা পা, মনে কর এটা পা, তাহলে কোনো মুভমেন্ট নেই, 0। কি করছি, পায়ে পায়ে করছি, এটা কি করছি, 1। ঠিক আছে, 1 হয়ে গেল। গ্র্যাভিটি তুলিনি এখন। 3 4 5 হচ্ছে কি, থাক এরকম, থাক এরকম, থাক, এটা পা মানে মডারেট প্রেসার রেজিস্ট্যান্স 4, সিভিয়ার, তুই নেমে যাচ্ছিস। দেন হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেড 4 হচ্ছে গোটা হচ্ছে মডারেট রেজিস্ট্যান্স। মডারেট মডারেট মানে একটু বেশি জোরে আর কি, রেজিস্ট্যান্স দেবো একটু করে, ও করতে পারবে, রাইট, ওকে আমি নামাতে পারবো না। পাটা তুলে দিল, বলে এবার তুমি নামাও, বলে আমি কেন ধরে থাকলাম, বা আমি বললাম তোলো, ও তুলছে, ফোল্ড করতে পারবে বা তুলতে পারবে। মনে কর সাপোজ এটা পা, আমি ওকে তুলতে বলছি, উপরে তোল, এটা এইটা আমি মডারেট রেজিস্ট্যান্স দিলাম, পারছে ও তুলতে, দাও মডারেট রেজিস্ট্যান্সে। সিভিয়ার রেজিস্ট্যান্স গ্রেড 5। সো 1 0 1 2 3 4 5, এটা হচ্ছে পাওয়ার। বলতে হবে ওকে যে আই উইল এক্সপ্লেইন ইট, যে আমি এইদিকে মুভমেন্ট করব, তুমি হতে দেবে না। রেজিস্ট্যান্স এমনি করে থাক, আমি আগে আপার লিঙ্ক পড়ে দিচ্ছি। মডারেট রেজিস্ট্যান্স আমি এরকম করব, আপনি কিছুতেই এটা নামাতে দেবেন না, মানে আপনি অ্যাডাকশন করতে দেবেন না, তাই তো? এটাকে কি বলে, অ্যাডাকশনস, এটাকে অ্যাডাকশনস, অ্যাডাকশন করতে দেবেন না। ও তো যায় না অ্যাডাকশন, তুই বলে তুমি নামাতে দেবেন না, আমি নামাতে চেষ্টা করবো না। এই মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার। আমার যদি দেখা যায় মডারেটে আমার পারলো, কিন্তু সেই সিভিয়ার করলাম, এবারে একবার করে দেখা যায় তুই মানে নেমে যাবে। এই যে যখন নেমে যাচ্ছে, তাহলে ওটা গ্রেড 4 আমার আটকে যাবে। পাওয়ার কীভাবে লিখতে হয় না, 5/5। না পেশেন্টের প্রবলেম থাকলে তো ভেরি হবে, অবশ্যই হবে, তো সবার পেশেন্ট এক পাবে, কারো পাবে 3/5। 3/5 মানে কি, 5 মানে 3 নম্বরে পর্যন্ত পেরেছে, মানে অ্যান্টি গ্র্যাভিটিতে তুলতে, এগেনস্ট গ্র্যাভিটি তুলতে পেরেছে, পাটাও তুলতে পেরেছে, তারপর আর পারিনি, যেই আমি মডারেশন দিয়েছি ধাপ। তাহলে আর আমি মডারেটই যদি না পারে, তাহলে সিভিয়ারটা কি করে হবে না, তার কোনো মানে নেই। তুই তোর শুধু শক্তি কোথায়, যার প্যারালাইসিস আছে তার তো কোনো আর কিছু ইয়ে নেই, শক্তিই নেই, কোনো একটা রিলেটিভ ব্যাপার নয়। গ্রেড খুব সুন্দর যাবে করা, পেশেন্ট পাবি তো আস্তে আস্তে। একটা সিভিএ পেশেন্ট নিবি না, দেখবি কত সুন্দর গ্রেডই করতে পারছিস। পা তুলে দিলেও মানে 3 হয়ে গেছে, খুব সহজ হিসেব। পারবে না, তাহলে তোমাকে সেভাবে করতে হবে, তাহলে তুমি আগে বলতে হবে তোমাকে যে আমার ওটা প্যারালাইসিস আছে। দ্যাটস ওয়াই তুমি আর টেকিং হিস্ট্রি অ্যান্ড অলসো টেকিং দ্য আদার্স ফিচার্স। একটা পেশেন্টের মনে করো অ্যাট্রোপি আছে, একটা পায়ে অ্যাট্রোপি আছে, তার মাসেল পাওয়ার আর যে পাটার অ্যাট্রোপি নেই তার মাসেল পাওয়ার সিম্পল আলাদা হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই তো হিস্ট্রি অ্যান্ড স্টেপ বাই স্টেপ কাজ তোর। যার মনে কর টোনই নেই, যে ল্যাটপ্যাট করছে এরকম করে, কিছুই টোন ফোন নেই, হাইপোটোনিয়া হয়ে গেছে, তার নর্মাল টোন না, হাইপোটোনিয়া হয়ে গেছে। হাইপোটোনিয়ার পেশেন্ট তো আসে, মনে কর একটা ডাউন সিনড্রোমের বাচ্চা, ডাউন সিনড্রোমের বাচ্চা আমরা পাই, পা থেকে এই পাটা মাথাতে টুম করে চলে আসে। এটা আমাদের প্রথম, মানে আমি দেখি এইভাবে আর কি, সাসপেক্ট করলাম ডাউন্স হতে পারে, তাহলে বাচ্চাটাকে পুরো উল্টে দিই এরকম করে,
মানে পাটা মাথার মধ্যে ঠেকিয়ে দিই সঙ্গে সঙ্গে, বই দেওয়ার ডাউন্স আছে প্রবাবলি, তাহলে এরা করান এবং ক্যারি ট্যাপিং করাবেন, দ্যাট উইল কাম এজ এ ট্রাইজোমি. There's a feature that hypotonia is a feature of Down syndrome, as well as hypotonia a feature of different neurological problems also. Any lower motor neural lesions may present as a hypotonia, and any presentation of upper motor neural lesions may present as a hypertonia. Hypertonia means spasticity, rigidity. If it is spasticity, that means pyramidal tract lesions. If it is if spasticity is pyramidal lesion, if it is rigidity, extrapyramidal lesions. Example is the Parkinson disease. Simple. Cogwheel rigidity and the lead pipe rigidity. As class 9 is a spasticity. Three are the features of the hypertonicity. Is a feature of upper motor neural lesions, means cortex to the anterior horn cell. Simple. As it make it simple. Don't be মানে এটা কোনো ইয়ে ব্যাপার নয়. So টাওয়ার টোন গেল, পাওয়ার গেল. Hypotone is a feature of upper motor neural lesions. Lower motor neural. Hypo means lower. Hypo মানে হচ্ছে না কম কম, lower. Hyper মানে একটু বেশি বেশি, আপার. হাইপার মানে তো কি একটু বেশি, তাহলে আপার, বেশি থেকে উপরে গেছে. তাহলে উপরে যে আমার কোনো লিশন হয়, মিনস কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাকে যদি কোনো লিশন হয়, কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাকে লিশন হয়, দ্যাট প্রেজেন্ট ইজ এ হাইপারটোনিসিটি. সাপোজ এর রাইট সাইডে যখন আমি টোন দেখতে গেলাম, দেখছি যে ওর এরকম টাইপের টোনটা পেলাম, তাহলে কি পাচ্ছি আমি? ওর হাইপারটোনিসিটি পাচ্ছি. কি পাচ্ছি না? কগনিটিভ রিজিডিটি পাচ্ছি. হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ অলসো ফিচার অফ হাইপারটোনিসিটি. তার মানে ওর লিসেনটা এইখানে কোথাও একটা, তার লিসেনটা এইখানে হতে পারে. দ্যাট মে বি ইনফাকশনস, দ্যাট মে বি টিউমার, দ্যাট মে বি ইস্চেমিয়া. Anything can happen in the left side of the brain or anywhere in the tract, and anywhere in the tract. তাহলে আমি টোন পাচ্ছি, আমি যেই দেখলাম যে এটা টোনটা বিশাল, আমি আয়োজন একটু টোন ইয়ে পাচ্ছি, টোন পাচ্ছি, এরকম করে করছি থ্রু আউট দ্য রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট. লেড পাইপ, ভেরি গুড, লেড পাইপ পাচ্ছি. তাহলে আমি তাকে পার্কিনসন হচ্ছে নাকি, এইভাবে আমি জিনিসটা ভাববো. তার মানে আমি আদার্স ফিচার অনেক দেখবো, পার্কিনসনের কোনো ফিচার আছে নাকি এজেডদের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে. আরেকটা জিনিস আছে যেটা তোদের বইয়ে নেই, থাকার কথা না, অনেক ভালো বইতেও নেই. দ্যাট ইজ কল্ড প্রোনেটার ক্যাচ. সুপাইনেশন প্রোনেশনটা কি জিনিস বল তুই? ভেরি গুড. তাহলে এখানে কি করছি? সুপাইনেশন প্রোনেশন, তাই তো করছি. যখন কোনো আপার মোটর নিউরাল লিসেন হবে কোনো পেশেন্টের, এনি হট দ্যাট ট্র্যাকটা করতে হয় কোথায়? আবার বলছি, ফ্রম কর্টেক্স, মেডাল ক্যাপসুল, ব্রেন স্টেম, ব্রেনের মধ্যে পন্স, মিডব্রেন পন্স, মেডালাতে গিয়ে আমার ডেকুসেট করছে, মানে আমার ভাগ হচ্ছে. দেন কাম টু ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল. এটা হচ্ছে আপার মোটর. বাল ফিনিশ. আপার মোটর হচ্ছে সাইন্যাপস করে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল ফর দ্য কানেকশন উইথ দ্য লোয়ার মোটর নিউরন, তবে এই মাসেলে কন্ট্রাকশন হয়. তাহলে আমি তখন কি পাবো? সেই পেশেন্টের আপার মোটর আছে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রোনেটার ক্যাচ. ক্যাচ মানে কি রকম? এটা তো আমি স্মুথলি করছি, সেই পেশেন্টের ক্ষেত্রে হবে ঠাক ঠাক ঠাক, ছেড়ে দে, ঠাক ঠাক ঠাক, ঠ্যাক ঠ্যাক ঠ্যাক. দিস ইজ কল্ড প্রোনেটার ক্যাচ. ঠ্যাক ঠ্যাক ঠ্যাক, এইভাবে হচ্ছে, এরকম হচ্ছে, রাইট? দিস ইজ দ্য ফিচার অফ আপার মোটর নিউরন লিসেন, ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার. আমি দেখেছি পেশেন্ট এরকম, যে এরকম প্রোনেটার ক্যাচ আছে. প্রোনেটার ক্যাচ খুব কম বইতে লেখা আছে, মুখে মনে হলো তাই দিলাম বলে. আদারওয়াইজ ইউ ক্যান ভুলে যেতে পারিস, কিছু সেরকম কিছু হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কোনো রুল নেই. সো আমি কী পেলাম এখানে? আপার মোটর নিউরন লিসেন দেখতে গেলে আমি পাচ্ছি এটা, সেটা হচ্ছে মেন হচ্ছে হাইপারটোনিয়া. Hypertonia মানে either spasticity, nor rigidity. If it is spasticity, then Claps knife spasticity. If it is rigidity, then cogwheel rigidity and lead pipe. বল না না, আমি তো পুরো হাতটা দেখছি, আমি হাত রেখেছি এখানে, আমি এখানে প্রোনেশনস, সুপাইনেশনস, সুপাইনেশন প্রোনেশন, সুপাইনেশন প্রোনেশন, সুপাইনেশন প্রোনেশন, ঠ্যাক ঠ্যাক ঠ্যাক. এটা করতে গেলে স্মুথলি এরকম হবে না, তখন এরকম 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 হবে. অ্যান্ড অলওয়েজ স্ট্রেস বাইল্যাটারাল. যদি কোনো এক্সামিনার তোমাকে বলে হাইপারটোনিয়া দেখতে, তুমি হাইপারটোনিয়া তুমি এক্সপোজ করলে, সব করলে, এটা করার পর এরকম এরকম করলে, এটাও করলে, এরকম করলে, মানে আমি জয়েন্টগুলো করছি, দেখ এটা জয়েন্ট করছি, এই জয়েন্টের করছি, এই জয়েন্টের করছি, রাইট? নিয়ে আমি বসে গেলাম, ফেল, আমার কাছে করবি ফেল. অলওয়েজ টাচ অ্যান্ড অ্যানাদার হ্যান্ড অলসো. আমি যদি বলি ঠিক আছে ঠিক আছে ছাড়, আমারও তো টাইম আছে, তুমি না করো, তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে নামিয়ে দেবো, শিওর.
কারণ ওই ক্লিনিক্সের ওই তোমাকে রাখতে হবে ওটা, কারণ দ্যাট উইল গো আপ টু দ্য ফাইনাল ইয়ার। ওই সেন্সটা তোমাদের রাখতে হবে, পাস করতে গেলে ওটাই লাগবে। তুমি ফাইনাল এমনিতেও যদি ডায়াগনোস করতে না পারিস, নোবডি উইল ফেল ইউ, ইট গ্যারান্টেড, নোবডি ক্যান ফেল। আমার ফাইনাল এমনিতে কেস পড়েছিল ফুয়ার লিপিসেন লেফট সাইডে, যদি আমি ড্যাশ করে দিয়েছিলাম, আমার 2 নম্বর জন্য অনার্স দেয়নি, সেটাও আমাদের মানে অ্যান্টি ক্যাচে আর কি, দেবে না, অনার্স দেবে না। মানে আমার পড়েছিল এনআরএস মেডিকেল কলেজ, মানে ন্যাশনাল যেহেতু কাউকে দেয়নি, সেহেতু এখানেও কাউকে অনার্স দেবে না, কিন্তু মেডিসিনে আমি অনার্সের মধ্যেই প্রিপারেশন ছিল, প্লাস 2 নম্বর আমি পাইনি ওখানে, অনার্স 73 পেয়েছিলাম। যাই হোক, তো দিস আর দ্য ফিচার্স অফ আওয়ার মোটর সিস্টেম। আর এই মোটর সিস্টেম, সেন্সারি সিস্টেম, তারপর তোর জেনারেল সার্ভে, এগুলো করেই খেতে হবে বাবা, এটাই খাওয়া। এই যেটা পড়াচ্ছি এটা হচ্ছে খাওয়া, যেমন শিখবি খাবি সেরকম, যেমন কম শিখবি ছড়াবি, ডায়াগনোস করতে পারবি না, আমার কাছে আসবে, ডায়াগনোস করে ছেড়ে দেবো, আর দ্বিতীয়বার তো তোর কাছে কোনদিন যাবে না, ঠিক আছে? সো বি কনফিডেন্ট, পড়তে থাক, কোনো রকম ব্যাপার না, ডে টু ডে নিজেকে আপগ্রেডেশনস কর উইথ গুড বুকস, বেসিক্যালি ক্লিনিক্যাল বুকস, গুড বুক পড়। আমি বলছি না তোকে এরকম থিওরিতে জ্ঞান করতে হবে, আমি কোনোদিন বলি না। থিওরি বুঝে নিয়ে লেখ, নিজের ভাষায় লেখো, ছবি টবি আঁকো, পাস করে যাবে। ছবি আঁকবি, স্কেচে করবি। আমার কাছে এবারে তোর সিনিয়র দাদারা 84 এই লেভেলে মার্কস পেয়েছে, শুধু স্কেচ করে করে গেছে, আর অল আর রাইট। মনে নেই নামগুলো তো দেয় না, সব তো কোডে পেয়েছে, অনার্স পেয়েছে এবছর আমার হাতে। কিন্তু দ্যাট কেস মানে খুব ইজি, ফিজিওলজিতে অনার্স পাওয়া খুব বিশাল ব্যাপার কিছু নয়। এনিও, তো লাস্ট অফ অল কী বললাম, টোন, পাওয়ার হয়ে গেল। পাওয়ারের 0 to 5 গ্রেডেশনস বোঝা গেল। এরপরেতে আসে আমাদের রিফ্লেক্স, যেটা আমরা আলাদা করে ডিপার্টমেন্ট রেখেছি, আলাদা করে ওটা হবে। আমি করে দিতে পারতাম, যেহেতু বলেছি সেহেতু আমি আর যাবো না। রিফ্লেক্স করে আসবি নিজেরা, ডায়ামিটার অনুযায়ী আর রুট ভ্যালু অনুযায়ী, যেমন বাইসেপসে C5 C6 এরকম রুট ভ্যালুগুলো ভালো করে পড়বি, তাহলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, আদারওয়াইজ নয়। তাহলে রিফ্লেক্সের পর আর কি আছে, এবার হচ্ছে কোঅর্ডিনেশনস। কোঅর্ডিনেশন মানে কি, আদৌ এই আমার সেন্টারের সঙ্গে পেরিফেরালি কোঅর্ডিনেশন করতে পারছে কিনা। আপার মোটর কোঅর্ডিনেশনস, লোয়ার মোটর, এই আপার বডি কোঅর্ডিনেশনস, লোয়ার বডি কোঅর্ডিনেশন, হোল বডি কোঅর্ডিনেশন, 3টে ভাগে আমি ভাগ করি, লিখে কিছু লাভ নেই। শোন, আপার বডি কোঅর্ডিনেশনস মানে আপারে এমন কিছু কাজ করব যাতে আমার কোঅর্ডিনেশনস হবে। ফার্স্ট অফ অল এক্সপ্লেন ইউর সাবজেক্ট অর পেশেন্ট যে কী করতে চাইছে। মানে বললাম যে এই তুমি ফিঙ্গার নোজ টেস্ট করো, দ্যাট ইজ এ টেস্ট ফর আপার কোঅর্ডিনেশনস, আপার বডি অফ দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ দ্য আপার বডি। ফিঙ্গার নোজ টেস্ট ওর হবে, আমি করবো। তাহলে আমাকে কী করতে হবে, আগে আমাকে ইন্ট্রোডাকশন করতে হবে। হ্যালো, আই এম ডক্টর সুভাষ মুখার্জি, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো, তুমি বুঝবে, তুমি এটা করবে, অ্যালাউ করছো, করবে, নেমে গেল। এবার আমি ওকে বলবো এই হাতটা এখানে নিয়ে যান, হ্যাঁ, আবার এখানে নামান, আবার নিয়ে যান, চোখ বন্ধ করুন, আবার নামান, আবার নিয়ে যান। এইবারেতে আমার এইখানেতে হাত তাকান, নাকে একবার, এখানে একবার, হ্যাঁ, এখানে একবার, এখানে একবার। ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, ধীরে ধীরে করো, ধীরে ধীরে করো, চোখ খোলা রেখে করো, চোখ খোলা রেখে করো, ধীরে ধীরে। কেন বললাম, এখানে দুটো জিনিস হবে। আমার একটা হতে পারে যে ও এটা করতে গিয়ে, ও এটা এদিকে করতে গিয়ে এদিকে করছে, দ্যাট ইজ কল পাস্ট পয়েন্টিং, এদিকে চলে যাচ্ছে। বা আরেকটা হতে পারে যে ও আস্তে আস্তে নিয়ে আসতে বলছি, এইখানে নিয়ে আসতে গিয়ে কি হচ্ছে, ইনটেনশন ট্রেমার কোথায় হয়, পার্কিনসন। তাহলে কি হলো, দুটো জিনিস, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, ফিঙ্গার ফার্স্ট, এবার ফার্স্ট করো, শুধু আঙুলটাকে ফলো করবি, ফলো। সো দিস ইজ দ্য কোঅর্ডিনেশন। তাহলে আমি কোনভাবে দেখলাম, আগে দেখলাম ওর পাস পয়েন্টিং নেই, ইন্টেনশন ট্রেমার নেই, দেন আই গো ফর দ্য ফার্স্ট। এই ফার্স্ট করাটা অনেক ভালো বইতে বাদ দিয়ে দিয়েছে, জানি না কেন। আমরাও কিন্তু আমাদের MBBS আমাদের স্যাররা শিখিয়েছিলেন ফার্স্ট এই করাটা, এইরকম করে। এটা বাইরের দেশে বেসিক্যালি করা হয় না। কেন না, এটা ফিঙ্গার কোঅর্ডিনেশন টেস্ট, তো যার কোঅর্ডিনেশন আছে অলরেডি দেখে নিচ্ছে যে আমি টাচ করছি, আস্তে আস্তে করলেও টাচ করছি, কোনো পাস পয়েন্টিং হচ্ছে না, মানে রাখ এখানে হাত দে, ও এটা করতে গিয়ে এরকম যাচ্ছে, তাহলে পাস পয়েন্টিং হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য সেরিবেলার লেশন।
তার মানে তার সেরিবেলার লিশন হচ্ছে। বা এখানে আস্তে 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 টাচ করে দিলেও কোনো প্রবলেম নেই, বাট আসতে গিয়ে টাচ তো করতেই পারছে না, এখানে ট্রেমার হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো রকমের টাচ করছে, দ্যাট ইজ কল ইন্টেনশন ট্রেমার। বোঝা যাচ্ছে? একটা আছে ইন্টেনশন ট্রেমার, একটা আছে রিটেনশন ট্রেমার। রিটেনশন মানে তুই বসে আছিস তাও তো ট্রেমার হচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। বা এরকম করে হাতটা এরকম করে এরকম করে, যেমন তোর হাইপারথাইরয়েডিজমে হবে। হাইপারথাইরয়েডিজম পেশেন্ট যদি কখনো সাসপেক্ট করা হয়, তখন আমরা বলি, প্রথমে বলি হ্যাঁ হাতটা এমনি করতো, করছি, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এ ট্রেমার। যাই হোক, সো কি আপার বডি, হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেশনস। তাহলে এবার নিশ্চয়ই লোয়ার বডি কোঅর্ডিনেশন পার্ট আছে। কি সেটা? পেশেন্ট শুয়ে আছে, পেশেন্টকে এই হিলটা দিয়ে সিন বোনটা নামাতে হবে নি থেকে, এটাকে বলে নি হিল টেস্ট। এই যে এটা নি, আর এটার পায়েতে হিল, এরকম ভাবে আমি নামাবো, হ্যাঁ এরকম করছে, এরকম, ঠিক আছে, এরকম করে, ওগুলো খুব ভালো পারে, এরকম করে নামাচ্ছে, ঠিক আছে। সো দের ইজ নি হিল টেস্ট বায়োল্যাটারালি ও করতে পারবে না যদি তার কোনো আমার কোঅর্ডিনেশন প্রবলেম থাকে। নি হিল টেস্ট, নি থেকে সিন বোন জানিস তো এখন নাকি? সিন বোন কাকে বলে? সিন বোন জানিস না? টিবিআর যে ফ্ল্যাট সারফেসটা আছে, কোন দিকে আছে? এই যে ফ্ল্যাট সারফেসটা এইদিকে আছে, মিডিয়ালি থাকে, হ্যাঁ, তাহলে আমার এইখানে হিটা রাখবে, এই বরাবর করবে, এরকম নাকি, মানে যেখানে সেখানে নয়। সিন বোন ফ্ল্যাট সারফেস অফ টিবিয়া যেটা আছে, সেখানে আমরা বলতে হবে ওই থ্রু দিয়ে যেতে। আপার বডি কোঅর্ডিনেশন আরেকভাবে যায় করা, সেটা হচ্ছে চোখ বন্ধ করে বলতে হবে সার্কেল বানান, কর, চোখ বন্ধ করে সার্কেল বানাচ্ছে। এবার যদি আর কোঅর্ডিনেশন ঠিক না থাকে, সে এরকম করবে, বুঝতে পারবে না, সার্কেল। এইটা লোয়ারেও হয়, গ্রেড টোতে টো দিয়ে বা পা দিয়ে সার্কেল বানান, পা দিয়ে সার্কেল এই যে বানাচ্ছি, এই যে, হ্যাঁ, দিজ আর দ্য লোয়ার বডি কোঅর্ডিনেশন টেস্ট। তাহলে কি কি বললাম? আপার বডি কোঅর্ডিনেশনস, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সার্কলিং ইন এয়ার, এটাকে বলে মেক সার্কেল ইন এয়ার বাই ক্লোজিং ইয়োর আইজ। যদি আইজ বন্ধ করা না হয়, তাও অনেক জায়গায় যার চোখ বন্ধ করেও যা প্রবলেম হয়, সে পারবে না করতে। যদি প্রবলেম হয়, চোখ বন্ধ করেও করতে পারবে না, বাট স্টিল বেটার টু সে চোখ বন্ধ করে, কারণ সেন্সারি পার্টটাকে আমি ব্লক করে দিচ্ছি। চোখ খোলা রাখা মানে হচ্ছে আমার সেন্সারি জিনিসটা আসছে, সেন্সারি আমি দেখছি করছি, এটা সেন্সেশন যাচ্ছে। আমি যদি মোটর সিস্টেম করছি, আমি সেন্সারিটাকে বন্ধ করে এবার তুমি করো, মোটর কোঅর্ডিনেশন হচ্ছে, কিন্তু এটা সেন্সারি সিস্টেম নয়, মোটর সিস্টেম হচ্ছে। আরটা কি বললাম? হোল বডি কোঅর্ডিনেশন। তার জন্য একটা টেস্ট হচ্ছে, দুটো টেস্ট আছে, একটা হচ্ছে রোমবার্গ টেস্ট, রোমবার্গ ROM, খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা জিজ্ঞেস করে রোমবার্গ টেস্টে কিরকম জিনিস? উঠে দাঁড়া, পা দুটো এরকম কর, দুটো জোড়া, হাতটা এমনি কর, প্রথমে সোজা থাকা, প্রথমে চোখ খোলা রেখে 30 সেকেন্ড পেশেন্টকে দাঁড়াতে বলবো। কি বললাম? চোখ খোলা রেখে 30 সেকেন্ড হাতটাকে ক্রস করে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে সোজায় দাঁড়াতে বলবো, চোখ খোলা রেখে 30 সেকেন্ড। কতক্ষণ? হ্যাঁ, ভুলবার বলবি না পরীক্ষায়, অন্তত আমি যাদেরকে নিচ্ছি, আমার কিন্তু মুখ সাংঘাতিক, আমি যাদেরকে ক্লাস নিই না, তাদেরকে মনে থাকে আমার ক্লাসটা তুই কি করেছিস, এটা আমার খুব আমি কিন্তু বুঝে যাচ্ছি। আমার এই যে মোটর সিস্টেম পড়াচ্ছি, এখানে যতজন আছে, এখানে কিন্তু টাইপিং হচ্ছে, আমি কি বলেছি নিশ্চয়ই আমি জানি, সেখানে কোনো মিস করলে কোনো মাপঝোপ নেই। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? এইভাবে করা হলো, অ্যান্ড দিস ওয়ে তাহলে মুভমেন্টস হচ্ছে 30 সেকেন্ডসের। আমি যদি দেখি যে আমি এটা করলাম, সে এই পেশেন্ট এরকম করছে চোখ খোলা রেখেই, দ্যাট মিনস ওর অ্যাটেক্সিয়া হচ্ছে। নাও অ্যাটেক্সিয়া হ্যাজ টু পার্টস, ওয়ান ইজ সেন্সারি অ্যান্ড আদার ইজ সেরিবেলার। যদি দেখা যায় যে চোখ খোলা রেখেও করছে আর চোখ বন্ধ রেখেও করছে, তাহলে সেরিবেলার অ্যাটেক্সিয়া হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে চোখ খোলা রেখে ঠিকঠাক আছে, একদম বসের মতো আছে, যেই চোখ বন্ধ করো, যেই চোখ বন্ধ করতে বললাম, আমি পেশেন্টের সামনে দুটো হাত রাখলাম, কেন? ওতে পড়ে যেতে পারে,
কে জানে ও সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া আছে কি নেই। তাহলে চোখ বন্ধ করে বলেই এটা করতে হবে, এবং দ্যাট ইজ অলসো 30 সেকেন্ড। দেখা গেল যেই চোখ বন্ধ করছে সেই আবার এনএলডি করছে, দ্যাট মিনস সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, দ্যাট ইজ কল্ড সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। তাহলে এখানে কি কি এলো, এটা হচ্ছে হোল বডি কোঅর্ডিনেশন টেস্ট করছি, হোল বডি। প্রথমে স্ট্রেট, হাত ক্রস, চোখ খোলা 30 সেকেন্ড, ও পারলো, রোমবার্গ টেস্ট নেগেটিভ। ও পারলো না চোখ খোলা রেখে চলছে, রোমবার্গ টেস্ট পজিটিভ ডিউ টু সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। রোমবার্গ টেস্ট পজিটিভ ডিউ টু সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া, নট সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। অ্যাটাক্সিয়া টু টাইপস। অ্যাটাক্সিয়া মানে হচ্ছে আমার স্টেবিলিটি অফ ইয়ার বডি, মানে আমি কিভাবে পজিশন নিজেকে করতে পারছি। এবার আমি যে চোখ বন্ধ করলাম সেই সব করে পড়ে গেল। চোখ বন্ধ যখনই করতে যাবো পেশেন্টের সামনে হাত দিতে হবে, হাত না দিলে আমার কাছে ফেল করবি। কি বললাম বুঝতে পারলি? যেই আমি টেস্টটা করতে বলবো, এটা তো করলি একবার চোখ খোলা রেখে, আবার 30 সেকেন্ড ঘড়ি নিয়ে এরকম করে 30 সেকেন্ড। তুই যখনই ঘড়ি দেখছিস এরকম করে, গুড ইমপ্রেশন উইল বি দেয়ার, যে তুমি 30 সেকেন্ডে জানো। এরকম না এখানে কর, হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে, তারপরে জানেই না সে যে 30 সেকেন্ড করতে হয়। 30 সেকেন্ডের ক্রাইটেরিয়া আছে এটা। তাহলে চোখ বন্ধ করে 30 সেকেন্ডের পর যেই চোখ বন্ধ করতে বলবো মুভমেন্ট আমার হাত থাকবে এরকম, কেন? টু প্রোটেক্ট আওয়ার মাই পেশেন্ট, প্রোটেক্ট করতে, যদি পড়ে যায় ফট করে ধরবো আমি। দ্যাট ইজ কল্ড, যদি দেখা যায় চোখ যেই বন্ধ করা হলো সেই পড়ে যাচ্ছে, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। সো whenever a patient fall, that is called Romberg test positive due to sensory ataxia. And cerebellar ataxia তে চোখ খোলা রাখুক বন্ধ করুক পড়ে যাবে, বাংলা পড়ে যাবে। এই এমনি করলো চোখ খোলা রাখে দুঃখ করে পড়ে যাবে, চোখ বন্ধ তো পড়বেই। সেটা হলো cerebellar ataxia. So two types of ataxia are there. One is cerebellar ataxia, one is ataxia, sensory ataxia and cerebellar ataxia. সেরিবেলামের এটা কাম, সেরিব্রাম নয়, সেরিবেলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেরিবেলাম থেকে এসছে এটা, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া অ্যান্ড সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া। হলো আর একটা টেস্ট আছে, সেটা হচ্ছে টেন্ডেম গেট। এইটা লাইনটা একবার চোখে তাকিয়ে এরকম করতে করতে যাবো, যা 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 যা, বাস চলে যায়। এইটা যদি দেখা যায় যে আমি চোখ খোলা রেখে করতে পারছি, ওকে, তাহলে টেন্ডেম গেট টেস্ট নেগেটিভ, দেয়ার ইজ নো অ্যাটাক্সিয়া। কিন্তু আমার দেখা গেল চোখ খোলা রেখে আমি এদিকে করছি, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়ার ফিচার। এগেন আবার আমি বললাম চোখ বন্ধ করে কর, একটা স্টেপ করে একটা এরকম জুতোতে এরকম কর, এই পাটা টাচ কর, দেন গো। চোখ বন্ধ করে আমি এটা করতে পারছি। যদি করতে না পারি তাহলে আমার সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া আছে। তাহলে কি হলো, একটা হলো আপার বডি কোঅর্ডিনেশনস, আমি তো পড়া থাকলে পড়াতেই থাকবো টাইম। সো আপার বডি কোঅর্ডিনেশনস, লোয়ার বডি কোঅর্ডিনেশনস, হোল বডি কোঅর্ডিনেশনস। আপার বডিতে আমি কি করবো না, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট। প্রথমে একটু আস্তে করতে বলবো, তারপর একটু জোরে করতে বলবো, এইদিক ওদিক বলবো। হ্যাঁ কর একবার, বস ওদেরকে দেখায়, কারণ এটা পরীক্ষায় দেয়। কর, আস্তে করো, এবার ফাস্ট করো, আমাকে টাচ করবে শুধু। হ্যাঁ সো কোঅর্ডিনেশন ইজ রাইট। আপার মোটর আরেকটা করা যায়, এয়ার, চোখ বন্ধ করে সার্কেল, মেকিং সার্কেল ইন এয়ার। লোয়ার মোটর নি হিল টেস্ট, বা টোজ দিয়ে এয়ারে সার্কেল, পা দিয়ে এরকম করছি, বা নি হিল টেস্ট বলা হয় এটাকে। হ্যাঁ নি হিল টেস্ট, হ্যাঁ জুতোটা নুর আছে পা দিচ্ছে, তো এটা হয়ে গেল। দেন হোল বডি, রোমবার্গ টেস্ট অ্যান্ড টেন্ডেম গেট টেস্ট। কীভাবে করবো, প্রথমে পেশেন্টকে ক্লোজ দুটো পা, দেন ক্রস হ্যান্ড, দেন 30 সেকেন্ড বাই চোখ খোলা, then 30 seconds by চোখ বন্ধ with your support. If patient fall in both of these, then cerebellar ataxia. If only fall, only eye closing, then sensory ataxia. Yeah, tandem gate same thing. Tandem gate মানে আমি একটা লাইন দেবো, লাইন দিয়ে আমি স্টেপ বাই স্টেপ ডিস্টেন্সে আমি যাব। একবার চোখ খুলে, একবার চোখ বন্ধ করে, সেম থিং। যদি চোখ বন্ধ করে যায় তাহলে সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, মানে যদি পড়ে যায়। আর যদি আমার চোখ বন্ধ করেও পড়ছে, এমনিও পড়ছে, তাহলে আমার হচ্ছে সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। ফিনিশ হয়ে গেল। কি
টেন্ডেম গেট, টেন্ডেম বলে অনেকে, টেন্ডেম বলে অনেকে, টেন্ডেম গেট। Tandem or tandem gate test. Okay, so last part of the motor system is our apraxia. Very interesting. Apraxia, A-P-R-A, কেউ বানিয়েছে লিখে দেবে তাও পাচ্ছে না। অ্যাপ্রেক্সিয়া এসছে প্র্যাক্সিয়া থেকে। প্র্যাক্সিয়া মানে কি, মনে করো আমি এই ফোন এসছে, ফোনটা নিয়ে আমি এরকম করে ধরলাম, তার মানে কি আমি এটা জানি যে কি এক্সিকিউট করতে হবে। আমি তো এটা নিয়ে এমনি করছি না, ফোন এসছে আমি এমনি করছি তাহলে করছি না, বা ছুরি ফেলে দিলাম, এরকম করছি না, তাহলে আমি কি করছি, এটা স্কিলড। চুলটা নিয়ে ভালো করে মনে করো আঁচড়াচ্ছি, আচ্ছা করে আয়নাতে গিয়ে ভালো করে আঁচড়াচ্ছি, হিরো হবে। এই যে চুলটা নিয়ে আঁচড়াচ্ছে, চুলের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছে, গোপের কাছে গিয়ে যাচ্ছে না, গোপেও চুলে আঁচড়ায়, তার জন্য আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, এরকম করে গোপের কাছে গিয়ে জোরে জোরে করছে না, তাহলে কি করছে, ও জানে। স্কিলড পারপাসফুল মুভমেন্ট ইজ কল্ড প্র্যাক্সিয়া। সেটা যদি না পারে তাহলে অ্যাপ্রেক্সিয়া। অ্যাপ্রেক্সিয়া ইজ এ মোটর পার্ট, মোটর অ্যাপ্রেক্সিয়া বলা হয় এটাকে। এর মধ্যে অনেক রকমের অ্যাপ্রেক্সিয়া আছে। আমি চারটে জিনিস যা মনে আসছে আমি তোদেরকে বলছি। চারটেও তোদের পরীক্ষাতে কেউ জিজ্ঞেস করবে নাকি সন্দেহ, বাট আমার এটা হ্যাবিট যে টু সাম এক্সটেন্ট নলেজ নিয়ে যা, অন্তত 15 জনের মধ্যে 2-3 জন মনে রাখতে পারলেও সাকসেসফুল। তাহলে আমি কি বললাম, ভ্যারাইটি টাইপসের অ্যাপ্রেক্সিয়া হয়। একটা হচ্ছে ইডিওমোটর অ্যাপ্রেক্সিয়া, ইডিওশনাল অ্যাপ্রেক্সিয়া। Number 3, constructional apraxia. Number 4, dressing apraxia. এই দুটো আমি উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ইডিওমোটর মানে কি, মানে হচ্ছে কিভাবে চা খাস, কফি খাস, জল খাস, কিভাবে জল খাস, এই যে দেখালো, এইটা যার ওই অ্যাপ্রেসিয়া থাকবে সে জানে কিভাবে করে, দেখাতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ওকে বোতলটা দেব। বোতল দিয়ে ও খুলে একদম সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে, একটু খাওয়া হয়ে গেল, হয়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড ইডিওমোটর। একটা এক্সাম্পল দিলাম। এবার বললাম ফোন এলে ফোন কিভাবে ধরো, হ্যাঁ ধরি, পারি, হাত নাচছে, কিভাবে করো, কি বল, কি ড্রেসিং, ড্রেস জামা পড়া, ওই ড্রেসিং নয়। তাহলে কি হচ্ছে না, ইডিওমোটরে আমি কোনো যদি টুল তাকে না দিয়ে বলি করতে পারবে না। মোবাইলটা দিচ্ছি না, আমি বলছি মোবাইলটা ধরে কেমন দেখাও, মোবাইল কেমন করে ধরে নিয়ে সেটা কি করে, এই যে কানে দিল, ও কানে দেবে না, ও হ্যাঁ দিতে পারি জানি, না জানি তো, ও কিন্তু ভাবছি হ্যাঁ কীভাবে দেয়। যেই আমি মোবাইলটা দেবো তখনই ও নিয়ে কানে দিয়ে দেবে, হলো। এইটা চুল কি করে আঁচড়ায়, হ্যাঁ আঁচড়ায় জানি, করতে পারছি না, যেই আমি কম দিয়ে দেবো চিরুনি, দেন স্টার্ট। সো দিস ইজ কল্ড ইডিওমোটর অ্যাপ্রেক্সিয়া। ইডিওশনাল কি, ইডিওশনাল হচ্ছে একটা প্ল্যান্ড এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ক। মনে কর আমি ওকে বললাম তুই এখান থেকে ওইটা নিয়ে চলে আয়, ওই যে ছবিটা আছে ওখানে যাস না, ওখান থেকে নিয়ে চলে আয়। তাহলে ওইটা যেতে গেলে ওখানে তোকে কি করতে হবে, ওকে এখানে উঠতে হবে, চেয়ারটাকে একটু সরাতে হবে, গিয়ে ফাঁকা করে গিয়ে যেতে হবে। এটা আমি প্ল্যান করছি বলে আমার এটা হচ্ছে, আমি বা ওখান থেকে গিয়ে গড়ে করতে হবে। এটা ও বলবে যে হ্যাঁ আমি নিয়ে আসতে পারবো, কিন্তু ও পারবে না। এইবারেতে আমি যদি ভেঙে বলি যে তুই এখানে আয়, দরজাটা খোল,
বেরো, ওই জায়গাটা খোল, বেরো, একটা টুলের উপর চাপ নিয়ে কর, ও কিন্তু করতে পারবে। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, মনে করো লাইব্রেরিতে বা একটা ডক্টর চেম্বারে আমাদের তো অনেক রকম বইপত্র থাকে, পেশেন্টকে বললাম যে ওই তাক থেকে একটা বই পড়ে দাও তো, বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, বই 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 তুমি কি পারবে আনতে? হ্যাঁ পারবো। যাবে না কিন্তু ওখানে যেতে পারছে না, ও তো জানে না যে উঠতে হবে, পাটা ফেলতে হবে, স্যারের ওখানে একটা টব আছে, টবটাকে টপকে যেতে হবে, ওটাও জানে না। দ্যাট ইজ অ্যাপ্রেক্সিয়া। কিন্তু আমি যদি বলি এবার তুমি ওঠো, ও উঠবে। তুমি ঘুরে টপটাকে করো, যাবে। এবার ওটা খোলো, খুলবে। একটা বই নাও, নেবে, দরজা লাগাও, এই আলমারিটা লাগাও, নিতে বই এসে তুমি আমার কাছে বসো, পারবে। তাহলে যখন আমি স্টেপসগুলো বলে দিচ্ছি তখন সে পারছে, বাট আমি যখন বলে দিচ্ছি যাও তুমি এটা করো, পারছে না। দ্যাট ইজ কল ইডিয়েশনাল অ্যাপ্রেক্সিয়া। কনস্ট্রাকশনাল অ্যাপ্রেক্সিয়া কি জিনিস? একটা খাতার মধ্যে একটা জিওমেট্রিক শেপ এঁকে দেবো, আঁক, এটা আঁক, একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁক, বা একটা আঁক, বেঞ্জি রিডিং আঁক। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই যে আঁকতে দিলাম, ও চট করে এঁকে দিল, ওকে বলবো, বা আমি ওটা এঁকে রেখেছি, ও আর আঁকতে পারছে না। দ্যাট ইজ কল কনস্ট্রাকশনাল অ্যাপ্রেক্সিয়া। আরেকটা জিনিস এখানে করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে, যদি পেন নিয়ে আসে, মনে পড়লো তাই বললাম, ফাইন মোটর অফ হ্যান্ড মাসেল। ফাইন মোটর অফ হ্যান্ড মাসেলস লিখতে দিতে হয় কোনো সেন্টেন্স। যার মনে কর ফাইন মোটর হ্যান্ড মাসেলের প্রবলেম আছে, সে লিখতে পারবে না। দ্যাট ইজ অলসো ফাংশন অফ মোটর। লাস্টটা কি আছে? ড্রেসিং। ড্রেসিংটা কি না, মনে কর জামা পরে নেয়, পরে নেই, সত্যিকারই বললাম, এই জামাটা ও গোছাচ্ছে, জামাটা সোজা করবে, তারপর পরবে, হাতটা হাতেই দেবে, হাতটা পায়ে দেবে না, মাথায় দেবে না, এবারে গিয়ে ও আস্তে আস্তে করে বোতাম লাগাবে। দিস আর দ্য ফাংশনস অফ দ্য ড্রেসিং সেন্স। তুই যদি কোনো গেঞ্জি দিতিস কি, ও পড়তেই পারবে না। তাহলে ড্রেসিং অ্যাপ্রেক্সিয়া। These are the all basically is a problem of the more or less parietal lobe. More or less কারোটা ডমিনেন্ট, কারো নন ডমিনেন্ট প্যারাটাল লোব। এই ডমিনেন্ট নন ডমিনেন্ট আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, তাই শেষ হয়ে যাবে। বস, এবার বস। তাহলে কি কি শিখলি তোরা? 20% শিখলেও অনেক ইন দিস ক্লাস। ওয়ান ইজ এ লুকিং, মানে অবজারভেশন বা ইন্সপেকশনস বা আফটার দ্য এক্সপোজার অফ ইউর সাবজেক্ট। Then you are seeing the fasciculation, atrophy, build, nutritions, measurement. Then you come to the tone, then the muscle power. এবারে যে মাসেল পাওয়ার আছে না, মাসেল পাওয়ার, সব মাসেল পাওয়ারে দেখাবার অবস্থা আছে। কীরকম? আমি দেখেছি শুধু শোল্ডার, কিন্তু তাহলে আবার আমার আছে এখানকার আছে মাসেল পাওয়ার। তাহলে পেশেন্ট এরকম করে তুলতে পারছে, নাড়াতে পারছে, উপরে উঠে যাচ্ছে, রেজিস্ট করতে পারছে। রেজিস্ট কর 4 মানে মোটর রেজিস্ট্যান্স 5, তাও পাচ্ছে। তাহলে এই মাসেল পাওয়ার এও তাই, কম্পেয়ার করছি। তাহলে মাসেল পাওয়ার যখন দেখবো, অলওয়েজ কম্পেয়ার উইথ আদার্স। টোনও তাই, অলওয়েজ কম্পেয়ার উইথ আদার্স। একটা দুটো নার্ভ বলে দিই যেটা মোটরে লাগে, দ্যাট ইজ হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ, আনলার নার্ভ আর রেডিয়াল নার্ভ। একটা টেস্ট করলেই বোঝা যাবে যে পেশেন্টের মিডিয়াল, আনলার আর রেডিয়াল নার্ভ ঠিক আছে নাকি। কি সেটা? এবার তোদের কাজ, বল। ভেবে বলি, অ্যাবডাকশন, অ্যাবডাক্টর পলিসিস কার সাপ্লাই? অ্যাবডাকশন হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ, রাইট? তাহলে আমি বলবো একে তুমি উপর দিকে তোলো, আমি তোমাকে বাধা দেবো। দিস ইজ কল মিডিয়ান নার্ভ, পারফেক্টলি ওকে। অ্যাডাক্টর পলিসিস কার সাপ্লাই? অ্যাডাকশন, আনলার নার্ভ। আমি ওকে বলবো ভেতর দিকে ঠেলবি তুই, আমি ওকে আটকাবো। This is called ulnar nerve intact. Extensor pollicis কার সাপ্লাই? কে রে সাপ্লাই করে এক্সটেন্সরকে? রেডিয়াল নার্ভ। কি জিনিস না, সেটাকে এক্সটেন্ড করা। এই যে আমি যদি বলি তোকে তুই তুলবি, আমি আটকাবো, তাহলে এখানে এটা প্রমিনেন্ট হবে, এই এটা দিস টেন্ডন ইজ এক্সটেন্সর পলিসিস। তাহলে আমি বলো ইয়েস, তাহলে রেডিয়াল নার্ভ ইনট্যাক্ট। মনে রাখ, কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, ভেরি আনলাইক স্ন্যাপ বক্স। So very rarely কেউ জিজ্ঞেস করবে, but for your benefit and you can ask also in anywhere. You can see there some food drop also. একটা পেশেন্ট পেলি তার হাতটা এরকম, তাহলে ফুড ড্রপ মানে আমার কি রেনাল, আমার রেডিয়াল নার্ভের পলিসি হয়েছে, এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে। দ্যাট উইল টেস্ট ফর দ্য এক্সটেন্সর পলিসিস। আর এটা করতে পারবে না। তাহলে মিডিয়ান নার্ভ হচ্ছে অ্যাবডাক্টর পলিসিস, মানে অ্যাবডাকশন অফ দ্য থাম।
অ্যাডাকশন অফ দ্য থাম হচ্ছে আলনার, আর এক্সটেনশন অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ অফ দ্য থাম ইজ এ আমাদের রেডিয়াল নার্ভ। বোঝা গেল? এইবারে এই যে ইন্টারসিয়াস যে মাসেলগুলো আছে, সেই ইন্টারসিয়াস মাসেলসের পাওয়ার দেখতে গেলে একটা পেজ লাগে। হ্যাঁ, তাহলে আমার কি হবে এখানে, এটা কি হচ্ছে অ্যাডাকশন, আর এটাতে অ্যাডাকশন হচ্ছে, এটা এটা যেটা করছি অ্যাডাকশন, আর এটাকে হচ্ছে অ্যাডাকশন, রাইট? এইবারে আমাদের সবসময় ফিঙ্গারে যখন কোনো কাজ করি তখন আমরা এই মিডল ফিঙ্গারটাকে সবসময় ধরি, দ্যাট ইজ এ ডামাটমিস C7, এই হচ্ছে রেফারেন্স। তাহলে আমি যদি ওর এই মাসেল দেখতে চাই, ইন্টারসিয়াস মাসেল ফাংশন, তাহলে আমি এই যে কোনো জায়গায় লাগাতে পারি, তা মেনলি আমি এখানে লাগাবো। এবার এটা রাইট হ্যান্ড, আমার রাইট হ্যান্ড দিতে হবে, এটা অনেক সময় এনে করে অনেকে, এভাবে অনেকে শেখাবে, দ্যাট ইজ রং। ও যেভাবে নিয়েছে আমি ঠিক সেইভাবে নিলাম, হ্যাঁ, নিয়ে আমি টানতে যাবো, ও আমাকে টানতে দেবে না। সো পাওয়ার ইজ গুড, আমার পাওয়ার আছে, খারাপ নেই। সো দিস ইজ দ্য পাওয়ার টেস্ট। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যখন আমি লেফট হ্যান্ডে যাবো, তখন আমারও কিন্তু লেফট হ্যান্ডে যাবো এবং আমি টানবার চেষ্টা করবো। এইটা টানছি, দেখ সুন্দর, কম্পেয়ার করতে হবে, তবেই তো আমি বুঝতে পারবো যে আমি ধরে নিচ্ছি আমার পাওয়ার ওকে। আমি যদি এখন এমনি করে করি, আমার তো এখানে এই মাসেল সব মাসেল লাগছে, তাহলে আমি তো জোরে ব্যবহার করতে পারবো। নো, আমি এখানে ধরে নিলাম আমার এটার যা পাওয়ার, ইট ইজ নর্মাল। সো আই উইল ডু দিস টেস্ট, নিয়ে নিলাম। ওকে, সো দিস আর দ্য বেসিক কনসেপ্ট। আরো পড়ানো যায়, কোনো শেষ নেই আর কি। মানে যদি চাস 6টা বন্ধু দেবো পড়িয়ে মোটর সিস্টেম, বাট তোদের এত কিছু লাগবে না। মনে রাখ, টোন, পাওয়ার, জাক্সটা তোদের এখন নেই, জাক্স। আর সবসময় বিল্ড অফ মাসেল, এটা জিজ্ঞেস করে যে হাউ ক্যান ইউ মেজার দ্য বিল্ড অফ মাসেল। তখন তবে এক্সপোজার করে ফিতে নিয়ে 5, 4, 9, 6। যদি বললো যে থাই মাসেলের বিল্ড দেখো, কোন এক্সামিনার দেখছি ভালো বলছিস এবার অনার্স দেবে আর কি, তখন থাই মাসেলের বিল্ড নেবে দেখ, তখন বলে স্যার আমাকে স্যার এক্সপোজার করতে হবে, সেটা 1 পয়েন্ট পেয়ে গেলি। এটা যদি বললি তুই পাস করে গেছিস। যখন তুই বলছিস যে পেশেন্টকে এক্সপোজ করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে কমিউনিকেশনস, কনসেন্ট। দুম করে যাবি না কোনো পেশেন্টের কাছে, কখনোই দুম করে কিছু করতে যাবি না, এটা সবসময় মনে রাখ। ক্লিনিক্সে পেশেন্টের কাছে যাওয়ার আগে অলওয়েজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, কনসেন্ট নে, দেন গো। যেখানে এক্সপোজ করতে হবে সেখানে এক্সপোজ, আর আদারওয়াইজ নো। সে সেন্সর সিস্টেম হোক, জেনারেল সার্ভে হোক, পারকাসেন হোক, এসপি সিস্টেম হোক, জিআই সিস্টেম হোক, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হোক, পেশেন্টের কাছে টাচ করতে গেলে অলওয়েজ রাইট অ্যাট দ্য রাইট সাইড অফ দ্য পেশেন্ট, and always take a consent, and if need one hand you can take there. This is also impressive for your final year. Final year এগুলো দেখা হয়, মানে তুই পেশেন্ট তোর প্রতি ফেথ রেখেছে বলে তোর এখানে একটা হাত দিচ্ছে, এবং পেশেন্ট উইল ফিল কনফিডেন্স, সেটা একটা পার্ট যে আমি তোমার ট্রিটমেন্ট করছি, তুমি ভালো হয়ে যাবে, আর কিছুই না। সো দ্যাট ইজ এ প্র্যাকটিস, মেক ইট প্র্যাকটিস এখানে। কেউ বললো যে তুমি কি বলে টোন দেখাও, গেলি সোজা গেলি, কিচ্ছু দেখলি না, টোন নিয়ে এরকম করে স্যার বলেছে, পুরো ফেল করবি। অন্তত আমার কাছে ফেল করবি। অন্যরা আছে যারা বলবে এর আগে কিছু হবে না, তুই বলে হ্যাঁ আমি নেবো, কনসেন্ট নেবো, নেবো সে নেবো। তার আগেও বলতে হবে যে আমি এক্সপোজার করতে হবে স্যার। এনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এক্সপোজার ইজ আ মাস্ট, এনিথিং। তখন বলবে না ঠিক আছে এক্সপোজ করতে হবে না, তুমি এবার করো, দেন ইউ ক্যান প্রসিড। বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু অ্যাজ পার প্রোটোকল। ভুললে চলবে না, অলওয়েজ বায়োল্যাটারাল। বলেছে ওটা করলি, ওটা করলি না, ইন দ্যাট কেস দ্যাট ইজ অলসো এ প্রবলেম। তাহলে আমি কি দেখলাম? বিল্ড, নিউট্রিশনস, অবজারভেশনস, ফ্যাসিকুলেশনস, দেন টোন, হ্যাপটপি, হাইপারটপি অলসো। তাহলে হাইপারটপি একটা গল্প বলি। আমার একটা পেশেন্ট কয়েকদিন আগে এসেছিল, তার সে নিয়ে এসছে হাইপারটপি নেই, সে নিয়ে এসছে পায়খানা করার পর সে বাচ্চারা উঠতে পারছে না, পায়খানা যখন স্কোয়াটিং বসছে আর উঠতে পারছে না। অলওয়েজ উই প্রেফার, আমাদের যারা স্যার বা আমাদের যারা দাদারা যারা শিখিয়েছে, এনি পেশেন্ট উঠতে পারছে না মানে সেই বাচ্চার প্যান্টি খুলে হাঁটাও, এটা হচ্ছে ডিকটাম। কিছু কিছু সিনিয়রদের না ডিকটাম থাকে, কিছু ভালো সিনিয়রদের অবশ্যই, ভুলভাল জানে সে সিনিয়র ভুলভাল বলছি, কিছু থাকে ডিকটাম। ওই যে আমার কানে লেগে আছে, আমি এনি পেশেন্টস উইথ খাম লোয়ার লিম প্রবলেম বা ব্যথা বা কিছু লিম্পিং গেট বা আমার উঠতে পারছে না, অলওয়েজ আমি চেম্বারেতে দরজা বন্ধ করে একদম কেউ আসতে পারবে না, ওকে পুরো হাঁটাবো, সে যত বড়ই বা বাচ্চা হোক। ইভেন ইজ পেরেন্টস থাকে, তাহলে মা বাবা দুজনে বোধ থাকবে, আর যদি শুধু থাকে বাবা, তাহলে একটা কোনো মাকে ডেকে নিয়ে এসে তাকে আমি করবো। দিস আর দ্য প্রোটোকল।
তাহলে কি পেলাম, যে আমি ব্যান্ডটা খুললাম দেখছি কাফ মাসেল তার এত বড় বড়, আর এটা কি বলো, এটা স্যার ওরা আছে। তাহলে কাফ মাসেলের হাইপারট্রফি আমি অবজারভেশন দেখতে পেরে আমার ডায়াগনোসিস একদম মোটামুটি 90% কনফার্ম, দ্যাট ইজ ডুসেন্স মাসকুলার ডিস্ট্রফি, ডিএমডি। এর একটা হায়ার লোয়ার গ্রেড আছে বেকার্স। আমি বললাম যে এটা খুব একটা ভালো নয়, পরিষ্কার বলে দিলাম, বায়োপসি হবে, টেস্ট হবে, বাট আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার বাচ্চা ক্রিপলিং হবে যদি না তুমি 1 কোটি না, প্রায় 80 লক্ষের মতো ট্রিটমেন্ট আছে বিদেশে হয়, যদি করতে পারো তাহলে ক্লিয়ার করে আসতে পারবে। দ্যাট ইজ কনজেনিটাল প্রবলেম, অ্যান্ড ডুসেন্স মাসকুলার ডিস্ট্রফি ইজ নট এ গুড থিং। তো সেটা মা জানে না, ও হচ্ছে যে একটা মাসেলে কিছু হয়েছে, তাহলে যে খুললাম এবং আমি অ্যাট্রফি পেলাম, দ্যাট ইজ অবজারভেশন পার্ট অফ দ্য মোটর সিস্টেম। তাহলে বুঝতে পারছি অবজারভেশন পার্টটাকে আমি কখনোই ওভারলুক করতে পারি না। ইউ ক্যান মিস এনিথিং। অবজারভেশন করতে গেলে আমাকে এক্সপোজার করতে হবে, জানতে হবে। তাহলে এক্সপোজার ইজ এ মাস্ট, কনসেন্ট তার আগে, কনসেন্ট তার আগে তোমার ইন্ট্রোডাকশন। তুই ডাক্তারই নোস, একটা ক্লার্ক এসে তুই বলি খুলে দাও, ওখানে খুলবে। তাহলে আমি ডাক্তার, আমি তোমার ট্রিটমেন্ট করছি, আমি তোমার দেখবো, এইভাবে আমাকে কনভিন্স করাতে হবে পেশেন্টকে। কনসেন্ট না দিলে ফাইনালি আমি দিলাম প্রবলেম হয়, যে তোকে কনসেন্ট দেয়নি বা তোকে দেখতে ইচ্ছে না, ও বিরক্ত হয়ে গেছে, তুই হয়তো লাস্ট দিনে দিচ্ছিস পরীক্ষা, ওকে দিন হবে, তোকে নানানভাবে বুঝি করতে হবে। তুই পেশেন্ট যদি কোঅপারেট না করে, ইউ ক্যান মিস দ্য সায়েন্স, অ্যান্ড ইউ ক্যান মিস দ্য সায়েন্স, অ্যান্ড ইউ ক্যান মিস দ্য এক্সাম অলসো। তাহলে মোটর সিস্টেমে অবজারভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। দেন বিল্ড নিউট্রিশন, অবজারভেশন, আমাদের অ্যাট্রফি, হাইপারট্রফি, অ্যাট্রফি অ্যান্ড হাইপারট্রফি বোথ পাচ্ছিস, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এস ফ্যাসিকুলেশনস। দেন কাম টু দ্য টোন, দেন পাওয়ার। টোনের মধ্যে হাইপোটোনিয়া থাকবে, নাহলে হাইপারটোনিয়া থাকবে। In case of hypertonia, that is 3 words only: spasticity, that is clasp knife spasticity, cogwheel rigidity, and the lead pipe rigidity. These are the upper motor neurulations. Upper motor neurulation features কি না, hypertonicity হবে, hypertone, tone বেশি থাকবে, and there is the upper motor neurulations. Upper motor means cortex to the anterior horn cell, and anterior horn cell to the peripheral muscle nerve হবে is the lower motor neurulations. Lower motor neurulations কি হবে না, fasciculation হবে, আমার hypotonia হবে, আমার atrophy হবে. These are the features of lower motor neurulations. সবসময় ভাবতে হবে এটা আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন, এই জিনিস কনসেপ্ট যেন ভুল না হয়, এটা ভাবতে হবে আমাকে। আপার মোটর না লোয়ার মোটর, আপার মোটর ডিল করছি না লোয়ার মোটর ডিল করছি, এইগুলো যখন সিএনএস পড়াবে বা আজ কেউ পড়াবে, যদি সেইভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায়, ইটস ভেরি ইজি। সিএনএস ইজ ভেরি ইজি, ম্যাথামেটিক্সের মতো হবে। দেন কাম টু দ্য রিফ্লেক্স, যেটা আমাদের এখন নেই। দেন আপ টু দ্য কোঅর্ডিনেশন। আপার মোটর, আপার লিম্ব আমার কোঅর্ডিনেট করছে নাকি, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট অ্যান্ড দ্য circling in the air, knee heel test, and also circling the air. Whole body is a Rombach test and tandem gait test. 30 সেকেন্ড খেয়াল রাখতে হবে, ক্রস হ্যান্ডস খেয়াল রাখতে হবে, পা ক্লোজ খেয়াল রাখতে হবে, চোখ বন্ধ করলে পেশেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে সামনে, হ্যাঁ অবশ্যই। এনিথিং ইউ আর ডুইং 30 সেকেন্ড অনলি, tandem gait-এ কোনো টাইম দেওয়া নেই যে কত সেকেন্ড হাঁটবে। হাঁটতে পারছে, চোখ বন্ধ করে পড়ে যাচ্ছে, সেন্সারি, চোখ বন্ধ করে পড়ছে না কিন্তু, তাহলে সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। অ্যান্ড লাস্ট নট দ্য লিস্ট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপ্রেক্সিয়া, দ্যাট ইজ মিনস স্কিল্ড পারপাসফুল মুভমেন্ট নেই, অ্যাপ্রেক্সিয়া। অ্যান্ড দ্যাট কজে 4টে জিনিস: ইডিওমোটর, ইডিওশনাল, কনস্ট্রাকশনাল, অ্যান্ড দ্য ড্রেসিং। আরও আছে 15-20 রকমের আছে, যারা সম্ভব নয়, আমি হয়তো আমার এখন মাথাতে নেইও। তার ইডিওমোটর কী জিনিস, সিম্পল, আমি যদি কোনো টুল দিচ্ছি না সে করতে পারছি না। যাওয়াটা কেমন করে খায়, চাটা কেমন করে নেয়, চামচ দিয়ে কেমন করে তোলে, সে তখনই বলতে পারছে যখন তুমি সেটা দেখাচ্ছ, আদার্স বলতে পারছে না। বা তোমার কাছে পাচ্ছ, মোবাইলটা কীরকম ধরে পাচ্ছে না। ইডিওশনাল কি না, আমি একটা টেক্সট, একটা টাস্ক আছে যেটা আমার প্ল্যান টাস্ক, সেটা এক্সিকিউট করতে পারছি না, অনেকগুলো স্টেপে করতে হবে। এখান থেকে ওটা গিয়ে নিয়ে আসতে হবে, আলমারি থেকে বই নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ পারবো বলছে, কিন্তু উঠে নিয়ে আসতে পারছে না। পারবো বলছে, নিয়ে আসতে পারছে না। যখন তুমি বলছো তুমি চেয়ার ছেড়ে উঠলো, একটু এগো, আস্তে আস্তে যাও, এটা খোলো, বই নাও, কমেন্ট ফলো করতে পারছে। তা কমেন্ট ফলো করতে পারছে মানে আমার সেরিবেলামটা ঠিকঠাক আছে, বেসাল গ্যাংলিয়া পার্টটা ঠিকঠাক আছে, এইগুলো হচ্ছে ফিচার। কোনো একটা কারণে প্যারাডাল লোবের প্রবলেম হচ্ছে, দ্যাট মে বি প্যারাডাল টিউমার, দ্যাট মে বি এনিথিং এলস, ট্রমা হতে পারে, ইস্টিমিয়া হতে পারে, এনিথিং এলস। দ্যাট ইজ ডিপেন্ড আপন দ্য ইনভেস্টিগেশনস। বাট ইডিওশনাল, কনস্ট্রাকশনাল, আমি একটা ওকে বললো জিওমেট্রি আঁকতে দেবো, আঁকা থাকলো, যে কোনো জিওমেট্রি, সার্কেল হতে পারে, ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে, কোন হতে পারে, ওরও পাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা সেন্টেন্স লেখাবো, ফাইন মোটর অফ দ্য মাসেলস, ঠিক নেই, লিখতে হবে না, কেঁপে যাচ্ছে। দেন দ্য ড্রেসিং,
জানেই না কীভাবে গেঞ্জিটা পরতে হয়, জামাটা লাগাতে হয়, জানে না, যেটা ও পারল। ক্লিয়ার? সিম্পল থিং। থিঙ্ক ওয়াইজলি অ্যান্ড ডোন্ট হার্ড ইউর মাইন্ড। বন্ধুদের সঙ্গে করবে, গ্রুপ বানাবে। ক্লিনিক্সে একা করতে যাবে না, ক্লিনিক্সে বন্ধুর সঙ্গে করবে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে, ছেঁড়া ছেঁড়ার সঙ্গে কর। এখন থেকেই অভ্যাস করতে থাক। মোটর সিস্টেম হচ্ছে, সেন্স এবার রিফ্লেক্স হবে। ক্লিনিক্সটাই মেন করে খাবি। তুই একটা অ্যাস্থেসিওমিটার পরীক্ষায় না বলতে পারলে তোর জীবন তোর খারাপ হয়ে যাবে, তা না। অ্যালগোমিটার না কিছু বললাম সেদিকে, অ্যালগোমিটারগুলোকে বলে, ওসব কি বলে, ইউজও করে না, কোথাও না। প্রেশার সেন্স দেখার জন্য। বাট ইফ ইউ মিসডায়াগনোজ দ্য পেশেন্টের টোন বেশি ডায়াগনোজ করতে পারিনি, একটা পেশেন্টের টোন বেশি পেলেই আমাদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ, আর যদি টোন কম পাই তাহলে আমাদের মাথায় টেনশন। মাঝে মাঝে টেনশন রিল্যাক্স হওয়ার জন্য আমি লিখে দিই, মাঝে মাঝে আমিও লিখে দিই, রেফার টু পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি, বাট অলওয়েজ আমি কি ভাবছি সেটা লিখে দিই, ফর দ্য ক্রিয়েটিং ইমপ্রেশন অফ দ্যাট ফেলো, যে হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জি দেখেছে, সামলাতে পারেনি, ছেড়ে দিয়েছে। পেডিয়াট্রিক এখন আছে, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি আছে, হয় আই ক্যান টেক সাম রিস্ক, ছেড়ে দিলাম। বাট ইউ তো ডায়াগনোজ, ডোন্ট মিস ইট। হতে পারে যে সর্দি কাশির জন্য আসছে, হতে পারে সর্দি কাশির জন্য, কিন্তু দেখা গেলো এক্সামিন করে দেখা যাচ্ছে যে আমার মা বলছে এটা এখন খুব স্টিপ, শক্ত, দেখা গেলো হ্যাঁ ও তো হাইপোটোনিয়া হয়ে পড়ে আছে। ইন দিস ওয়ে, ইন দিস ফ্যাশনস, ম্যাকলয়েডস বা হাচিনসন্স ক্লিনিক্স বুক পড়বে। কোনো রকম কোনো ক্লিনিক্সের আর কোনো দ্বিতীয় তৃতীয় বই নেই। ওই দ্বিতীয় ওই হাচিনসন, প্রথম হচ্ছে ম্যাকলয়েডস, এর বাইরে কিছু পড়তে যাবে না। এখন থেকে অভ্যাস কর, কিছু বুঝতে পারবি, কিছু বুঝতে পারবি না, সব যে বুঝে গেলে তোকে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে তা নয়, সেকেন্ড ইয়ারে কিছু বুঝবি, থার্ড ইয়ারে কিছু বুঝবি, ফাইনাল ইয়ারে আসা বুঝে গেছিস। এখন থেকে যদি ক্লিনিক্স পড়তে আরম্ভ করিস, ফেল কেউ করাতে পারবে না। মনে রাখিস, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা কিন্তু মেন, আর থিওরিটিক্যাল তোমাদের ওই কি বলে দেখে দেখে লেখা হবে না, জানিলাম আমি। যদি আমি থাকি একদম স্ট্রিক্টলি 60 থেকে 70 খানা এইবারকার জন্য, লিখতে না পারিস ফেল করবি, তারপরে 10-12টা ইয়ার লস। Your professional career, right? And the topic is heart failure. Very frequently you will face a patient of heart failure during your professional work, during in the ICUs, in the ward, maybe in your neighborhood, maybe in your family. So heart failure is a consequence, a final consequence of many diseases related to heart, and you need to deal it, right? So from now onwards, from the very beginning, you need to know heart failure well, so that you can treat the patient definitely, and you can understand the topic well, right? So I guess all of you have some basic idea on what is heart failure. What is heart failure in whatever is your concept till now, as because cardiovascular system is almost going to finish. So I guess I may ask you, what is heart failure? You may be incorrect, right? But please try. What is heart failure? Failure of the heart to pump. Yes, you? Okay. So NCRT, okay. So heart is not able to pump enough blood in the circulation, right? Anyone else? Anyone would like to modify the definition of heart failure, right? Anyone else? Okay. Okay. So failure to pump blood in the circulation. Okay, got it? So heart failure, remember, it is a consequence. It is the final consequence of many diseases. It is not a disease entity itself, but many diseases may ultimately lead to heart failure, right? Say for example, myocardial infarction, right, or acute coronary syndrome. The consequence might be heart failure, right? Systemic hypertension, uncontrolled systemic hypertension, which ultimately may lead to heart failure, right? And there are other diseases as well. All the diseases you may not know right now. Say for example, cardiomyopathy, right? Obstructive cardiomyopathy or dilated cardiomyopathy, right? So cardiomyopathy, myocardial infarction, systemic hypertension. So there are lots of diseases related to heart that may ultimately
lead to heart failure. So, heart failure is the final outcome of many diseases. Okay? You may not term heart failure as a separate disease entity, but it is the final outcome of many diseases, right? Okay. Final outcome will be heart failure. Okay. So, your concept is definitely correct. Inability of the heart to pump blood in the circulation, right? So, the major function of heart is to maintain cardiac output, right? So, when your heart maintains cardiac output, right, cardiac output is equal to, what is the formula? Stroke volume into heart rate, right? So, your heart is generating, as cardiac output is a function of two things, one is heart rate and another is stroke volume. So, your heart is able to maintain stroke volume, your heart is able to maintain the heart rate, so your cardiac output is maintained, right? But when your heart is not able to maintain adequate cardiac output, it may be due to decreased heart rate or it may be due to decreased stroke volume, as because cardiac output is equal to stroke volume into heart rate, right? So, cardiac output might decrease due to reduced cardiac output or reduced stroke volume, right? And when cardiac output is maintained adequately, tissue perfusion is maintained, right? Our final objective is to maintain tissue perfusion. We need to supply adequate blood, adequate oxygen, adequate nutrients to all the tissues, right? Brain, liver, kidney, skin, everywhere we need to maintain tissue perfusion, right? And once heart is not able to pump adequate blood in the circulation, that means cardiac output is reduced, right? Cardiac output is reduced. You may term it as heart failure. Okay, cardiac output, reduced cardiac output, which is also causing tissue hypoxia. Okay, which is also causing tissue hypoxia. Okay, so let me show you the clear definition. Okay, so heart failure has been defined as a complex syndrome resulting from any structural or functional disorder of the heart, which results in or increases the risk of developing manifestation of low cardiac output or pulmonary or systemic congestion, right? So, the disease might be related to structure of the heart or the disease might be related to the function of the heart. Okay. It might be possible that structurally heart is normal, but functionally there is some abnormality, right? So, there might be either structural problem or there might be either functional problem of the heart, or there might be combined structural and functional problem, right? But the effect is reduced cardiac output, okay? And it may or may not be associated with congestion, and this congestion might be developed in the systemic circulation and the congestion might develop in the pulmonary circulation, right? So, reduced cardiac output plus minus congestion, reduced cardiac output plus minus congestion. Congestion might develop in the systemic circulation and congestion might develop in the pulmonary circulation. Okay, so we call it heart failure. Okay. So, major thing is low cardiac output. Low cardiac output. Ultimately, there should be low cardiac output. Okay, this is heart failure, and it may or may not be associated with congestion. Most of the time, it is associated with congestion. Very frequently, you will face patients of heart failure. There are lots of classification of heart failure, how congestion develops, right? I will be coming to it in subsequent slides, right? So, reduced cardiac output plus minus congestion, and this congestion might be in the systemic circulation and might be in the lungs or pulmonary circulation. Okay. Now, how to identify the patients, what will be the signs and symptoms, I will be coming to it, and all the pathophysiologies, how does it develop, right? Okay. So, in a nutshell, you have all read this. This is what? This is ventricular pressure volume loop. Okay. This is ventricular, this is left ventricular pressure volume loop. Okay. And from here, you can calculate the stroke volume as well as ejection fraction.
right? What is stroke volume? What is ejection fraction? I guess all of you know. I don't need to repeat what is stroke volume and what is ejection fraction. Well, what is stroke volume? What is stroke volume? Basic question. Amount of blood which is ejected per bit, right? Stroke volume. And ejection fraction is stroke volume divided by end diastolic volume. At the end of the diastole, your left ventricle has some amount of blood, right? Your left ventricle has got some amount of blood at the end of diastole, right? And part of it is ejected in the systole, right? Not the total amount. Okay. Say for example, after diastole, your ventricle is having 100 ml of blood, and out of this 100 ml, 70 ml is ejected. So, stroke volume is 70 ml and ejection fraction is 70%, right? Clear? Okay. So, this point where mitral valve closes and the ventricle contracts with same volume. So, we have got the isovolumetric contraction, and at this point C, aortic valves open and this is ejection, right? This is ejection. Now, after that this is isovolumetric relaxation. Okay. So, you see at the end of the diastole, here the starting point. Okay. So, from B, this is around 120 ml, right? This is around 120 ml, which is your end diastolic volume. Okay. And after systole completes here, we have 50 ml of blood, right? So, end diastolic volume is 120 ml, right? Then all the phases of systole, the isovolumetric contraction, the period of ejection, rapid ejection, slow ejection, right? So, this is total systole and this is isovolumetric relaxation. As the volume is not changing, so it is a straight line. Again here it is a straight line as because volume is not changing. The x-axis is volume and the y-axis is left ventricular pressure, right? Okay. So, systole at the beginning of systole means end of diastole, right? So, at the end of diastole you see amount of blood within the ventricle is 120 ml, right? 120 ml, and after systole the blood remains is 50 ml, right? So, how much is the stroke volume? 120 minus 50. So, 70 ml is the stroke volume, right? Now, if I ask you to calculate the ejection fraction, what is ejection fraction? Stroke volume divided by end diastolic volume into 100, right? So, stroke volume here is 70 ml, end diastolic volume is 120. So, 70 by 120 into 100, right? 70 by 120 into 100. This is your ejection fraction, right? So, and at the end of the diastole, the amount of blood retained within the ventricle is end diastolic volume, and not the all end diastolic volume is ejected during systole. Part of the end diastolic volume is ejected, and the fraction is called ejection fraction. Simple, very simple mathematics, right? Okay. Okay. Now, heart failure may be due to defect in systole or maybe defect in the diastole, right? So, defect in the systole, it is very clear to you. We can assume that systole is defective, that the heart is not pumping. Simply heart is not contracting. Your ventricle is not contracting to eject enough amount of blood in the circulation. So, this is simply systolic dysfunction. Okay. So, once systole is defective, that means stroke volume is defective. Your heart is not able to pump 70 ml of blood, which is normal stroke volume. So, your heart, your left ventricle needs to pump 70 ml of blood in the circulation, and your heart is not able to pump 70 ml of blood in the circulation during every systole. Maybe it is less than 70, say 40 ml, say 45 ml or 50 ml, right? So, simply the defect is in systole, right?
So we call it systolic heart failure or systolic dysfunction, which is defined as a decrease in the cardiac output due to decreased myocardial contractility. Remember, I told you there are three parameters. There are three parameters that work in the cardiovascular system that govern the perfect functioning of heart. One is preload, another is afterload, and third is myocardial contractility, right? Preload is equal to end diastolic volume, afterload it is the resistance against which blood is expelled, and myocardial contractility is the inherent property of the myocardium, right? So here systolic dysfunction is purely due to defective myocardial contractility, right? Defective myocardial contractility. Your myocardium or your ventricular muscles are not enough powerful to eject blood in the circulation. So contractility is reduced, right? Myocardial contractility is reduced. Systolic dysfunction, purely systolic dysfunction, and it is characterized by ejection fraction of less than 40%. Okay, ejection fraction of less than 40%. Clear? And we call it reduced ejection fraction heart failure. Previously maybe 10 to 15 years ago, we used to call systolic heart failure, diastolic heart failure. But nowadays, this systolic heart failure, diastolic heart failure, these terms are obsolete. And now we have a special term, we call it reduced ejection fraction heart failure and preserved ejection fraction heart failure, right? So for your level, you remember heart failure is of two types. One is reduced ejection fraction heart failure, which is usually equivalent to systolic heart failure, and another is heart failure with preserved ejection fraction, right? Okay. So systolic dysfunction where the defect is purely myocardial contractility, purely the defect is in myocardial contractility, and you can improve myocardial contractility by applying some drugs. I will be coming to it in subsequent slides. So normal ejection fraction is around 65%, right? Normal ejection fraction is around 65%, and whenever there is isolated systolic dysfunction or defect in myocardial contractility, your ejection fraction is less than 40%, and we call it systolic heart failure or heart failure with reduced ejection fraction. Okay. We simply denote it with this HF small r EF. So HF small r EF means heart failure with reduced ejection fraction, right? With reduced ejection fraction. Now another is diastolic heart failure or diastolic dysfunction. So it is, so primarily heart failure, there must be reduced cardiac output, whether it is systolic heart failure or diastolic heart failure, whether it is reduced ejection fraction heart failure or preserved ejection fraction heart failure, there must be reduced cardiac output. So this is the hallmark of heart failure. There must be reduced cardiac output. So in case of systolic heart failure, or reduced ejection fraction heart failure, what is happening? As myocardial contractility is defective, myocardium is not able to pump enough amount of blood. So definitely stroke volume is being reduced, right? Definitely stroke volume is being reduced, as a result cardiac output is being reduced. Finally, there should be reduced cardiac output to call it a case of heart failure, right? Now what is happening here in diastolic heart failure? So what happens in diastole? Your left ventricle receives blood or your right ventricle receives blood. So diastole is the receiving time, right? Receiving time. What to receive? Blood from circulation, right? So your left ventricle receives blood from left atrium, right? During diastole. During diastole, your left ventricle receives blood and your right ventricle receives blood from right atrium. So diastole is practically receiving time. So diastolic dysfunction is defect in receiving. I am not receiving enough amount of blood. Okay. So your left ventricle is not receiving enough amount of blood, your right ventricle is not receiving enough amount of blood. So it is diastolic dysfunction, receiving dysfunction, right? So diastolic heart failure, to call it a diastolic heart failure, it is defined as reduced cardiac output due to decreased ventricular filling during diastole, right? So decreased ventricular filling. So why a heart would receive less amount of blood? What will be the basic abnormalities in the heart that our heart is not receiving enough amount of blood? So it may be
due to different diseases. There are some restrictive diseases as well where ventricle doesn't receive enough amount of blood, right. So, normally at the end of the diastole, end diastolic volume is 120 ml. So, your heart is receiving this much amount of blood at the end of the diastole, right. Your heart is receiving blood, but at the end of the diastole, the end diastolic volume is less than 120 ml. That means your heart is not receiving enough amount of blood, right. So, diastolic heart failure is defined as a decrease in cardiac output due to decreased ventricular filling from abnormal myocardial relaxation. So, this is one reason, abnormal myocardial relaxation. Your myocardial is not relaxing properly after systole, right. After systole, your myocardium should go into the relaxation phase, right, but the myocardium is not being relaxed properly. This is one reason, and there are other diseases where left ventricular cavity or right ventricular cavity is reduced due to different diseases. Say for example, amyloidosis, okay, say for example, some cardiomyopathy, right, hypertrophic cardiomyopathy. So, your heart is not receiving enough amount of blood. So, receiving problem, okay. One is pumping problem, heart is not pumping enough amount of blood, and another is not receiving enough amount of blood. If not receiving enough amount of blood, even if your contractility is okay, stroke volume will be reduced, right. Not getting. In systolic failure, your myocardial contractility is less. So, even if end diastolic volume is okay, stroke volume is less because it is not able to pump, right. And what is happening in the diastolic heart failure? In the diastolic heart failure, your myocardial contractility is sufficient, it can pump blood. But the blood at the end of the diastole or at the beginning of systole, the amount of blood is less inside, okay. So, even if it is contracting properly, but the amount of blood is less inside, so less blood is pumping in the circulation, right. Diastolic heart failure, where ejection fraction is normal, even if cardiac output is low, stroke volume is low, but if you calculate the fraction, it is okay, right. Fraction and heart failure this is due to systolic dysfunction and this is due to diastolic dysfunction, right. So, normal is 70 ml out of 120 ml, and you get right. 70 ml is the stroke volume and 120 ml is the end diastolic volume. If you multiply it with 100, you get the ejection fraction. So, what is happening in heart failure with reduced ejection fraction? This is normal, right. This one is reduced, right, okay. Now, here heart failure with preserved ejection fraction. In preserved ejection fraction, what is happening? End diastolic volume is less. At the beginning of systole, there is no 120 ml, less than 120 ml, say for example 90 ml, right. Now, out of 90 ml, whatever is ejected is normal, okay. Out of 90 ml, say out of 90 ml, say for example, out of 90 ml, 55 ml is ejected, okay. So, 55 ml is ejected. Now, if you calculate ejection fraction, it will be within the normal range, right. But still cardiac output is low. In both the case, cardiac output is low. Cardiac output must be low to call it a case of heart failure, right. Irrespective of ejection fraction, there must be reduced cardiac output to call it a case of heart failure, right. Clear everyone, what is heart failure with reduced ejection fraction and what is heart failure with preserved ejection fraction, okay. Previously 10 to 15 years पहले हम लोग हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को बोलते थे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन दिस वाज diastolic heart failure, right. Now, both these terms are obsolete, okay. So, here in diastolic heart failure, cardiac output is less
and there is abnormal filling or abnormal receiving of blood by the ventricle due to myocardial defective relaxation, or there may be some restrictions within the ventricle, right, out of some diseases, and ejection fraction will remain more than 50%, right. Ejection fraction is more than 50%, and in systolic dysfunction or heart failure with reduced ejection fraction, it is less than 40%. There is another entity which is not required for your level, which is mid-range ejection fraction heart failure, where ejection fraction remains 40 to 50%, right. So, we call it mid-range ejection fraction heart failure. It is not required for you. Okay. So, see, this is normal. So, what to do or how to treat a patient, of reduced ejection fraction heart failure? The treatment mode is different. Okay, treatment mode is different. Okay, treatment line is not same. You can't say that any heart failure case, any heart failure patient, I will give this drug. No, absolutely not. You need to differentiate whether the case is a systolic heart failure or the reduced ejection fraction heart failure or preserved ejection fraction heart failure, and accordingly you will use medications, right. Okay. So, this is normal ventricular pressure volume loop. Excuse me. So, this is normal ventricular pressure volume loop. So, for the convenience of understanding, we have given the numbers, round numbers for easy calculation. So, you see the end diastolic volume 100, right, end diastolic volume 100, and after systole end systolic volume which is around 25, right. So, simply calculate ejection fraction, which is end diastolic volume 100 minus 25, so 75%, right, clear. End diastolic volume 100 and 25 end systolic volume, so ejection fraction 75%, simple. So, what is happening in systolic dysfunction and what is happening in diastolic dysfunction? Okay. So, you see in systolic dysfunction, see end systolic point it is increased, right, systolic dysfunction, and end systolic volume it is increased. Okay. See around 60 ml, end systolic volume is around 60 ml, because your heart is not pumping enough blood. So, maximum blood is remaining within the ventricle, right, and you get ejection fraction 100 minus 60 by 110, which is 45%, clear, in systolic dysfunction. And in diastolic dysfunction, your heart is not receiving enough amount of blood. That means end diastolic volume must be low. Here, see here, end diastolic volume is less than 100. In normal, end diastolic volume is 100. Okay. Here, diastolic dysfunction, end diastolic volume is below 100, which is around 80, right. End diastolic volume is around 80, and end systolic volume is around 20. So, 80 minus 20 by 80. So, you get ejection fraction 75%. So, it is almost normal and even more than normal, right. So, if you see the pressure volume loop, you will be able to understand what is changing. Basically, in systolic dysfunction, end systolic volume will be increased. In systolic dysfunction, end systolic volume will be increased. You see here end systolic volume is 25, here end systolic volume is 60, right. So, end systolic volume is increasing over here, and in diastolic dysfunction, end diastolic volume will decrease as it is not receiving blood, right. So, end diastolic volume is getting reduced in diastolic dysfunction or heart failure with preserved ejection fraction. Okay. Okay. So, how to improve a case of systolic heart failure or heart failure with reduced ejection fraction? You need to apply some drug which increases myocardial contractility, right. So, which increases myocardial contractility. So, this is normal, right. This one is normal, this purple area is normal, and once you apply some drug which causes increase in myocardial contractility,
you see the stroke volume is increasing, increase contractility and increase stroke volume. So, you need to apply some drug which causes increase in myocardial contractility. Which patient? Heart failure with reduced ejection fraction. Okay, so how to treat a case of heart failure with reduced ejection fraction? You apply some drug which causes increased contractility, and one of the drug is digoxin. Although we do not use digoxin right now, there are much more advanced drug available nowadays, but remember digoxin is a drug which increases myocardial contractility, right. So, in case of heart failure with reduced ejection fraction, you need to apply some drug to improve contractility and to increase stroke volume, right. Okay. Now, here heart failure with preserved ejection fraction, you need to apply some drug to improve cardiac output, to improve stroke volume. So, how to do that? You need to increase preload, right. You need to apply some drug to increase preload. Okay. So, increasing preload will increase the stroke volume. Okay. In any case of heart failure, your objective is to increase stroke volume, right. Your objective is to increase stroke volume and thereby to increase cardiac output. So, how to do it in a case of heart failure with reduced ejection fraction? To improve myocardial contractility, right. You will be doing increased in myocardial contractility, and in case of heart failure with preserved ejection fraction, you need to apply some drug to increase preload, right. Just to increase preload, you should try to increase preload. Okay. Okay, this is the effect of afterload, which is not useful usually. Okay, now see this. So, systolic dysfunction and diastolic dysfunction. I told you that heart failure is a consequence of number of diseases. Heart failure itself is not a disease. Heart failure itself is a final consequence of many diseases, right. So, there are some diseases which will cause systolic dysfunction, there are some diseases which will cause diastolic dysfunction, and the final outcome would be heart failure. So, let us focus on the systolic dysfunction. What are the diseases that causes systolic dysfunction? Okay. So, systolic dysfunction might be due to decreased contractility. I told decreased contractility, decreased myocardial contractility is one of the major cause of intrinsic heart failure, because myocardial contractility is the inherent property of myocardium, right. So, there are some other diseases which is not related to heart, but can cause heart failure. Okay. So, this is afterload, increased afterload. So, say for example, hypertension. So, systemic hypertension which is not directly inside the heart, but it is in the periphery, right. It is in the periphery of the cardiovascular system. So, afterload, what are the diseases that causes increased afterload and thereby systolic dysfunction? One is aortic stenosis. You know what is aortic stenosis? Aortic valve aperture is narrowed down, okay? Aortic stenosis, and another is systemic hypertension. So, both will cause systolic dysfunction and ultimately heart failure. And what are the diseases that reduce myocardial contractility? Number one, myocardial infarction, acute coronary syndrome, right? Myocardial infarction, I had taken already one class on myocardial infarction and the ECG changes in myocardial infarction, right. So, myocardial infarction is the major event which ultimately leads to heart failure, right. And what are the other factors? Volume overload, like aortic regurgitation, mitral regurgitation and dilated cardiomyopathy, right. You do not know the diseases right now, but just remember regurgitation means backflow of blood, right. Regurgitation means backflow of blood and stenosis means narrowed down valve aperture, right. So, aortic regurgitation means during systole blood is returning into the heart, through the aortic aperture, we call it aortic regurgitation, right, backflow of blood. Okay. So, these are the causes of systolic dysfunction which ultimately leads to heart failure. Now, the diastolic dysfunction or heart failure with preserved ejection fraction, what are the causes? Aortic stenosis, again hypertension,
left ventricular hypertrophy, restrictive cardiomyopathy. Here it is dilated cardiomyopathy, and here it is restrictive cardiomyopathy, myocardial fibrosis, then constrictive pericarditis, cardiac tamponade, constrictive pericarditis. What is constrictive pericarditis? You know, pericardium. Pericardium is a covering outside the heart, right? And once pericardium is inflamed due to any disease, say for example tuberculosis or any kind of infection where pericardium is inflamed, and ultimately the stretchability or elasticity of the pericardium is lost and ventricle is not able to expand, right? So pericardium, it constricts the inside the cavity, right? And your ventricle is not able to dilate and not able to relax, okay? And there will be definitely there will be reduced filling, right? And once there will be reduced filling, that means it is a diastolic heart failure, right? Okay, so these are the you at least remember 2 to 3 diseases which leads to systolic heart failure, and 2 to 3 diseases which leads to diastolic heart failure. Okay? I don't expect you to remember all the diseases which leads to heart failure. At least remember 3 diseases from this side, 3 diseases from this side, and 3 diseases from this side, right? So 3 diseases that leads to systolic heart failure and 3 diseases that leads to diastolic heart failure. Okay? Again I repeat, systolic heart failure is equivalent to heart failure with reduced ejection fraction, and diastolic heart failure is the heart failure which is equal to heart failure with preserved ejection fraction. So see, here it is also written, the historic terms systolic and diastolic heart failure have been abandoned now, and heart failure patients are now broadly classified as heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction, right? So there is 2 concepts, one is forward heart failure and one is backward heart failure, right? One is forward heart failure, another is backward heart failure. So let us focus on heart failure which is isolatedly affecting the left ventricle, okay? So left ventricular heart failure, okay? So see this picture clearly, everything will be clear, okay? So left ventricular failure, once your left ventricle is failing, okay? Once your left ventricle is failing, it has got 2 consequences. One is forward consequences and another is backward consequences, right? So forwardly what is happening? Forwardly simply cardiac output will be less, okay? Your left ventricle is not pumping enough amount of blood, so cardiac output is less, that means there is tissue hypoxia, right? So what will be the symptoms? Once there is decreased cardiac output, so forward effect, focus on forward effect, left ventricular failure and forward effect. Forward effect is reduced cardiac output. What is happening? Decreased tissue perfusion. Reduced cardiac output means decreased tissue perfusion. And what are the symptoms? How to identify the patient? What are the symptoms of reduced cardiac output or tissue hypoperfusion? Okay. So these are the forward effects. The patient will be complaining of fatigue, oliguria, low urine output, right? Increased heart rate, faint pulse, restlessness, confusion, anxiety. So these are all the features of forward effect, okay, or the forward consequences, right? Now the backward consequences, what is happening in a backward direction? So in the backward effect, as the ejection fraction is being reduced, so left ventricular preload is increasing, right? So here what is happening? Myocardial contractility is less, not enough amount of blood is pumping, that means some amount of blood is remaining within the ventricle. Some amount of blood is remaining within the ventricle, right? So left ventricular load is increasing. Once, now go backwards, okay, from left ventricle not towards the aorta, from left ventricle back to left atrium, right? So left ventricular pressure is increasing, backwardly left atrial pressure is increasing, backwardly pulmonary pressure is being increased, right? As through the pulmonary veins blood is coming into your left atrium, okay. Left ventricular pressure is increased, that means backwardly left atrium pressure is increased. Now left atrium backward, go backward direction, pulmonary venous pressure is increasing, right? Once pulmonary venous pressure is being increased, so there is pulmonary congestion. Okay, now you get the exact symptom of left ventricular failure, right? So pulmonary congestion, patient will be complaining of dyspnea or dyspnea on exertion, the major complaint.
whenever a patient suffers from left ventricular failure, forward failure or heart failure with reduced ejection fraction, you get this. Okay. It may happen in reduced ejection fraction and preserved ejection fraction as well, right. So, the major problem is dyspnea on exertion. Okay. কি বলবে পেশেন্ট বা পেশেন্টের বাড়ির লোক এসে বলবে যে শুয়ে থাকলেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, রাত্রেবেলা ঘুম থেকে হঠাৎ করে উঠে জানলার কাছে গিয়ে হাঁপাচ্ছে, ঠিক আছে। সেটাকে কি বলে? প্যারাক্সিসমাল নকচার্নাল ডিসনিয়া। ওকে, পিএনএইচ, প্যারাক্সিসমাল নকচার্নাল, পিএনডি, প্যারাক্সিসমাল নকচার্নাল ডিসনিয়া, রাইট। ওকে, so backward effect is dyspnea on exertion, orthopnea. Orthopnea means whenever the patient is lying down having respiratory distress, shortness of breath, right. Orthopnea. What else? Coughing, paroxysmal nocturnal dyspnea, I already told, paroxysmal nocturnal dyspnea, cyanosis and basilar crackles. Basilar crackles, if you put stetho over the base of the lung, you will listen crackles, right. Okay, I guess it has been discussed in the examination of respiratory system, right. So in case of left ventricular failure, you get all the forward effects plus the backward effect, and backward effects are the consequences of pulmonary congestion, right. Pulmonary congestion, that means pulmonary plethora, lots of blood in the pulmonary circulation, pulmonary venous pressure is increased, right, lots of blood in the pulmonary circulation, and once pulmonary congestion is there, your right ventricle pumps into lung, right. Your right ventricle pumps into lung, but in the pulmonary circulation it is already filled up with blood, pulmonary congestion, right. Your pulmonary circulation is already filled up with blood, so your right ventricle is no more able to pump blood in the pulmonary circulation. Normally pulmonary circuit is a low resistance circuit, but now pulmonary vascular resistance is high, right, and your right ventricle is not able to pump enough amount of blood in the pulmonary circulation. So right ventricle now has to be strong, right ventricle will modify itself, and this is called right ventricular remodeling, and the consequence is right ventricular hypertrophy, right. Normally your right ventricle is patla, thin, right, and your left ventricle is thick muscle mass, right. But here it is a consequence in left ventricular heart failure after pulmonary congestion. What happens? Your right ventricle is not able to pump blood in the pulmonary circulation. So right ventricle has to modify itself. How? By doing simply hypertrophy, right. So now right ventricular hypertrophy. So right ventricular hypertrophy, pulmonary congestion, decreased tissue perfusion, all the backward effects, forward effects, all these are characteristics of left ventricular failure, right. Whether it is reduced ejection fraction or preserved ejection fraction, right. Clear? Very often we get combined features of left ventricular failure and right ventricular failure, right, but you need to know separately what are the features of right ventricular failure and what are the features of left ventricular failure, right. So sidewise we divide it into right ventricular failure or left ventricular failure or mixed, right, and mechanism wise heart failure is divided into reduced ejection fraction heart failure and preserved ejection fraction heart failure, right. Okay, now right ventricular heart failure. Again, right ventricular heart failure has got two different effects. One is forward effect and backward effect, right? কিছু বুঝতে পারছিস না, তাই তো? Okay, so right ventricular failure. So normally, see normal first. Okay, then think of all the abnormalities, right? So what right ventricle does? Right ventricle pumps blood through pulmonary artery into your lungs, into the pulmonary circulation, right? Right ventricle pumps blood into pulmonary circulation. Clear? Normally. Now what is happening in right ventricular failure? Forward effect. First think of forward effect. This right ventricle is not pumping enough amount of blood in the pulmonary circulation, and the same blood is returning into left atrium and ultimately coming to left ventricle. So that means again right ventricular output is less, that means finally output to left ventricle is less, that means left ventricular cardiac output is less, again reduced tissue perfusion. And you know what are the features of reduced tissue perfusion. Okay, so the effect of forward symptoms of forward effect is same for both right ventricular failure and right ventricular failure, left ventricular failure and right ventricular failure. So see the effect of forward
consequences. Again, fatigue, oliguria, increased heart rate, faint pulses, restlessness, confusion, anxiety. So, whatever side of the heart is being affected, whether it is left ventricular failure or right ventricular failure, this symptomatology will be common to all the patients of heart failure, whether it is right ventricular failure or left ventricular failure, right. So, forward effect is same for both the case, and the symptoms are fatigue, oliguria, increased heart rate, faint pulse, restlessness, confusion, anxiety, and all these are features of tissue hypoperfusion, right. Now, the backward effect. What is happening in backward effect for right ventricle? So, backward effect, as the right ventricle is not pumping enough blood or increased amount of blood in the right ventricle, what is happening? So, right ventricular pressure is reduced, pressure is increased, right. Right ventricular pressure is increased. Now, right ventricular pressure is increased. Now, this pressure will be transmitted backward direction, in the backward direction. So, right ventricular pressure is increased, matlab right atrial pressure is increased, more backward. Vena cava pressure is increased and the systemic venous pressure is increased, right. From right ventricle go backward, right ventricular pressure is increased, right atrial pressure is increased, vena cava pressure is increased and systemic venous pressure is increased. So, it is systemic congestion. Okay. In left sided heart failure there was pulmonary congestion and the patient was having dyspnea, right. Patient was having respiratory distress as your lung is filled with blood, right. Lung is filled with blood, pulmonary plethora we call it, right. So, here increased blood in the systemic veins, okay, in the systemic circulation, more blood in the systemic circulation in right ventricular failure and particularly systemic venous congestion, right. So, previously in left ventricular failure there was pulmonary congestion and here it is systemic venous congestion, right. So, systemic congestion, right. Ultimately there is systemic congestion, and what are the effects of systemic congestion? Backward effect, hepatomegaly, ascites, splenomegaly, anorexia, subcutaneous edema, right. I guess all of you know how to check edema, right, how to check for edema, ascites you know, right. Okay. Jugular venous distension, jugular venous pressure, increased JVP, right. So, all these are features of systemic venous congestion. Okay. So, the backward effect is different, for right ventricular failure and left ventricular failure, and the forward effect is same. Forward effect in both the cases is due to decreased tissue perfusion, right. Okay. Now, another important thing here, what is happening, it was also there in left ventricular failure. You see, when there is decreased cardiac output, I am not talking it much because you have not started the kidney, right, or the renal system yet. So, what happens when cardiac output is less? So, cardiac output is less, matlab anywhere there is tissue hypoperfusion. So, you see the liver there is decreased tissue perfusion, you see the brain there is decreased tissue perfusion, you see kidney there is decreased tissue perfusion, and once there is decreased tissue perfusion in the kidney, that means less blood is going to kidney is getting less blood. What will happen? Renin, angiotensin, aldosterone system will be activated. Okay. So, there will be tissue hypoxia in kidney, and you know the granular cell, JG cell, from the JG apparatus, right, the granular cell which secretes renin, and one of the major stimulus is hypoxia, right. So, once there is hypoxemia there, the granular cell releases renin, and ultimately there is a pathway renin, angiotensin, aldosterone system. Have you studied it earlier in 10+2 days or okay. So, due to decreased tissue perfusion in kidney, renin, angiotensin, aldosterone system is activated, right. And finally, due to aldosterone, what will happen? Aldosterone will retain salt and water from kidney, right. So, there will be fluid retention, right, and all these effects are due to fluid retentions, right. Edema is due to fluid retentions. Okay. Same RAS system activation, it also occurs over here, and there is fluid retention, and this fluid retention adds up to the ventricular pressure.
Now, what is happening in a composite way? So, compensatory mechanisms. What are the compensatory mechanisms that tries to save the patient? Even if you are not treating the patient immediately, heart failure patients tries to compensate themselves by doing some modifications. Okay, by doing some modifications in heart rate, by doing some modification in the systemic vascular tone, right? So, what is happening by activating the renin-angiotensin-aldosterone system? So, there are some alterations and patient remains well for a period of, for a period of months, right? Maybe 5 to 6 months, the patient remains normal, not normal, somehow try to compensate all the effects, right? So, cardiac output, decrease renal flow, right? Renin-angiotensin-aldosterone system is activated and there is angiotensin, right? And angiotensin will cause vasoconstriction, and on the other hand, there will be secretion of aldosterone, and aldosterone will retain water and sodium. Water and sodium will increase blood volume and again increase preload. Okay? So, it is trying to increase preload. So, I told you that in heart failure with preserved ejection fraction, the treatment mode is to increase preload, right. So, it is automatically trying to increase the preload, but still it will act for a certain period of time. Okay. In excessive fluid overload, again it is beyond physiological limit, then you need to treat the patient. Okay. And again, once cardiac output is reduced, sympathetic reflexes are activated, and due to sympathetic reflexes there will be increased cardiac contractility, there will be increased heart rate, right, and which somehow tries to compensate the cardiac output, right. Cardiac output is reduced. You have also studied homeostasis. Homeostasis is maintenance of the normal environment when it is subjected to change. ঠিক আছে, তোমার ব্লাড প্রেশার যখন ফল করছে, বডি অটোমেটিক্যালি ট্রাই করছে যে ব্লাড প্রেশারটাকে রেস্টোর করে নর্মাল জায়গায় নিয়ে আসতে। তো এখানেও সেরকম কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ করে গেছে, ওকে, ডিউ টু হার্ট ফেলিওর কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ করে গেছে, বাট বডি ইজ ট্রাইং টু রেস্টোর কার্ডিয়াক আউটপুট। হাউ? বডি ইজ ট্রাইং টু রেস্টোরিং কার্ডিয়াক আউটপুট, নট, it is not able 100%, but somehow it tries to compensate. This compensation is not perfect, right? Okay. So, cardiac output is decreased, increase sympathetic reflexes, and sympathetic reflexes will increase cardiac contractility and increase heart rate. Okay. So, once there is increased heart rate and increased contractility, it will try to increase the stroke volume and cardiac output, right? Okay. So, there are three compensations. Okay. There are three compensation. One is baroreceptor response, another is RAS system activation, and another is in heart failure due to increased ventricular wall tension, a signal, there is a growth signal, and this growth signal causes myocyte growth and hypertrophy. Okay. There is a growth signal which causes, there is a complex mechanism of this growth signal. We will study maybe in pathology, okay, in second year. So, not required right now. So, there are three compensation. One is baroreceptor response, RAS system activation, and ventricular wall tension causes myocardial hypertrophy, and all this compensation ultimately tries to increase cardiac output, because heart failure is a state of reduced cardiac output. Okay. Heart failure is a state of reduced cardiac output, and all these three compensatory mechanisms are activated automatically without retreatment. Okay. Automatically these three compensatory mechanisms are activated to restore your cardiac output, but this is not perfect. Okay. Your cardiac output remains low, but somewhat it is symptomatically improves the patient. Okay. So, treatment is not required for you. There are lots of treatment options. All these are not required for you. Just remember that strengthening of the heart by some drug which causes inotropic effect, and one of the most important drug is digitalis. Although digitalis is not used nowadays because of its toxicity, right? And another major option is administering diuretics. Okay. Another option, okay. Another option is to apply some diuretics to reduce the fluid overload, to get rid of extra sodium and water, right? Okay, that's it. Thank you. As you know, this particular topic is very favorite for examiners,
So before we plunge into molecular biology, can we just take a warm up round? Rathod, please stand up. It happens when glucose level is very low. So, do you have any idea about gene? What is gene? Segment of DNA. Good, very good. So, gene is a segment of DNA. Now, if I draw DNA, okay. Suppose this is the same segment of DNA, and as per his opinion, there is a gene, say X, is located in this segment of DNA. Now you tell me which drawing is correct. You say it is a segment of DNA. Now, which one is correct? First one. Why not second one? Same thing. What made you decide the first one is the correct and second and third one is not? Some reason might be there. What is the reason? Because of? So how do you know which strand is? Direction. What is the direction? 3 prime to 5 prime. And this is 3 prime to 5 prime? 3 prime to 5 prime? Let me make it. See, if you don't know what you are going to read, then it's of no use of reading. Yeah. The question is open for the house, anyone can answer. Let me take it A, B. How many of you think this is A? Just raise your hand. You can hand for multiple choices. How many? Quick. It is just, I wanted to make you just participate.
2, so that I can count. Loudly, loudly. Yes? 1. Both. 1. Anyone else? 1. Okay. 2. B. No one. 1, 2, 3, 4. If you are not participating, that means you are not looking at the board. One, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. D. Now, D. Why do you think that D means always the incorrect answer? Huh? 1. Fine. So, by election, this wins, correct? But whenever we choose someone by election, the person may not be the correct one, correct? Now, first thing, okay? Now, this one, and this one, all three may be considered correct. May be considered correct. But which one is exact? Before answering this, this is a simple diagram. This is a double-stranded DNA. A part of it has been unwound, opened, and RNA is being synthesized. Very simple. You have studied in class 2. Now, the newly synthesized RNA is synthesized from 5' to 3' direction. Any doubt? And what do you call this strand? This strand and this strand, they have different names. Template, this is template, this is coding, this is coding. This is non-coding. Then what is template? Non-coding is template, correct? Now, if a part of the gene, if a part of the DNA is called gene, and gene is expressed in the form of RNA, then this RNA is sequentially identical with this one, correct? So, when we read gene in DNA, we read gene DNA form which direction? We read gene in 5' to 3' direction. Do we get it 5' to 3' direction here? Yes. Where it is 5' to 3' direction? Correct? Now, both can be correct. Why?
That's why. That's why. Tell me why. The DNA is like a ladder. Like a ladder. Now, which side is right and which side is wrong? How do you know? How do you know? Correct? As soon as we start trying to read the gene, we set up few standards through which we read the gene. So, same portion of DNA, gene for two different compound, same portion. If it is read in different direction, if it is read in different direction, how is it possible? That is again a very difficult one. When DNA makes a fold on itself and unwound, then they form a loop. Inside the loop, the direction is temporarily altered, and RNA polymerase read the same. Okay? So, gene should be actually, if there is any mutation here, this will be reflected in the RNA. But if there is any mutation here, that will not be reflected here. So, sequentially, coding strand should be in 5' to 3' direction, should be the sequence of gene except uracil residue. So, whenever we give a portion of DNA or RNA and ask you to write the gene, what do? Write the complementary base sequence in 5' to 3' direction, replacing uracil with thymine. So, if I give you a gene, RNA sequence like to write from this direction, 5' to 3' direction, whatever direction is given, only thing is you have to replace uracil with thymidine. Then only you get the gene sequence, and it is always one of the strand of the DNA, not both, because otherwise direction will not be maintained. It's clear? So, now we can start the transcription, which is the actual process by which genes are expressed. Genes are expressed. It is read on DNA and in the letter, using the letters of RNA. Read. So, DNA stores genetic information. There is nothing new in it, correct? What is this? This diagram, this particular sequence of diagram is called central dogma of the molecular biology. That says DNA gives rise to RNA and then gives rise to protein. DNA resynthesizing itself is called replication. Second one is transcription, and third one is translation. Very good. What are 3 different stages of transcription? Same as replication. It has got 3 stages: initiation, elongation, and termination. So, if you have memorized replication, the same process will be followed in case of transcription, with few differences, very few differences. Particularly elongation part has no difference, only initiation part is difference. Number 1 is the name of the enzyme.
For DNA it was DNA polymerase, for RNA it is RNA polymerase. How many DNA polymerase you had? How many DNA polymerase we have? For prokaryotic, there are pol 1, pol 2, pol 3. And for eukaryotic, correct? For RNA polymerase, for prokaryotic and for eukaryotic, correct? This is the difference. Then the initiation site. See, this is the initiation site at the top is recognized with the help of a particular sequence called promoter sequence. Now, here we come across two important terminologies. Cis-acting elements and trans-acting factors. Now, these two need to understand very clearly. Cis-acting elements are sequences, correct? And trans-acting factors are proteins. Sequences were on DNA. What are the cis-acting factors, cis-acting elements? So, whenever we say cis-acting, we always use elements. Whenever we use trans-acting, we always use factors, promoters, then unlike replication, transcription has no TARS sites. Now, this one, promoters, enhancers, silencers, all the other factors. Now, whenever it comes to transcription factors, prokaryotic being a very small organism, it has very less number of factors. But eukaryotic system has got many factors. Most of them have been discovered, many are yet to be discovered. Correct? Now, transcription is catalyzed by a particular enzyme called RNA polymerase. Now, here in examination, you will be asked either of these two, prokaryotic or eukaryotic. Clear? So, read the question very carefully. If you know the difference, you can write the exact whatever they wanted. If you don't know the difference, then you write whatever you know. That is separate issue. Correct? So, for prokaryotic system is something different, for eukaryotic system is something different. For prokaryotic system, the RNA polymerase of E. coli subunit and one sigma subunit. Now, depending on the mass of the sigma factor, there are different forms of
RNA polymerase in prokaryotic system, sigma 70, sigma 90, etc. So, for the time being, we will constrict our study up to sigma 70. That's all. It's the most commonly found in E. coli. The sigma subunit has got a specialized function. It is the only literate person in the whole family. Which family? The family of holoenzyme. The sigma factor is the only literate person in the family of holoenzyme. Literacy is everywhere. So, the sigma factor will search for these particular promoter sites on the stage of DNA and will help RNA polymerase to bind with DNA. Now, RNA polymerase without sigma factor is termed as core enzyme. RNA polymerase without sigma factor is called as core enzyme. Now, core enzyme and holoenzyme have different affinity towards DNA molecule. Correct? The core enzyme has got property to polymerize, but it has no property to hold the DNA and start reading from promoter site or transcription start site. Sigma factor will allow the core enzyme to identify the transcription start site, and then it will walk along with the core enzyme for few steps together. As soon as the sigma factor will understand that the core enzyme can now polymerize on itself, it will leave the association and go somewhere else. Now, during this process, the association of sigma factor brings about certain changes on core enzyme regarding its association with DNA. How? The core enzyme has a property to bind more tightly in absence of with DNA in absence of sigma factor. So, actually binding of sigma factor is making the contact with DNA loose. Just imagine you are trying to hang around with a wire, from a wire, and in your hand there is a duster. Can you hold the wire properly? No. Imagine this duster is sigma factor. So, actually this will reduce your strength to hold the wire. But how come this helps in holding the wire? What we need for rapid synthesis of RNA, that this will bind more tightly with the DNA and complete the synthesis. In order to do so, if we reduce the affinity of the core enzyme towards DNA, how is it going to help? Anyone? Bolo? শুনতে পাচ্ছি না বাবা। Recognition, very good. Because I said the core enzyme is illiterate. It does not know from where to start. So when we start reading, initially when we started reading, it took 1 month to read A for apple. Correct? Sit down. So initially it will go very slow. Then as soon as the sigma factor will leave the association, it will move fast. Correct? Now, this moving fast or rapid synthesis has got a specific term called processivity. RNA polymerase has got very high processivity when it is in core enzyme form rather than in holoenzyme form.
Now, this table depicts the different types of RNA polymerase. Different types of RNA polymerase. Different types of RNA polymerase in eukaryotic system are responsible for synthesis of different types of RNA. So, for example, Pol1 is responsible for synthesis of this one. This is also RNA. Then why this RNA is different? Right? It is a 5S RNA. So, এই RNA কি? What is the composition of eukaryotic ribosome? The smaller subunit and the larger subunit. What is the composition of larger subunit? 28S rRNA. So, the high molecular weight rRNA, ribosomal RNA, is synthesized by Pol1. Am I clear? Like this, these questions are very, very important for MCQs. 28S rRNA. Which of the following enzyme is responsible for synthesis? Pol1, the high molecular weight RNA, ribosomal RNA synthesis. Pol2, mRNA or hnRNA. What is hnRNA? Precursor of mRNA. So, actually it synthesizes hnRNA, which is then converted to mRNA. Then snRNA, small nuclear RNAs. Then 3 is responsible for synthesis of 5S rRNA and tRNA. Clear? Location. Where do you find? Correct? So, if I say replication, transcription in eukaryotic and prokaryotic, what is the basic difference? Is there anything called nucleus in prokaryotic system? No. So, they differ in their time and location. Transcription in prokaryotic and eukaryotic, they differ in their time and location. Means why? If prokaryotic transcription and translation occur simultaneously. Prokaryotic transcription and translation occur simultaneously. Whereas, eukaryotic transcription require post-transcriptional modification, and which is done only inside nucleus. So, you need a nucleus, intact nucleus, you need intact DNA, you need supporting enzymes for proper synthesis of mRNA, and then that mRNA should be able to come out of nucleus into cytoplasm. Then only these translation things will start. So, in eukaryotic system, we have several regions where we can block the transcription. We can stop the passage of mRNA from nucleus to cytosol. Can you give any example where it is regulated by this process? Allosynthetase enzyme. This is regulated by this process. Yeah. Must always correlate. Fine. These are the different function of different subunits of prokaryotic, this one. Now, function wise they are different, but how do we differentiate in laboratory these RNA polymerases? For that, we have
another scale called sensitivity to alpha amanitin. What is alpha amanitin? This is a potent poison extracted from a mold, fungus. Mold and fungus are not same, but anyway, for us it is same. For microbiologists, this is different. Okay, so this is from fungal source, alpha amanitin. Correct? This alpha amanitin, you see, RNA pol 2 is sensitive, and RNA pol 3 is sensitive, but at high concentration of alpha amanitin. And pol 1 is not sensitive. Correct? So, how do we differentiate in laboratory? By testing these polymerases. Pol 1 insensitive, pol 2 sensitive, and pol 3 sensitive, but at high concentration. That means why? What? Pol 3 or pol 2, which one is more sensitive? Pol 2 is more sensitive. Pol 3 is sensitive when the concentration of amanitin is very high. Just read. There is nothing in transcription. You need to understand the process, nothing else. Like replication, big diagrams cannot be drawn in transcription. Only one diagram that I drew. We will come to that. Okay, so this is the promoter sequence. There are two types of promoter sequence, like two types of cells, prokaryotic and eukaryotic, two types of promoter sequence. The promoter sequence for prokaryotic system are of two. One is at -10 position, another is at -35 position. Correct? What do you call this one? Pribnow box. Pribnow box. Okay? Pribnow box. See the sequence. Tata at. Correct? And this is TTGACA. TTGACA. This is for prokaryotic. What do you call this one? -31. So one is correct. For eukaryotic, this is slightly different. See, this is Tata at, this is TTGACA. For this one, it is the name of the first is Goldberg Hognes box. This one was Pribnow box. This is Goldberg Hognes box. And this is called CAT box. Why? CAAT. GGCCAATCT. The full sequence. GGCCAATCT. CAT box. Location. This is around between -20 to -30, and this is between -70 to 80. So between 75. But location might change a little bit. Why? Very big DNA. Lot of space is there. But not for prokaryotic system. It is small DNA, so it is fixed -10 and -35. -10 and -35. Correct? So, two types of promoters for prokaryotic, for eukaryotic. For prokaryotic, this is Pribnow box, and this is -35 region, has no name. Just write the sequence, TT GASA.
and this one. What is the difference? See the sequence, this one and this one. See, Tata at and Tata AA. Not same. Not same. Tata at and Tata AA. And this is GGCC AA TCT or cat box. Clear? So these two promoter sequence you must remember. Not two, four. A ছোট diagram. How do they actually react? If you consider this as a coenzyme, see, it has two binding sites. It must bind the -10 and -35, both. Then only it will start the transcription. Now, this is the diagram of transcription bubble. For replication, it was fork, and this is bubble. Why bubble? Because only one-sided synthesis is being taking place. Both sides are not considered. In the bubble, there is one big enzyme called RNA polymerase, and it has got a particular direction. What's its function? It has a function of topoisomerase. This will rotate the DNA in opposite direction against its coil. What will happen? The stress will be removed or released, not removed, released less little bit, and then DNA strands will be separated. Physically, it will pull apart the DNA strands. Clear? Physically, it will pull apart the DNA strands and sit inside. How? See, like this, the DNA is there. They will put the hand like this and hand. They will put the hand like this and hand. So what will happen? This will get separated from the other strand if you hang. Similar way, this will get separated from the other strand, and then the synthesis will begin. Difference from replication is here is it does not require any primer. No primer is required. Wherever the first nucleotide is attached, it is called TSS or +1 site. There is no site called 0. +1 site upstream, -1 site. +1 site up downstream, +2 site. There is no 0. +1 before that 0, no, -1. +1 after that +2. So TSS or transcription start site is from +1. Yes, and this is the most difficult part, and you have to remember, because from till few years back they have started asking the eukaryotic DNA RNA transcription. There are several factors of eukaryotic transcription. They are named as A, B, D, E, H. The most important one is TF2D. TF2D factor. This factor is associated with a protein called TBP,
Tata binding protein. What is that? So দেখাচ্ছি. See the diagram. This the function of sigma factor is carried out in eukaryotic system by TF2D. Right? Now TF2D is associated with a protein called Tata binding protein. Now this Tata binding protein is a protein whose shape is like a saddle. Saddle shaped. Saddle মানে যার উপর ভর দিয়ে ঘোরায় ওটা হয় কিরকম হয় একটু ব্যাকা টাইপের হয় to climb up on a horse you need to put your foot on this saddle. Now this saddle, see this is like so when this kind of protein will attach here, the DNA will bend, the DNA will bend, and this bending of DNA is actually helps in binding of other factors and opening the formation of the transcription bubble. Without this Tata binding protein, TBP, TF2D cannot open the DNA strand. Then series wise these will be added. At the end transcription will begin with the help of RNA polymerase. If possible you remember this, or if not possible at least remember the names of the factors. 6 factors are there. Remember the names and remember the final association. Finally it looks like this. D, then comes A, then comes B, then comes F, then comes H and E. Correct? If you can remember, the sequence is very good. If you can't remember sequence, then remember the names of the factors and remember the final diagram of the association. Am I clear? যদি ছটার সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে না পারো তাহলে অ্যাটলিস্ট ফাইনাল অ্যাসোসিয়েশনটা মনে রাখবে আর ছটা ফ্যাক্টরের নাম মনে রাখবে। D for dog, A for apple, B for ball, F for fan, है ना? E for elephant, H for helicopter, है ना? খুব সুন্দর। এটা আমার তৈরি করা নয়, এটা একটা ভিডিও ইউটিউবে আছে। আমি অত স্মার্ট নই, ভিডিওটা ইউটিউবে আছে, দেখবে। কেন আমি বলছি? বিকজ এখন ওরা ইউক্যারিওটিক জিজ্ঞেস করে। এখন কেউ যদি অ্যাসোসিয়েশনটা সিকোয়েন্স ওয়াইজ বলতে না পারে সেটাকে খুব একটা অপরাধ ধরা হয় না, কিন্তু ইউক্যারিওটিক সিস্টেমে ছটার নাম যে বলতে পারবে এবং ফাইনাল অ্যাসোসিয়েশনে যে দেখাতে পারবে সে কিন্তু yes will get good marks, right? So this is how you have to read. Elongation, there is nothing new. We require raw material for elongation. What is raw material? NTPs, ribonucleotide phosphates, ribonucleotide triphosphates, NTPs. For DNA it is DNTPs. For RNA it is
NTPs. Termination, two processes. One is row dependent, another is row independent. RHO, row. Latin letter, row. So row dependent and row independent. What is row dependent? Row dependent is very simple. See, the transcription is taking place. The row will come, will climb up through the RNA. It will first get attached with the RNA and then follow the RNA. And it will go inside the transcription bubble. Suppose there's a couples are sitting and talking, and if I pass through them between, what will happen? The couples will get separated. How? Due to the very physical presence of mind. So similar way, when row will climb up through RNA to the DNA, it will get disengaged from RNA polymerase. And that will not only separate RNA from this association, but also will separate the RNA polymerase from the DNA. And it has got a motor-like action. Just imagine that is a DNA somewhere and RNA is hanging around. So I am just pulling the RNA molecule from the DNA association. Okay? Row protein does the same. Due to their motor-like action, they will pull the RNA, and after some time RNA will be pulled out of the transcription bubble and transcription will end. The row independent system is much more difficult to understand. It depends on formation of a hairpin loop. Now the majority of the student does a mistake here. The location of the hairpin loop. The hairpin loop is not formed on DNA. It is formed on RNA after the coding part is transcribed. Means the portion of RNA which contains the important gene, after the transcription of that particular gene is completed, then comes a series of adenosine and uracil residues, A and U, which is transcribed. But whenever A and U comes near, they cling with each other, correct, to form a hairpin loop. Correct? But remember, this particular technique is applied where? In which system? Prokaryotic system. Where I mentioned that translation and transcription takes place simultaneously. Okay? So on basis of this, there lies a particular operand model called tryptophan operand model. How this can be regulated? If the ribosome quickly translates and comes to this region which contains poly A region, then this will not stop the transcription. Inhibitors of transcription, prokaryotic and eukaryotic. Eukaryotic inhibitors, alpha amanitin, already mentioned. Apart from that, these are
these are all prokaryotic transcription inhibitors, and this is eukaryotic transcription inhibitor, alpha amanitin. Now this one, actinomycin D and rifampicin. Rifampicin is a drug of choice for tuberculosis. Rifampicin is a drug of choice for treatment of tuberculosis, TB. This one is a new compound which is not yet has come to market as drug, which is used for laboratory purposes. Streptolydigene বা লাইডিজিন, স্ট্রেপ্টোলাইডিজিন, এটা এখনো পর্যন্ত কেমিক্যালটা ড্রাগ হিসেবে আসেনি, মলিকুলটা আবিষ্কার হয়েছে, ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার হয়। অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি ব্যবহার করা হয়, রিফাম্পিসিন ব্যবহার করা হয়। কারেক্ট? সহজ? দ্যাটস অল।